to join the time in schedule was usually Friday evening at 9, but we are provided with a feedback that needs to be changed. Maybe Friday is Good Friday for some of them. So I found it difficult to have all. But along this intention is not only to discuss and negotiate, but it's also to practically support teachers through different mechanisms, like establishing clubs, delivering life skills, study skills, language competencies, and what have you. By doing that, we've conducted so far 65 rounds of episodes classified in 5 seasons of different topic areas. So you can imagine if we compile these 65 season episodes, then many of the ideas are out there. Analyzing, extracting policy inputs, action points is quite essential. With this, we were able to have people involved from different sectors. We had government officials, presidents of universities, regional education bureau heads, officials and experts from the Ministry of Education. We had researchers, we had parents, we had teachers, we had community leaders, and partner organizations who delivered their views on different topic areas. The ultimate intention being to find a solution, not to blame. So the core motto is impact, blame, shift. I'm extremely happy when Dr. Johannes was embracing the problem. We were pushing back. But we have to embrace problems and we have to find out ways to solve our problems. If we don't have problems, after all, we cannot attempt to solve a problem. So having a problem is something. As a mathematics person, I always believe that we should live with problems. If there is no problem, there is no thinking. But failing with the problems, trying to justify failure is our critical challenge. So we have to appreciate our problems. We have to stand together to solve it. With this standing, we have compiled, which we are going to share today, the attention of empowering voices. The attention is facilitating solutions, and ultimately those solutions must ignite change. What a type of change? We're not going to decelerate. We're not going to accept failure, so the change must be positive change. So what did we achieve by doing these things? By doing these things, we had conversations and advocacies which were critically important to double think about our education. We have come up with essential points for teacher capacity building. There have been many efforts running here and there, but many of them failed. In the education sector reform, I was invited to be part of it, and I am part of it, but my first question was, luckily or unluckily, I involved in 5 different reform stages of Ethiopia, but 5 of them had failure. So the first question I had was, we should learn from our failures, not repeating reforms to fail again. Students must be empowered. We are designing education for children who we don't know their needs. We don't even give them opportunity to air out their voices. We don't even give them the opportunity to provide feedback. What we give them, we believe is sufficient. What we believe we give them is the best. But I had an opportunity working as an EdTech specialist also. The children were much smarter than the so-called EdTech specialists. So we have to stop to learn from our children. That is another issue. Partnership for access to resources. Resources were mentioned here, but how can we tap our resources? Isn't it easy for us? There is a Ethiopian saying, Hamsalomi Lamso Shakmuno. Hamsaso Getono. If we stand to help a child
get better education? Can't we solve the problem? While we have the resources at hand, how many of us throw as a garbage, like food stuff, if we change it into time, how much can it be? Many things can come, but thanks to God, the trust fund has started this rise. The trust fund for education could help. Empowering entrepreneurship and consulting. The Ministry of Education has people like my good friend. I don't want to call my student. He's already my good friend now. So it's not only them sitting in the smart chairs, but it is for them to open up space for consultation, for negotiation. The role of the Ministry of Education has to be facilitation, designing and developing policy directives. But again, we must be there to provide them necessary consulting. We must be the ones to provide them, see what they couldn't see for many reasons. And we should not put our researches on shelves. We have to find ways to transform them into actionable plans and pointers. By so doing, we were lucky. We also have to move awarding champions. We have so many education specialists who are champions in this country. One of them had been promoted by my friend Malak, who is Professor Amara here. How many of us know Professor Amara? How many of us appreciate his contributions to this country? So we must be people who appreciate our champions, to reward our champions, and then model for the successors to become people of committed citizenry. The goal, which I'm going to close my talk now, since I'm going to come back later, is rather than pointing fingers, let's work together. We should not blame anybody. Through assessment lessons, when we blame, the three fingers are pointing to us. So the 75% of the role is in us. So instead of blaming, instead of complaining against others, let's take it, let's be part, and let's do together for a better result. Thank you. Thank you so much for going to the stage. But thank you for the learning you have demonstrated, Dr. Kassa. Let's give him a hand, please. I'm also looking forward to the panel, to the findings. As you've told us, there were about 60 community conversations, and the findings will be later briefly shared. So I look forward for that discussion, and you'll be back for that session. As formalities of opening, we have two more speakers. Apparently they are not here, but they have left us a video. So the first speaker would be His Excellency Bultosa Hirko. He has apologized that he couldn't come because he had faced some emergency at work. So he has sent apologies, but his speech is ready. So Dr. Bultosa Hirko from Oromia Education Bureau. And then following after that, UNICEF representative, Chance Briggs will also be watching Chance Briggs's video, right? Thank you. My perspective. I would like to extend my special thanks to Nesanet and Dr. Kassa, whose dedication was instrumental in bringing Let's Talk About Education to life. This initiative has successfully gathered leading scholars to discuss the future of our nation. My gratitude also goes to them for organizing this wonderful event, which would not have been possible without their tireless effort. I would like to begin by inviting you on a brief journey back in time. Think back to your own school days. Remember the one teacher who saw a potential in you that you didn't even see in yourself, whose classroom was not just a room, but a portal to a bigger world. Now hold on that feeling.
that spark of understanding, that flame of curiosity, that is the very essence of what we are here to discuss. Yet, we must also confront a difficult truth. For far too many children, the sparks is never lit. That flame never catches. But this forum for change is not merely about identifying these cracks in our foundation. We are here to be part of the solution. We are here to discuss how we can build an education system Okay, we have some technical issues, so just to be in the interest of time, let's move on to the next speaker. Chance Briggs, Section Chief, UNICEF Ethiopia, Section Chief Education, UNICEF Ethiopia. He will be delivering his speech. Yeah, we have a video from Chance. States. So I was asked to speak a little bit about the current state of learning in Ethiopia, drawing on UNICEF's perspective. And the first issue is the key challenges that affect teaching and learning. And while I won't go through all of them, I'll just throw out a few scary statistics. So we all know that when the new version of the university entrance exam came out, the first year only 3.2% of students who took the exam passed it. It went down to 3.1%, up to 5.2%, and I think now it's around 8.2%. In 4 years, that's good growth in percentage terms, but it's still a tiny percentage of high school students actually able to pass the exam to go to university. And I think that's our baseline for what's wrong with the system. But what's wrong is not in secondary school. It starts at the very beginning. So one scary statistic is learning poverty, which in Ethiopia is 90%. 90% of fourth grade students cannot read and comprehend a simple age-appropriate paragraph. We've seen backward slides on the early grade reading assessment and early grade math assessment scores, the EGRA and EGMA. 56% of second graders and third graders tested by the Education and Assessment Service were found to be zero readers. They couldn't read a single word. We also know that 7.4 million children in Ethiopia who should be in preschool, or at least are preschool age, are not in preschool, which is where the foundation to learning is laid. We know from a World Bank report that 17 million children are out of school. Every month, the education cluster compiles data on the number of children out of school simply because of emergencies, mostly conflict these days. And last year, that number was hovering above 8 million and a few times above 9 million students out of school just because of emergencies. At the same time, we know that when children are in school, 46% of the time, the teacher is not in the classroom. And so that makes it very difficult for learning to occur. Of course, there's also student absenteeism. So there are many, many challenges that are really affecting the system. And I look especially at the foundation, because if children are not there in preschool, grades 1, 2, and 3, learning, the foundation is not built. If the learning is not happening because children are there, but teachers aren't doing their job or not physically there, then when we have 90% learning poverty, how do we expect children to go on and succeed in middle school, high school, and university? It's just not possible. There are also big equity issues, and I think it's important to look at them. 83% of children with disabilities who are of school age do not attend school. Gender parity is good in some regions, but as we all know, in some regions,
Gender parity is not so good, and across the country, as we get into the secondary education level, gender parity goes down. Textbooks are a huge problem, and that also has an equity angle. So in Addis Ababa and Harar, you've got one textbook for every student in the public schools. But in Southwest Ethiopia People's Region, there's one textbook for every 8.3 students. And I have visited schools in Southwest Ethiopia where there's one textbook for 20 students. That's not equity. 9,000 schools have been damaged or destroyed, and probably about 1/3 of them are actually destroyed. And these are mostly in rural areas, and these are mostly in conflict-affected regions. Also in equity, if we look at education outcomes, we know that children in urban areas tend to score better and have better learning outcomes than children in rural areas. Okay, what next? Well, the good news is there's good things going on. Eritrean troops have left 40 schools in northern Tigray this year, and from 1,501 schools that were in use by non-state armed groups or by government military in Amhara at the start of September this year, there are now 621 schools that are in use. So that's a 59% reduction, even if 621 schools used by military is way too many. The solution, of course, is to get troops and non-state armed groups out of all schools. Ethiopia, unfortunately, has not yet signed the Safe Schools Declaration. Although it's a non-binding agreement, it's still symbolically important. But good news is, at the Universal Periodic Review of the Human Rights Council this year in June, Ethiopia said that it is implementing the Safe Schools Declaration, and it said that it's open to endorsing the Safe Schools Declaration. Let us all collectively advocate for that. There's some new approaches being brought in to help out teaching and learning. Teaching at the right level, or TARL, is an approach that was pioneered in India, was successfully introduced in several African contexts over the past few years. Our Ministry of Education has now agreed that TARL should be part of its ALEM approach, that is the age level appropriate mastery-based approach, which is a scalable and contextually relevant model that hopes to synthesize lessons from existing foundational learning programs in Ethiopia and put them into practice around the country. There's a TARL master training ongoing in Adama as I speak. We have 355 implementers who are teachers, supervisors, and school principals, and 30 education officials from regions who are in that training. We have 4 trainings in 4 regions involved, and Oromia alone plans to roll out teaching at the right level to 13,000 plus schools, reaching approximately 3 million children. And teaching at the right level is really a huge tool in foundational learning. So I'm very excited about that. We also know that accelerated learning works. UNICEF just this year has helped over 120,000 students in Ethiopia to return to school or go to school for the first time in accelerated learning programs that condense grades 1 to grade 3 in 10 months. And we target children sort of ages 9 to 14, those who missed out and are a bit too old to just go into a regular first grade classroom. Over 90% of these students, and usually 95% or more, pass the exam to enter into 4th grade and can be reintegrated into the system. So that's very, very encouraging. Similarly, the Accelerated School Readiness Model, ASR, allows children who missed kindergarten to do a condensed preschool curriculum in 8 weeks just before grade 1 starts. And so they just complete the 8 weeks of preschool, and then they go straight into grade 1. And our data shows that these students do as well as those attending a 1-year preschool program. They excel in primary school, and they stay in school longer than children who don't attend any preschool. So these are all really promising practices, and I think some good news. In terms of what UNICEF is doing besides all of that, and how we're supporting communities and schools and other stakeholders, I would mention a few things. Right now, 24 million textbooks are being printed in China, along with teacher guides, and those are for preschool and grades 1 to 3 in math, English, and science for schools around the country. 24 million textbooks is going to put a big dent in the number of textbooks that are still missing, and it's going to help with those ratios that I mentioned previously. UNICEF has a project to train 50,000 teachers in the regions of Afar, Gambela, Oromia, Southern Ethiopia, and Southwest Ethiopia on the new curriculum, as well as on student-centered approaches that focus on competency, not just content. We're getting amazing feedback from teachers and anecdotal evidence that this approach really works.
Also, remembering that a child's psychological frame of mind is critical to being able to learn, UNICEF incorporates mental health and psychosocial support and child protection responses into our programming. The child protection response can be identification of children who have faced protection violations or traumatic experiences, and then case management to help them. Because children who are not mentally well cannot really sit in a classroom and learn. Their mind is somewhere else. School feeding is really important, and it's an important priority of the government of Ethiopia. It's also very, very expensive, and it's not UNICEF's mandate to feed children in school. That belongs to WFP. However, UNICEF is supporting school feeding in other ways, and we're currently engaged in research to determine the most effective, efficient, and successful models for homegrown school feeding, true homegrown school feeding where schools are not dependent on outside financing, and while they're not dependent on outside food inputs in order to provide meals for their students. There will be different models for different livelihood zones in different parts of the country. And then those models will be available to all schools, and hopefully that will allow for a continued increase of school feeding around the country. Leadership also really matters, and we know that schools with better leaders have better learning outcomes. One of UNICEF's big initiatives over the next 3 years is to do a national school leadership training program for leaders across 4,500 schools in the 150 waredas that are being targeted by our project funded by the Global Partnership for Education. Now, these are just a few examples of what UNICEF is doing, what other stakeholders are doing in the space, and I think it's really important that we focus on the foundations. If we get foundational learning right, if children learn their literacy and their numeracy in preschool and the first 3 years of schooling, that's the foundation on which the rest of the system can be can be built. And that's the foundation on which we will rebuild a system that has been hurting over the past years, but that still has phenomenal potential. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. የሚቀጥለው አክቲቪቲ የሚሆነው የፖሊሲ ብሪፍ ፕሬዘንቴሽን ዶክተር ካሳን እጋብዘዋለሁ። So before I call upon Dr. Kasa, እንደዚህ አይነት አክቲቪቲ ስናደርግ ትንሽ it feels a little, the energy is low. So I want to do one activity before we officially move on to the next discussion, to the launch. So, can I ask everyone to stand up, please? Usually, in the Nomadergo, active the energy loss, I want people to interact. So, let me quickly do one activity. We're from Learning Through Play, LTP, right? So we have a lot of games in mind. So let me ask, go grab someone next to you, right, left, doesn't matter. Go grab someone. You have to find someone. And with that person, introduce yourself, and ask, what is the most inspiring, from this inspiring discussion we had today, is Ethiopian education really about learning and teaching? And as well as we had some great speakers in the room, all of these people have spoken some issues, so you have to select one agenda, take one agenda from what they have spoken about, and share by adding one more value to that agenda. So let me give you an example. Let's say David has talked about innovation. So I'll pick about innovation as one agenda, and I will add I add value to the innovation, and I'll tell to the person I grab, the addition that I'm going to add, and tell my vision to improve education, to reform education. So where do you think education should be reformed? Pick one agenda, add your element, and talk to the person. You have 1 minute.
Okay? The 1 minute is typically European 1 minute, so it's done. You're done. You're done. Hello? Can you hear me? Say hello. Can you hear me? Yes, 1 minute is done. Now go back to your space. Go back to your seat. Go back to your seat. I didn't say sit down. Go back to your seat. Just go back to your seat. I did not say sit down. So go back to your seat. Yes. Now I'm going to read. I'll read a very brief statement. If you agree, please stand. If not, remain seated. This will help you to see the collective, sort of argument that we've been discussing. Now, stand if you believe learning outcomes should be the true measure of education. I'll repeat it. Stand if you believe learning outcomes should be the true measure of education. If not, sit down. Okay? Second, stand if you think teachers deserve stronger supports to improve learning. Stand. Okay? Stand if you believe technology should support learning, not replace teachers. Okay? Sit down if you believe technology should support learning, not replace teachers. Stand if you think collaboration between ministry, partners, and innovators is essential. Sit down if you believe today's section and discussion is great. If not, you can hoover around. Do you know hoovering? Do you know how to hoover? Okay, so you're sitting. Last. Stand up if you believe schools must be safe and inclusive learning spaces. Sit down if you believe schools must be safe and inclusive learning spaces. Thank you so much. Okay, let's give up for yourself. Thank you. Great. So I think we're energized and we're ready for the next launch. Dr. Casa, now I'll forget our friendship in the jungle in Uganda and Tanzania, so you'll be very brief. The stage is yours. Thank you. Thank you so much. The intention was to present the key findings, but time is running against us. So what I'm going to do is I will invite people to stand by my side here. So the regional bureau representatives, please come here. University representatives, please come here. Partner organizations, please come here. The Ministry of Education, please come here. And I want to have a student come here. Representatives of universities, regional bureaus, students. Okay. Okay, good to have you. You can give them one each. You can give them one each. What we did is,
we compiled the voices of the speakers. We didn't want to interpret them. Interpreting them will create bias. So we compiled, clustered the ideas on different sessions, and then we had to put as is their voices. It is a kind of 50 plus pages now, but we are going to extract a 3-page policy brief for action, which will be meaningful for policymakers. is actual. So, እኔም ሊያዝ መሰለኝ እኮ አይደል? ሳሊዝ መሀል ላይ ቆም ኃጢአት ነው የሚያለው። Prof, please come. Yeah. Representing the elderly and Professor Amana, if you don't know, is one of those who crafted the education roadmap for Ethiopia. The little malate ነው የተናገረው ልናገር and I can write encyclopedia for him. That would be enough. So let's mount our published part for a picture. This is just simply to indicate that we are launching this policy document. It's not a policy brief per se. A policy brief has to be brief. This is a kind of a document that documents the voices of community members. So everybody can pick up ideas from it. We can take up a research problem and conduct research afterwards. But with a critical lens, we will extract 3-page policy brief and share our community. Thank you so much. Nati, Matiwanish? Yalla. So the document is launched. Everybody share our watch. So watch. We will give you one for each one of you. Thank you so much. Thank you so much. Let's give them a hand and let them take a photo, please. I want everyone to be here. Yes. Nazanet, ወደዚህ ትመጫለሽ? Please. She. Let's take a moment of photos, please. She. MC ስለሆንኩ እያስገደድኩሽ ነው። So let's have a photo, group photo, and then move on to the next. Ready? ጨረስን? አመሰግናለሁ. You can go to your place, please. Thank you. That was very brief. Thank you so much, Dr. Kasa. I don't want to take much of your time. I know we're looking forward for the coffee. So without further ado, I let you to go have a coffee, go watch and visit the booth, and also we'll be giving these findings later on. Thank you so much. You deserve a very great round of applause for yourself, please, for the active participation. Thank you. ላይቭ እንደምለው ችግር የለውም። ላይቭ እንደምለው ችግር የለውም። አልበል
ያንቺ ቀሪ ሂሳብ ዝቅተኛ ነው። አንተ እየቀጠለ አይ አዎ ልክ ነው። ግን ኢንተርኔቱ ነው አይ ኢንተርኔቱ እዚህ ላይ ሳይመስጠው የቪዲዮ ታይፕ አውጡ ትልቅ ነው ነገሩ። ሌላ ጋር ውስጥ
ስላሉ ሊንኮን እና አሪፍ ያረኩት አይ ይሄ እኮ እዚህ ላይ እኮ ከፍተሽ ነው እኮ ይሄ አይደለም ሌላ ነው እሱ ምንድን ነው እንደገና ተለውጦ እንደገና ሌላ ሊንክ የተነኳለ ሌላው እኮ ነበር ባይዘው ስላየው እኮ በጥሩ ቦታ ላይ ይችላል ለማካው ይችላል ይሄው ነው አይ በጣም አንዳንዶቹ ፕሮግራማችንን ልንጀምር ስለሆነ እባካችሁ ወደ ውስጥ እየገባችሁ thank you. We're about to start off the second chapter of the event, so please take your seats.
ማላይ አሁን ደግሞ ደህና ሆነ። ኢንተርኔቱ ግን በጣም ግብዳ Giorni hai sul cancello. Hai sul Aku buana. እሺ አይ ቲንክ ሰዓት ስላለቀ መጀመሪያ ይኖርብናል። We're here to the exciting panel discussion. We're all looking forward to attend and watch and ask and everything. So the panel discussion, as you can see, the topic is education about learning and testing. I'm not going to call up the panelists, but I'm going to call the moderator. And the moderator is Qidist Yohannes. Qidist Yohannes completed her graduate studies at Addis Ababa University, where she obtained an MA in teaching English as a foreign language in 2007, and later earned her PhD in TEFL in 2015. Throughout her career, she has held various teaching positions at colleges and universities, including serving as the head of English department and director of quality assurance and academic affairs at Redwood University and Salalah University. Additionally, Dr. Qidist has worked as the Director of Research, Publication and Dissemination Directorate at Kotelou University of Education. Currently, she is actively engaging in teaching a variety of courses, and earlier she holds the position of Vice President for Research and Technology Transfer at the same university. Allow me to call upon Qidist to the stage, Qidist to the stage with a warm round of applause. Thank you.
So I will thank you for the just introduction. All right. All right, so good morning to you all and welcome to this morning session. And thank you for joining us today. I hope just we have had a kind of, very interesting morning session, I believe. And now, as introduced by Malako, the very generous one, my name is Kadis Johannes and I will be moderating this panel session entitled, Is Education Really About Teaching and Learning? Education most often is seen as a combination of teaching and learning. However, the reality in schools, classrooms, and in communities is a bit more complex. So today we are joined by 4 panelists, distinguished panelists, and who will help us just explore this critical question, this critical issue from multiple perspectives. So just before we begin our conversation, I will call out their names and they will come to the stage, all right? We have Dr. Bafik Adu. His name is Dr. Adu. And we have Professor Amar Askedu. And our third panelist is Mr. David Maynard. Please come to the stage, kindly. And our final panelist is Dr. Johannes Wogeso. Please kindly come to the stage. Thank you so much. So I think I have to introduce them to you in brief. So let me start with Dr. Bafik Adu. He is our first panelist, and his name is, as introduced earlier, Dr. Bafik Adu. He is an associate professor of educational planning and management at Addis Ababa University, and he has more than 2 decades of experience in educational leadership, policy, and management, and his work focused on school leadership, organizational behavior, and improving the quality of education across levels. And please join me in welcoming Dr. Bafik Adu. Thank you so much. And our second panelist is Professor Amar Askedu. He is a professor of education at Addis Ababa University. And Professor Amar is a leading scholar in curriculum studies and education policy with extensive contributions to national research, including the General Education Quality Improvement Program. His publications and mentorship have shaped curriculum reform in Ethiopia. And again, let's welcome Professor Amar Askedu. Please. Our third panelist is Mr. David Maynard. He is country director of the British Council in Ethiopia. Mr. Maynard has more than 25 years of international experience in education, skills development, and cultural collaboration, and through his leadership, the British Council has strengthened educational programs, youth opportunities, and partnership across the country. And you try to please help me welcoming Mr. Maynard. So, thank you. Our final panelist is Dr. Johannes Wogeso, CEO for Educational Program and Quality Improvement at the Federal Ministry of Education. With nearly 20 years of experience, he has served as a teacher, school leader, district education head, regional advisor, and technical expert at Ministry. His current work focuses on improving school quality nationwide and supporting system-wide educational reforms. And again, let's warmly welcome Dr. Johannes as well. Thank you so much. All right, so dear panelists, thank you so much for being here and for being willing to take part in such kind of, valuable conversation. Thank you. Please, let's give them a very big round of applause. So we are going to the conversation, and they will be just given a few questions, and they will be just responding to those questions, specific to their area of specialization. So as start off, let me begin with Dr. Bafik Adu. To what extent do current education policies reflect a clear focus on learning and teaching, and where do gaps exist between policy intent and classroom practice? Thank you so much. I think yes. Yes. Do you have any?
What is really policies in Ethiopia after teaching and learning process that will that school level and what is the policies to create qualified manpower certainly in this country is one of the important issues for discussions, as you know. Earlier, I said Ethiopia had passed through plenty of educational policies in this country, and I don't have to repeat that one. And we had plenty of reforms that have been carried out. And so from this, we can see that Ethiopia had no shortage of policies in this country. And the problem is to put these policies into practice, okay? And that is where we have failed in the past. And still we observe problems in implementing the current policy, which is the 2023 education and training policies that we have now. What are the reasons? There are multiple of problems and challenges that we can mention. In the first place, as you know, is down there at the grassroots level, there is no match between what the policies intended to achieve and our capacities at the grassroots level. Particularly, teachers are the cornerstones to bring change and to implement change and to bring quality education in this country. And this part is, for me, is highly ignored. Whether you provide a beautiful infrastructure, whatsoever you do to improve the infrastructure in the education system in this country, unless we improve the competencies, commitments, and the motivation of teachers, we can't achieve the quality of education that we need for this country. So I can say, first of all, we have ignored this major and the very important individuals to bring change in the education system, okay? If we look into our teachers training programs, universities and the like, we can go back to it and see what we are doing now. But whatsoever, if you bring beautiful libraries, if you make a classroom size 1 to 20, and if you make even a 1-to-1 book ratios in this country, unless we work on teachers and unless we change teachers' commitment, it's very difficult for us to bring. This is one important point which is ignored. When we say teachers' competencies, we can look into from two perspectives. One is, do they have really the mastery of subject matter is one important question that we ask. And the second one is the pedagogy approach of teaching. You can observe our schools, you can go to schools. What are we doing now? To what extent teachers are accountable to their profession is also another question that we mentioned here. Teachers are the most nearest individuals to the actual teaching and learning process. If we carry out plenty of studies, and if you observe different studies that have been carried out in the past in relation to schools' performances and bringing quality education, the schools that are qualified teachers and committed teachers can bring change than those schools that are highly furnished. So teachers play a key role. And my first issue is that working on improving both quality of teachers, their commitment, and their motivation is very, very important. Second to that is the leadership aspect of our school. School studies show that different, school leadership also plays its own role, key role, next to teachers in schools. Okay? So improving the competencies and qualities of our school leaders is equally essential to bring quality education in this country, right? So we also failed in that regard, as I said earlier. Plenty of transformation, plenty of change efforts have been implemented by the government, but we failed to put them into practice for various reasons. Of course, there are multiple of challenges that we can mention, but the core ones are, if we can improve the quality of teachers, if we can improve the quality of leaders, who are the second most important to improve the quality of education in this country, really we can achieve. So far, there is a problem between what we plan and what we put into practice to improve the quality of education in this country. Thank you so much, Dr. Bafekadu. I think just in order to summarize what we have already mentioned, for there to be good implementation of educational policies,
there should be a kind of, good teacher, there should be quality teachers, and there should be also just enhanced school leadership. So let me just bring in Professor Amar, and from an educator's perspective, what does the system fail in translating policy, in turning policy into actual classroom learning? Thank you very much, Lady Chairperson. Good morning. I will have to thank all of you because your compliments to me, which I believe are more than deserving. Perhaps I am unique to this house in one respect. I am the oldest person. So thank you very much. Dr. Gomez was talking about the motivation of it. What about the students? Are they motivated? That's a very important question. Do they have the appetite to learn? Or are they induced? Are they induced to learn? When they are induced to learn, they have their own defense mechanisms. Anyway, with few exceptions who are not very motivated, I think our students, which I think has been to learn. And what about the teacher? Does he motivate them? As soon as he sets his foot or her foot to the room, he acts as the greatest motivator. Because he's angry to begin with. His face is unhappy. He's unhappy and he's right, she's right, because society is unfair to the teacher. Anyway, let me go to my today's talk, which is the question. And unfortunately, I'm going to answer the question in the negative. And don't call me a negative person. Because in order to take appropriate interventions, we need to understand the problem. Now, my question is, because I have to acknowledge Dr. Johannes' presentation this morning. I'm very happy about it because I have many points to share with him. But then come back to my talk. We need, my first question is, do we understand the problem of education? I mean, that the problem of education exists, there is full consensus. Like the World Bank said, we are in a crisis. 90% of Ethiopian 10-year-olds cannot understand a simple text, even read text. That's a very serious crisis. That being the case, why this is the case, do we understand the reason why we are in crisis of learning? That's my question. And by the way, the ministry for a long time has been doing a lot of interventions, a lot of money. Did you keep money, your money? I went. No. I know, but somehow the Duke money is huge amount of money trying to improve quality of education. But this was just in vain, did not produce satisfactory results. So that means we still don't understand. So my argument was, and to this community, I had made one speech
my argument was that we are using the wrong theory of learning. A theory that is borrowed from factory or from economics. And all our interventions focus on the basis of this theory. We are trying to improve inputs of education, like textbooks, teachers, classrooms, and so on, laboratories, and so on. A lot has been done along this direction for a long time, and yet it yielded some result. So my argument is that we are using a wrong theory, or a wrong theory of learning. So my presentation is about what this theory is all about, and it's very simple. Instead of using the production model or the economist model, I mean, it's not one, of course, many, and you know, the RISE project. We were working on this project in many countries, and the RISE project, which has been also presented in the Ministry of Education a number of times, talks about systems and institutions. If you don't have good systems and institutions, whatever you do is not going to be results. So the question is, do we have good systems of education? And two things are raised over there. Coherence among actors of education with regard to learning outcomes. Is there coherence? In other words, to all actors of education think and act in terms of promoting learning outcomes. So all along, from top echelon of the government, including the development partners, down to the community, as a committed to the idea of learning outcomes, or to some, even do they understand what it means by learning outcomes. So is there coherence along all these lines? If there is a break at some point, it's not going to work. The second coherence is my colleague here talking about policy. Is there coherence along policy, curriculum, pedagogy, and assessment? And do all of them stand for learning outcomes? So my argument, come to the argument, the school, this is not going to work because the school itself is not designed for learning. It is designed for schooling. That is for certificates. And in the morning they were talking about enrollments. So even the students would not demand you, education. They would demand you the grades. They would demand you the degrees. So that education has been reduced in this country to aspiration for certificates. Lots of certificates. The second point is the school is an institution of de-skilling. It is transplantation. It's a transplantation.
That means it's an enclave that lives within the community, but which has little dynamism or interaction with the community. Neither that, of course, the community pays money. The community also provides land. Community gives the school a lot of contributions. But the school does not give the community anything except this killing its own children. Before joining the school, children have skills. They have skills. Learn from apprenticeships, from parents, from the community, and from what they observe in their life experiences. Once they join the school, it has to be washed out to resemble somebody, not to resemble their parents. They have to look a different person, a modern person. So, in Europe, I know, sorry, I'm afraid to speak in front of Europe. I know the school, this is very possible. And the school had a very strong dynamism with the community, interacted with the community. Students went to the community. They did in the form of field trips, in the form of projects. They went to the community. They did their experiments. They did their observations. They talked to the people. They write their reports, make presentations in their schools, invite parents to the schools to talk, to talk with their parents as well, bringing their parents into the school. And the school also, in that sense, has its own research, which will serve improve the life of the community. So there was this kind of mutual interaction as well as mutual benefits. In our case, the school is an aid to the community. Just lives with little interaction. But remember, we talk a lot about indigenization of education. I don't understand what it means if it excludes a school community interaction, the use of local knowledge and local skills to make them part of the curriculum. So that's one. This is not the case. Therefore, the third point is about teaching learning, which is a process. I mean, we've been talking about learning outcomes. Now we talk about the process of learning. By the way, the process of teaching learning is the most misunderstood because they hammer on the subject matter, more subject matter about peace, about ethics, about, so just subject matter. The idea behind subject matter is acquisition of knowledge. Acquisition of knowledge and mastery of knowledge. To master it, study and master it
And if you master knowledge, what do you do with it? What do you do with the master of it? In Europe, in the Middle Ages, before Europe was modernized, the church owned universities. So they had to master the book, which is the Bible. So, master knowledge, you study it by heart. What do you do with it? You just simply preach. Preach that knowledge. It's there. It doesn't change. You have mastered it, you preach it. It is not a generative knowledge. It's simply a knowledge during practice. So actually, our teaching learning is composed of a situation where we are talking about acquisition of knowledge. So at the end of the day, the teacher asks for his knowledge, for the knowledge that he borrowed. So that is wrong, and this is completely misunderstood. That still, whatever reform we're talking about, we are talking about in the context of acquisition of knowledge and mastery of knowledge. But what should be the case? Actually, acquisition of knowledge means, because teaching learning is very complex, very, very complex. This is an attempt to simplify or to reduce reality so that teachers can manage and students can manage learning, and teachers can manage. Simplifying a very complex process. And it's a deterrent. It is a deterrent between teachers and students, so that, teachers don't appear naive, and students don't appear bad students. So they enter into this deterrent or compromise. Convert the teaching learning into what is called a right, correct answer compromise. A correct answer compromise. What is expected from the student who's talking about it? And what is that correct answer? Is the one that is given by the instructor. That's the problem. In other words, the student is expected to give the correct answer. Okay. Instead of what? Instead of understanding. And understanding is, in this case, it doesn't matter whether you correctly answer or not. It's a question of how can solve the problem. And you don't have to solve it in the same way. You have there are multiple routes to a single destination. So it's the ability to let me give you one example. Even in the PhD program, I often ask about deductive reasoning. Give me an example. And I tell you for many years, you need me to say, all human beings are mortal. Socrates is a human being. Therefore, Socrates is mortal. This is what we stand for.
This is what we hear. All generations, when I ask them an example of deductive reasoning, they give me an example of repeating the same thing year in and year out. So I'm converting this into a deductive reasoning, making it your own. I mean, giving your own example is not difficult. If you have some understanding. Professor, could you please wrap up your train of thoughts in a sentence? Just to use our time effectively. So, Kindly. shall I finish? In a sentence, please. Thank you so much. How many? 1 minute? A minute, maybe. Yeah, sure. A minute. Okay, 1 A minute. minute. Okay. And that minute, I have to finish by saying that I think intervention for improving our education is not working. And the conventional way of doing it may not help. Like teaching subjects for the purpose of knowing, for the purpose of acquisition is not going to happen, especially in the context of the future, in which all those subjects may be. Thank you. Thank you so much, Professor. Yeah, it was a very great speech, I think. Yes. Please try to give him a very big round of applause. Yeah. Wonderful. Yeah. He has touched the root cause of the crisis we are in our education system. Anyways, so it's now just time to hear the voice of Minister of Education. So, Dr. Yohannes Ogeso, and my question to you is, how does the Ministry of Education translate national education policies into actionable programs at the school level? Thank you so much. I want to begin by starting from my experience in the Ministry of Education. I have been working in the ministry for almost 18 years, and I have the privilege to work with 7 ministers, starting from very respected Minister Emeka to Professor Burhan. And one thing, the common themes all the ministers have is ministers that are very much dedicated to bring change in the education sector. So all the ministers, even they realize the importance of education, and also they try their best to improve the education. However, I feel that it is not as such easy to translate the policy into actionable programs, because education is a very complex. Why? Because education has different actors, different players. The community by itself, it is a giant actor for the education development. Parents, their role is paramount. The student himself or herself, teacher, school principal, district education office, zone, regions, even the government. So these all actors need to be, harmonized, and whatever the good policy we have, whatever the good strategy we have, and let this actor actively and committedly, exert their effort on those programs, the result will be. በነገራችን ላይ there is one
was in Uganda, and they said, the Uganda Ministry of Education, they said, thanks to Ethiopia, they have a document called Thanks to Ethiopia. That is, we always developed a wonderful education sector development program. But that sector development program is implemented not in Ethiopia, in Uganda. Uganda copied that and they implemented. And they said thanks to Ethiopia because for the development of that big plan, 5 years plan, Ethiopia uses much energy, much effort, much money, time, something like that. So we are not good at implementing, the strategies. አሁን ግን በአማርኛ ያልኩት እንትኑ ተረቱ በእንግሊዝኛ ስለማልችልበት ነው። ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነኑኝ የሚባል አባባል አለ፣ ሰምቼ ነው። ማለት እኔ አካባቢ በአማርኛ እንደዚህ የሚፈላሰፍበት አካባቢ አይደለም ተወልጄ ያደኩት። አፍ መፍቻ አማርኛ ቢሆንም ምን ማለት ነው? ትምህርትን ለእድገት እናድጋለን እንበለጽጋለን ምናምን ብቻ አይደለም። አሁን ትምህርትን ካልያዝን ከ30 ከ20 ዓመት በኋላ አንኖርም። የሰርቫይቫል ጉዳይ ላይ ነው አሁን የመጣ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ጥሩ ቤት ሊኖረን ይችላል፣ መኪና ሊኖረን ይችላል፣ ልጆቻችንን ምርጥ ትምህርት ቤት ልናስተምር እንችላለን። ጥቂት ሰዎች ማሱ ላይ ኢንቨስት አድርገን ትምህርት የሰውን ማይንድ ቀይሮ የተሻለ ዜጋ ካልፈጠርን ድረስ ከ20 ዓመት በኋላ የሚመጣው ትውልድ አንደኛ የራሳችሁ ልጅ ራሱ ይሄ ሽማግሌ ወይም ይህች አሮጊት መቼ ነው የምትሞተው? መኪናዋን መቼ ነው የምወስደው? ቤቱን መቼ ነው ሞታ እኔም ወስደው ብሎ ሊያስብ ይችላል። አንድ the worst case። ካልሆነም ደግሞ ሌላኛው ያልተማረው የእናንተ ምርጥ አድርጋችሁ ያስተማራችኋትን ሴት ልጅ ዶክተር የሆነችዋን ሴት ልጅ ወድጄሻለሁ ብሎ አሲድ ሊደፋባት ይችላል። ወይም ደግሞ አመት ተነስቷል ብሎ ተብሎ ለፍታችሁ የሰራችሁትን ቤት መኪና በአንድ ቀን ሊያቃጥለው ይችላል። that generation will come soon unless we invest much on education sector። ይሄ ማለት ለትምህርት ዘርፉ ብቻ ትተን ሳይሆን ሁላችንም የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው ብለን እስካልሰራን ድረስ አደጋ ውስጥ ነን ያለነው። ጦርነት ብዙ ሀገራት አልፈውበታል። ድህነት ምንም አዲስ ነገር አይደለም፣ ብዙ ሀገራት አልፈውበታል። let me bring here one example about Japan። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በፊት ጃፓን በጣም የሰለጠነች ምርጥ ሀገር ነበረች። በጣም ጃይንት እና አሜሪካ የሚፈሯት። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ በደረሰባት ኪሳራ ዱቄት ነው የሆነችው። ዱቄት one thing which was not destroyed by the World War II was የጃፓናውያን አመለካከት። in their dictionary እንሸነፋለን የሚል ዲክሽነሪ የላቸውም ውስጣቸው። እናድጋለን፣ እንለወጣለን፣ እናሸንፋለን ብቻ ነው ያላቸው። ያ አቲቲዩድ ነው ያ ሁሉ ኪሳራ ደርሶባቸው ሰርቫይቭ ያደረጉት። አሁን ጃይንት ኢኮኖሚ ያደረጋቸው ያ አቲቲዩድ ነው። የኛ ፍርሃታችን ምንድነው? አቲቲዩድ ራሱ ህዝባችን ውስጥ የለም። የእርስ በርስ ጭካኔያችን የሌለ ነው። ማንሰማው ነገር የለም እና ሶሻል ዲኬው በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ ሶሻል ዲኬ ውስጥ የሁሉ ነገር ዝም ብለን እንደነገሩ እንስራ ካልን ቅድም ያልኳቸው ስጋቶች ባጭሩ ይመጣሉ። so the ministry plan to translate the policy framework into actionable programs, we tried to develop የሚናበብ structural arrangements from the ministry to schools. And for this, last year, the House of Representatives endorsed Education Act. That Education Act tried to guarantee the system to align from the ministry to the school level. Second, the second programs we have is in order to translate the policy programs into
actionable strategies. We developed a midterm and a short-term strategic plan which envisage the provision of equitable quality education. And the third, whatever strategies we have, unless we create conducive school environment at the grassroots level, everything could not happen. For that, we tried to develop a standard which I mentioned earlier to promote the knowledge, skill, attitude of our students, like protected zone, production zone, and the interface zone. And the other is creating partnership with the parent, with the community itself. So by doing that, the other things which I don't want to mention is that the mandate of the ministry is developing teachers or implementing teachers development program, implementing curriculum development program, implementing the school leadership program. These all are a common program, but the issues that linking partnership among all parties could have a strong potential to implement our policies into actionable strategies. Thank you. Wonderful, and try to keep the mic with you. And I have one more question, right? Yeah. So what are the challenges you are facing in implementing those policies to improve teaching and learning? Yeah, the major ones, all right? Yeah, this question is very hard question. ከበሮ በሰው እጅ የሚባል ነገር አለ። ትምህርት ቀላል ይመስላል። ቻሌንጆቹንም በቃ መምህር ነው ምናምን ነገር ብለን የምንመልሰው ይመስላል። But the challenge is very complex. So as educationalists, and the ministry ambition is first, in order to solve or alleviate the existing challenge, we are implementing a systemic strategies that is looking the ecology of education. So one shift intervention cannot alleviate all problems. For instance, let me give you only one example. እኔ ወደ አስተማሪነት ስገባ የመምህራን ቲቲአይ ብቻ ስለሆኑ መምህራኖች ለዚህ ነው ትምህርት የወደቀው። ስለዚህ መምህራን ላይ ዲፕሎማ ማድረግ አለብን ተብሎ series of intervention was happening in our education system, and there was a project called Project 17,000. That means 17,000 መምህራኖችን ከቲቲአይ ወደ ዲፕሎማ ማድረግ የዛሬ 20 ምናምን ዓመት። So teachers, investment towards teacher alone couldn't alleviate our problems. So in order to overcome those all challenges, we need to see us at systemic level and to look and to integrate the ecology, the school ecology. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So let me bring in Dr. Fikadu. So my question to you is, are the challenges we see in learning outcomes primarily due to the policies themselves, their conceptualization or implementation issues? Yeah. Thank you so much. By the way, don't misquote me. When I say, when I focus on solving educational challenges by focusing on teachers, training and development, school leaders and development, I am not saying that these are the only challenges. The Ethiopian education system challenges are vicious and multifaceted, but we are suggesting to begin over there. If I look at it as a system, it was rightly stated, we have to work as a system. For example, the education system operates. We need to have inputs, infrastructure that exposes students, the teachers, whatsoever. Then we do have the process where the actual teaching and learning take place at school level. Then we do have the outputs, the graduates, the completers. Okay. Of course, there are also unintended outputs. For example, the failures and the dropouts, and actually the learning outcomes is one of the tools that we use to measure the quality of education. And all this operate within the given environment. The social, the economic, the technological environment is also very important, and all this contribute to the quality of education. So when I talk about teachers and school leaders
development and the commitment, I'm just picking only a single element from that. As it's rightly stated by Dr. Johannes, we need to focus on all these elements and work it as a systems at the systems level. So all these elements, the input, the process, the output, the outcome, and the environment have their own contributions and they have their own problems, which must be systematically treated. That is one thing. I will come to this question by the way. The second important point is about the value of education that has been raised by Professor Amara. This is also one of the challenges. Why do the value of education fail today among the children citizens, our kids? Why? What's the reason? I wouldn't have been here had it not been because of my education. I would have been remained in Iluwago, forest, jungle down there with my Romanian parents. The value of education during my time and the value of education today is totally different. It's totally different. Why do students devalue education today? Is it the contribution of the technology? Is it because from what they see from their graduates here? Lack of employment. Okay? And should we blame only education for that again? What about other sectors to absorb the graduates? How about the economy? All these issues must be considered when we look into the education system in this country and when we talk of the quality of education that we offer in this country. Let me come to your question, the issue of policy formulation and its implementation. Yeah, I've said earlier, when we look into the history of policy, there is a process. Policy is a process, by the way. It has its own beginning and it has its own end. Policies always begin with problem identification and agenda setting, okay? Then there is a problem, policy selected actions and then implementation. And then after implementation, then we go for evaluation, okay? To what extent our policies go through all these steps is a question again. And what are the root causes and that make the need for policy changes? Are they external or internal forces that make policies change? I've already said, one in this country is policies change, one because of regime change. That has to be changed. Policies must change because of their problems. When they fail to achieve the set goals and priorities set in that policies, then they have to be changed. And the change of policies must be evidenced through research, including their formulation. What do you call this? The roadmap, the Ethiopian roadmap, the very recent roadmap. It's a study. It's about education analysis. It's a sector evaluation. It is an evidence where the challenge, what are the achievements of the previous policy, the challenges of the previous policy, and the recommendations are also forwarded in that case and what should be followed by the government. Recommendations were given, and I hope also, I don't know how the current policy was formulated. The 2023, I just got it in my office, sent me in my email, that this is the 2023, the new Ethiopian education training policy. How was it formulated? To what extent stakeholders engaged and participated in the policy formulation? Particularly, again, I will focus on teachers' participation because they are the key persons in the implementation of that policy. Do we engage our stakeholders? So, when we look into policies failures in this country, our policies fail in all their steps. When we formulate policies, they are not evidence-based. Before implementing policies, there is a phase, what we call the try-out phase, the pilot study. To what extent do we really pilot these our policies before we embark on their implementation? Is another question. And most of these policies, as I am saying, are regime change, one. They are also aid, foreign external forces. How about their sustainability when the funders stop their support to the education system? Another important issue that we need to consider is the feasibility of these policies. One has to question, when we say policies, are these policies applicable in this country? Feasibility means the institutional feasibility. Do we have that capacity? The human resource, do we have that capacity? Do we have the fund? As I say, fund is also another important issue.
And finally, to what extent the structure of the education system is capable of implementing these beautiful policies is also a question. So when we say failure, we fail in every stage of the policy. Thank you so much. That was so wonderful. And I've got one last question, and that should be directed to Mr. Menier. So, Mr. Menier, how can collaboration between government, civil society, and international partners enhance teacher capacity and classroom learning? Thank you. Thank you very much. I feel a little underqualified to answer that question, sitting here with maybe 100 years of experience between my colleagues here, including the moderator. I think I'm an outsider. I'm a Farangi. I've been here for a couple of years, and so I can provide a perspective from outside. And we work very closely with many people within the ministry, within civil society. And I guess one thing that we can bring is external perspectives insofar as this is the 10th country that I've lived in and worked in education. And so I get to see many different developing contexts and many different reform policies and many different analogous situations. I think a couple of observations, if I may. The young gentleman to my right here spoke about the economic drivers behind education. My colleagues at the embassy work in the human capital development team. The people in the banks and in the UN agencies work in human capital development. I don't understand that, because human is what we all are. Capital is what? Is money. And so either we're human or we're not capital. And so surely a humanist approach rather than an economic approach might be something to consider, given that the economic approach, as I mentioned at the beginning this morning, the roots of the education systems that we have go back to the Industrial Revolution 300 years ago. Has that worked? To some extent, but has it fulfilled what society wants or needs? Questionable. So I think taking a step back and looking at education from a macro perspective. Behind me is the word learning. And we talk about teaching and learning outcomes as if they're a quantifiable pass-fail, 70%, 90% thing. I asked the question this morning, who has children? Many of you have children. I have twin boys. And what do we want for our children? Do we want them to be de-skilled, to be cookie-cutter copies of everyone else in the class, to have the same standard, the same thoughts, the same patterns? No. We want them to be individuals. As I said, I have twins. They're non-identical twins, and they are so different. They have exactly the same upbringing, the same finances, the same experiences, but their development has taken very different paths. And we want that. We want our children to be critical thinkers, to be individuals, to contribute their own thoughts and ideas, not just regurgitate what 12 years of school tells them is correct. We want them to be individuals. And if we don't have those individuals, then we end up in the situation that much of society is in today. We look at the rise of populism around the world, and we think people in many countries, in the US, in Europe, are voting for leaders who are actively working against their interests. How?
How does that happen? Because people, unfortunately, don't view social media or any media critically, don't look at the facts underlying things, and so they just look at the top line. And we see that that has led to all sorts of social and economic problems, to division, and a lack of humanity. So I think to come back to your question, education has to have a system that underpins it, and it needs processes, and it needs policies, and it needs all of these things. But I think we need to see it as a humanist exercise rather than as an economic one. Obviously, there are people want to be able to have gainful employment, to have livelihoods after they finish their education. But let's not see education as a set of numbers that we have to achieve. I had the good chance to visit Korea, and I worked for many years in Asia, in South Asia and in East Asia. In some of these countries, education has become a science, and you could argue an art form. It is immensely competitive. Parents invest enormous amounts of money to get their children to 99, 100%. The pressure on children is enormous. Child suicide is enormous because they can't handle it. They're not getting above 95%. I might as well kill myself. I mean, what kind of a system is that? Is that what we want for our children? No, it's not. In Korea, one of the schools, Korea is one of these systems that scores very highly in the PISA rankings, in all of the international studies. They produce wonderful engineers. Korean products are ubiquitous around the world. But are people happy? Are they fulfilled? I came across one school called The River, and it was a completely unorthodox school. There is no entrance test, there is no exit test, there are no tests at all. You join and you exit when you want, when you feel you've gained enough experience. And it's not about accumulating knowledge and tick, I've got this amount of knowledge, I can leave and I can go and do something. It's about, have I shared experiences with others in a humanist approach? Have I gained what I think I need for my life from this experience? And then when you have, you can leave. That's an extreme example, and it would be difficult to imagine many governments implementing something like that. But it's a reminder that there are many different ways in which we can educate our young people. So when we look to reform, let's step back and look at all of the ways in which we can reform, including the way in which we as parents and we as educationalists who are passionate about education, who want the best from this system, let's step back and think, are we really doing what we could be doing? Or are there some different ways that we could be looking at as well? Thank you. Thank you so much. That was so wonderful. So I would like to just thank you all for your insightful contributions. And I think it's time just to ask questions. Yeah. Let's take 2 or 3 questions from the audience. I think. Okay. I will get back to you, Professor. Yeah. Thank you very much. Maybe 2 quick questions. The first one is for
Dr. Fikadu. So the issue of decentralization versus accountability in terms of policy communication, what can you say on that particular issue? Because the Ministry of Education, it has so many policies, guidelines, procedures, that when it comes to the region level, so what does the implementation look like? So we have the decentralization due to the policy that we are having. So any thoughts on that particular issue that you can say? Maybe for Dr. on, maybe can you say something on the pre-service training, because that is one issue that can capacitate teachers, because teachers are very vital in the education sector. Because the way they trained, they will be actually implementing at school level. So the pre-service training, is there any, reform currently going on to make sure that teachers are using appropriate pedagogy at school level? Thank you very much. Next. Okay, thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers. And many here reminded me two things. One, very bad experience. Another one, very good experience. The bad one was Professor Amara sent me to collect data for GQ program, and I nearly escaped Haida attack, and I think in Punososori area, some 20 years back. So still it is, and I recall it today. And the positive one is at British Council, actually. When I walk on these places, I remember my footstep is almost everywhere, because I used all the resources from Piazza until here and built myself and made myself like someone who can do something. So thank you very much also for the British Council. My question is for Dr. Bufkadu and also for Dr. Johannes, actually. So you mentioned we have had a number of policies from the Haile Selassie's time, because one of my postgraduate studies is for educational planning and management, and I know them. And we used to call the new education and training policy, and Professor Suyum Tafara used to say, may he rest in peace, he says, which one new are you talking about? After 17 years, he used to say that. So now you mentioned that alignment is a problem, implementation is a problem, and engagement of teacher you mentioned, and how and who else should be involved then? Otherwise, having a policy that's not going to be implemented is just a waste of resource, and which will definitely bring us to what Dr. Johannes told us. So finally, my question is then, who should be involved then? Thank you. Thank you. The last one. Female participant? Yeah. Good afternoon. Thank you everybody for your keynote presentation. I just have, I don't know to whom to address this question, but warning that we are discussing the things that didn't work. I really wonder what worked. Those are important things because we can really capitalize on that. So what really works in the past decades? That's what happens with this process. That is one. And the second one is on the reform, education or whatever that's going to be reformed or done will happen at a school premise, at the spatial level. So it's going to happen at school level. I really wonder what is the reform is going to work, or what is the idea on the spatial part of school premises, from sport activities, from greenery, from light, sound, ventilation, accessibility to the physically impaired and the like. So how is this reform going to align? Because it's a factor of scale and time, and also space. Now we are urbanizing so fast, all these reforms are going to happen in urban spaces. Urban spaces are quite expensive for one reason or another. So I really wonder where is this line is going to, because recently I remember after the war, there was an initiative called New Ethiopian Schools Project, where architects and planners were coming up with new concepts. I think the first presenter picked some of the points in that area. So
to summarize, what is the reform agenda or plan, at least, on the spatial part of schools? Thank you. ሰላም እንደምን ዋላችሁ? ሶስት ጥያቄ ያለኝ አጠር አድርጌ እጠይቃለሁ። የመጀመሪያው ስለተለያዩ ፖሊሲዎች አውርታችሁናል፣ የተለያዩ ሪፎርም እና የተለያዩ ፕሮጀክቶች። እነዚህ ነገሮች ምን ያህል ነው ተማሪዎች እና አስተማሪዎች እና ወላጆች የሚሳተፉት ወይስ ሚኒስትሪ ያሉ ሰዎች ናቸው አዘጋጅተው ለትምህርት ቤት የሚያቀርቡት? ሰው ምን ያህል ነው በሚኒስትሪ ደረጃ ወይም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ከተማሪዎች ጋር የምትነጋገሩት እና እነሱ የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች የሚፈልጉትን ነገሮች የምትጠይቋቸው? ሁለተኛው ጥያቄ ስለ ቋንቋ ነው። እስካሁንም ስናወራቸው በነበሩ የተለያዩ ኮንቨርሴሽኖች ላይ አማርኛውንም የተለያዩ ሀገራዊ ቋንቋዎቹንም አልቻሉም፣ እንግሊዝኛም አልቻሉም። በፈተናው በሀገርኛ ቋንቋ በአፍ ቋንቋ ሲሆንም ተማሪዎች ስትራግል እያደረጉ ነው፣ እንግሊዝኛ ሲሆንም ስትራግል እያደረጉ ነው። ምንድን ነው መፍትሄው? ምንድን ነው? እሱ ላይ ያላችሁ ሪሰርች ምንድን ነው? ተማሪዎችስ ምንድን ነው የሚሉት የሚፈልጉት? ሶስተኛ ጥያቄ እስካሁን ስናወራ ዩኒቨርሳል ኤጁኬሽን ላይ ያሉ ችግሮች ላይ ያወራ ነው። ማርጂናላይዝድ አይደንቲቲ ያላቸው ተማሪዎችስ እንዴት ለእነሱስ ምን መፍትሄ እያበጃችሁላቸው ነው? የተለያዩ ዲስኤቢሊቲ ያላቸው ተማሪዎች ላይ በተለይ ከስፔሻል ኒድስ ኤጁኬሽን ከማበጀት ውጭ ምን መፍትሄዎች እየተበጁላቸው ነው? ስፔሻሊ ቢካዝ ሪሰንትሊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ከብዙ ትምህርቶች ኤክስክሉድ ይደረጋሉ። ዲስአቢሊቲ ስፔሻል አይነ ስውራን ተማሪዎች የመሳሰሉ ከሳይንስ ሰብጀክቶች ኤክስክሉድ እየተደረጉ ነው፣ ከማት ለእነሱ የሚገባቸው ትምህርት እንዲደርሳቸው ምን እያደረጋችሁላቸው ነው? I can see it. Yeah. So the panelists, I will give you 3 minutes just to respond to the questions that have been raised by the audience. Thank you so much. So let me start. Yeah. Thank you so much for your questions and concerns. Okay, I would like to first start with the decentralization of education in this country. Okay, of course, decentralization of education as you said, it has all advantages and it has also disadvantages. But scientifically, we say that the decentralized system must also supported by accountability. To what extent our institutions, our regions are accountable to their mandates that are given in the legislation or whatsoever. Okay, so it increases accountability. But in Ethiopia, there are challenges. I cannot mention all of them. Okay, but very few of them are. There is lack of coordination between the federal up to Warada level in the implementation of policies. That is what we always observe. That is one. Second, yes, the education system, as a result of the decentralization, is decentralized up to the regional level. But again, it is centralized when it is implemented down to the grassroots level. That is what research findings show us. Okay, the controlling mechanisms are at the hands of the regional level. Okay, while we would have mandated down there at school level, give actors in that area, make them accountable for the implementation of these policies. Another challenge that you can see is lack of qualified personnel. If you go to Afar, if you go to the peripheries, for example, the pastoralist areas, do they have really qualified manpower to implement the education policy? And every aspect is a question, okay? Another issue is to what extent the budget that is allocated for the education system to implement the policy is being really reached the grassroots level at school level, and is it really being genuinely implemented and utilized? Plenty of challenges could be raised, okay? But there are, as I said,
Now the kids get the issue of language policies that you have raised maybe could be addressed by Dr. Johannes, which is also stated in the education and training policy, 2023 education and training policy, could be discussed in detail. That's also one advantage. The kids, this is not politics, but it is a recommendation from UNESCO. The first 4 years of education must be provided through or by using the mother tongue. That is pedagogically sound. So there are plenty of advantages, and as well as there are also bottlenecks and challenges in the implementation of centralization of the education system in Ethiopia. I can't list all of them. Who should be involved in the policy formulation? Again, it's also another question that you have raised. I can mention, of course, mostly the education policies in this country are formulated from top to down. It's given to us. Dr. Yanis, you can remember the 2023 Vincent Education Training Policy. I don't know to what extent Professor Amada has participated. You can tell us if he has participated, but we have heard it through later. This is our policy. So it's top-down approach, okay? In the policy formulation, of course, we can use a mix of both sometimes. Means it could be top-down as well as a bottom-up, okay, depending on circumstances. We suggest the hybrid of both. Okay? There are some initiations from the government, but the stakeholders must actively engage because they are responsible for the implementation. So the first important point that we need to make is before we formulate a policy, the policy must be studied. It has to be evidence-based, researched, as I said earlier. Then when we decide to formulate a new policy, then the first important point is to come up with, to conduct stakeholder mapping. It's very, very important in policy formulation. Who should be engaged? Recently, we have developed 3 of us from Hansaba University, one policy for one sector. You know what we did? We have evaluated the previous policy, started down from the grassroots level up to the federal level. And that finding indicated us where improvements should be made and what should be done. Next, what we did was, if the policy is to be improved and decided by the ministry in general, and then they decided to improve and change it. And then they came back to us. You know what we did? We just we did a stakeholder mapping first, and then we have identified, I remember, about 17 key stakeholders who should engage in the development of the new policy. 17. And that took us, I think, some 3 days. We have conducted a conference also. Then the next issue was how to include these people. Then we have selected and sampled representatives who can bring their say on the current policy, including the demand and the issues that should be included in that policy. Then we have submitted now, of course, after drafting, even we have carried out about 8 different validation workshops on that, at the federal as well as at the regional levels, to validate the new education training. Now it is submitted to the government for final approval. So we use both top-down or bottom-up or a mix of both, depending on circumstances, but the policies in general in this country formulated so far are top-down. They are decided by the government and given to us to implement. Especially the participation of stakeholders and education sector, especially for the education policy, teachers' participation is very, very important because they are the ones who are going to implement it. And there is also a need to provide orientations, or when you develop policies, new policies, okay, whatever the policy may be, okay. Once it is approved, then we need to provide awareness creation mechanisms should be there, which is lacking again in this country. That's also another important issue. I think the issue of language policy and maybe leave no one behind, the issue of inclusiveness is well considered these days.
because this focus on those will be addressed by ceremonies. Yes, yeah. Thank you so much. Yeah, the concern reflected by all of you is highly accepted, and I will take it as a good assignment for the ministry. But just to give a bit information on some issues regarding on pre-service training in DDR, after the endorsement of the new education and training policy, we have developed the teachers development program. And the teachers development program doesn't start from the university level. It starts from the selection process. Who will be prospective teachers or the assignment, the selection criteria. And we tried our best to select a best candidate to be trained in the teacher education system. For this, by the way, we don't let all universities to provide teacher education program. And we try to select few universities as a center of excellence. And first, what we are doing is selecting few universities and make sure that those universities are good enough to provide teacher education. And the second is we try to amend in the teacher education curriculum to fill the gaps. And one of the gaps we identified during the roadmap study is teachers were not good at, even in terms of subject matter mastery, they were not good. So we tried to amend what kind of courses could enhance their capacity to improve the subject matter, the mastery of subject matter content. And the second is pedagogy. Even in terms of pedagogy, they are not good. So in this regard, we try to induce and revise the practicum into aspect. One, we try to induce a pure reflective courses as teaching practices while they are in the universities. And the second is we try to amend the practicum program. So by doing that, I think we will improve the teacher competency. But teacher competency alone doesn't guarantee to improve the quality. We need to enhance their motivation and also improve their attitude as well. So for that, we have a different incentive scheme package which we are going to implement in the coming years. The good question mentioned by, I think, if we have a good policy and a good strategy, why it didn't be implemented properly? I think it is a very critical question. For that, one of the gaps we identified, the implementation challenge is the implementation arrangement where we were implementing our education policies were not good at, or the capacity was very minimal. Because we are following a decentralized education system, and the decentralized education system has its own challenge. One of the challenge is the education structure from the federal to school level didn't align and read each other because of the decentralization. So we understand decentralization not in the right way. That means every district stand and enact their own strategy, their own policy without following the ministry guideline, the ministry policy and strategy. So in order to avoid that, currently we are making a new reform. We started at the national level, Ministry of Education, and this reform will go down to the school level. So by doing that, we will minimize the challenge we were exercising through implementation. In terms of the working model, I'm not simply stating that the old policy is a rubbish policy. No. Even the old policy play a critical role and play important impact in terms of providing education. So
we didn't start from the scratch. Now the new education training policy recognize the advantage or the strategies we were implementing from the old policy, and we tried to update and then incorporate in the new education training policy. For instance, developing different educational programs is a workable model for us to address all children in the country. For instance, one program in what I mean is formal and conventional primary schools could not be a solution for pastoralist community. For that, we developed alternative education program, which was initiated by the old policy, and that policy brought significant achievement to bring more disadvantaged and hard to reach children to school. So there are some workable initiatives in the old. When we come to the some school characteristics, yeah, as I mentioned earlier, we have developed a new standard, which we call it New Ethiopian School Standard, and that new school standard try to address not only the cognitive aspect of a child, but also the holistic development of a child by incorporating the interface zone, which allow community to come and coach children, and on the other hand, by promoting the production area that students are allowed to practice the theory into practice in the school compound. In this regard, this year we endorsed the E-level schoolyard manual, which allows every school to have a school garden. The new standard envisaged that at least in order to open new schools, I think this standard is not a workable standard for Addis Ababa, but for when we put this standard, we consider Ethiopia as a whole. So every school needs to have 4 hectares land, at minimum 4 hectares land, that allow to practice school garden activities. By doing that, we will improve our students all aspects of development. When it came to the preparation of policy is not a one-shot exercise, by the way. The new education and the training policy, when we say new, we started the development of the education and the training policy 7 years ago. And Professor Amare was also the lead when we conduct a roadmap study. And a roadmap study, it is a study, it's not a plan, it's a study. And that study clearly alarming the government to develop or to update the existing education and the training policy. So that roadmap, 3 million Ethiopians were participated on the discussion of the new the roadmap. So participation is manifested in different ways, and one of the participation mechanism is by doing that. The other important question is ልጆቻችን ከምንም አልሆኑም ዘር እንግሊዘኛውን ወይ አማርኛውን ወይ አፋን ኦሮሞውን ወይ አፋርኛውን አላወቁምና ምን እናደርግ የሚለው this is a very important question. So for that, this year we are developing a strategy, and that strategy is education, language. It's a transition strategy. Of course, this strategy is developing not in my department, in the other department, but the essence of that strategy is ልጆች ከስድስተኛ ክፍል ወደ ሰባተኛ ክፍል ሲያልፉ ከአማርኛ ወደ እንግሊዘኛ፣ ከትግርኛ ወደ እንግሊዘኛ፣ ከሶማሊኛ ወደ እንግሊዘኛ በሚያልፉ ጊዜ የሆነ ትራንዚሽን መኖር መቻል አለበት። አለበለዚያ በቅጡ ኮንሰፕቱን ለመረዳት የሚያስችል ነገር የላቸውም። በነገራችን ላይ ማሌዥያ የሚባል ሀገር አይ ቲንክ እነ ፕሮፌሰር አማረ ሄደዋል ይመስለኛል አይደል? ቪየትናም ሄዳችሁት ነው? ማሌዥያ ኦኬ፣ ማሌዥያ ሄደዋል። በሮድማፕ ጊዜ እነሱ እስከ 8ኛ ክፍል ማሊ የሚባል ቋንቋ አላቸው። እስከ 8ኛ ክፍል በራሳቸው ቋንቋ ያስተምራሉ። ከዛ በኋላ 9ኛ ክፍል ግን በእንግሊዘኛ ነው የሚጀምሩት። ጎረቤታቸው ሲንጋፖር በጣም ያደገች ሲንጋፖር ናት።
የምታስተምረው በእንግሊዝኛ ነው። ስለዚህ የእነሱን ወሰዱና በእንግሊዝኛ እናስተምራለን ብለው ጀመሩ። እንደኛ አይነት ክራይሲስ ሀፕን አደረገባቸው። ቆም ብለው አሰቡና ግሬድ አር የሚባል ስትራቴጂ ዴቨሎፕ አደረጉ። ግሬድ አር ማለት 8ኛ ክፍል ሲጨርስ ልጁ ምንም አይፈተንም። የሚፈተነው የልጁ የእንግሊዝኛ እውቀት 9ኛ ክፍል ያለውን ትምህርት ለመማር የሚያስችለው ነው ወይ የሚለውን ይመዝናል። ልጁ ካለፈ 9ኛ ክፍል ይገባል። ካላለፈ ግሬድ አር የሚባል ሌላ ክፍል ይገባል። 1 ዓመት እንግሊዝኛ ብቻ ይማራል። we are not replicating that strategy, but we are trying to develop the transition strategy from English, from local language to English. So by doing that, nationally, of course, we have many initiatives which enhance not only students' knowledge and skill for English, but also የመምህራኖቻችንን. So there are different English language improvement program introducing in our system. The final question is disability. በጣም important ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ትምህርትን በጣም አቅርበናል እንላለን። ዳታችን የሚያሳየው ዓለም ላይ አስደናቂ ውጤት ካመጡ ሀገራት ኢትዮጵያ አንደኛዋ ናት። ምክንያቱም ፕራይመሪ ስኩልን the net enrollment rate for primary education is 93%, even above 93%. This means that ቶለሬት የሚደረግ በጣም ብዙ ልጆች የገቡ ናቸው፣ ትምህርት ቤት የገቡ ናቸው ነው የሚለው። ነገር ግን when we look in terms of children with special need education, we are on around 11%. So 89% of right school age ለፕሮግራሙ ዲስኤቢሊቲ ካላቸው አንደኛው 4 ችግር ነው ያለው። አንደኛው በአዌርነስ ምክንያት ልጆቹ በጓሮ ታስረው ነው ያሉት። So they don't have an opportunity to come to school. One, ታስረዋል። ሁለተኛው እንደው ጌታ ረድቷቸው እድል ፈቅዶላቸው ቢመጡ እንኳን ትምህርት ቤቱ ሪጀክት ያደርጋቸዋል። ነው እናንተን ለማስተማር ቦታ የለኝም፣ አስተማሪ የለኝም ምናምን ይላል። ሁለተኛው ሲሪየስ ቻሌንጅ ነው። ሶስተኛው ቻሌንጅ እንደምንም ትምህርት ቤቱ እንኳን ተቀብሏቸው ልጆቹ ክፍል ውስጥ አሉ። ነገር ግን እስከ 8ኛ ክፍል ተምረው ምልክት ቋንቋ የሚያውቅ አስተማሪ ስለሌለ መስማት የተሳናቸው ልጆች 8ኛ ክፍል ደርሰዋል፣ ምንም አያውቁም። ዝም ብለው ካቻዎቻቸው ጋር አብሮ ይሄዳሉ። አራተኛው ነው እድል አግኝተው ተምረው ትንሽዬ ነገር የሚይዙት። So in order to alleviate that kind of challenge, what we are doing is we have a strategy, inclusive education strategy, and currently we have 1,400 cluster resource centers for inclusive education. So in those 1,400 cluster resource centers, we have ተዘዋዋሪ መምህር, we call it skilled teachers. ብሬል የሚያስተምሩ ምልክት ቋንቋ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች አሉ፣ ሪሶርስ አለ። ሶ ከዛ እየወሰዱ ትምህርት ቤቶች ልጆችን እንዳያግዷቸው ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው። but these all efforts are ገና ውሃው አልሞቀም። We are doing our best to bring all right school children, including children with disability and the pastoralists and the marginalized children, to our school. Thank you. Thank you so much. I would like to thank the audience for the wonderful questions, and those were too critical. Thank you so much. And I think most of the questions have been addressed by the panelists. Yes, I'll give you a minute. Yes. So, yes, I will, Professor. I will give you. I'm about to give you. Seriously. Because I have spoken once. Yeah. My colleagues have spoken 3 times. I want to challenge you. Actually, I was about to give you. Seriously. And take your time. Please, Professor, take your time. All right. Go ahead. Thank you so much. Sorry. No way. I have put a great home for this. But then I thought this I want to say a word about policy. I mean, for me, whether policy is formulated top down or up, bottom down. The point, however, is the content of the policy. That the content of the policy reflects the desire of the people, the interest of the people.
not necessarily. Because in some cases, people may not those just. And in this case, the question is, how much are the policies related to learning and understanding, and not to certificates? So that's one point. The second point you raised, and regarding the comment about your experience in Southeast Asia. What we found in Southeast Asia was, we went there for education, and what we found in Southeast Asia was nothing different from the educational system, except in one, the value. The value, everything is back itself. That's the policy of Southeast Asia, which we know are the top achievers. Nothing better than they give a lot of value to parents, government, students. I mean, like students commit suicide if they fail exams. That demonstrates the extent to which how anxious they are to education. What shows you that there is a high motivation on the part of the learners to learn, and that is the main driving force for their achievement. And the question is, what about us? By the way, this has to be done. I mean, there is a very serious problem. What about us? Not only at school level, but at the society level. What value can we give to education nowadays? There people, how much do we see education values in life? For instance, values in life. And I am very much doubtful about whether our society is right in which perspective. And this is a serious problem. By the way, it starts with the beginning of the student movement, where the student movement had slogans, education under freedom. So, politics first, education second. And this was reinforced by ministry's policies for a long time, in terms of treating the teachers, in terms of treating schools, in terms of best. And the value we give to education is very, very low, and this is very critical. The third point I'm finishing. The third point is I have to make an amendment to my previous speech about our theory of change. The theory of change, I said, is production model, input, process, output. Actually, my amendment is that this could work only if we have a system of education that works. If we have a system of education that doesn't work, then this input output is not. But this would work better if we have a system of education that works. And a system of education that works means a system of education that is accountable for learning outcomes. Thank you very much. Thank you so much, Professor. We are happy that we have you here today. Thank you so much. And I think just to be fair enough, let me give Mr. David Minian just for your last sentence. Thank
Thank you so much. I don't want to stand between you and lunch, so I will keep this very brief. I mean, clearly there is a lot of experience here, there is a lot of commitment here, and I think, as I said at the beginning, let's harness that to focus on the future, and let's think outside of the box, is my plea to you all. Look at things from a different perspective, challenge your schools, challenge your school leaders, and let's try and make a positive contribution rather than finger pointing, as we often do. Let's try and take responsibility, accountability for what we can change as well. Thank you. Thank you so much. And I want to thank our panelists for their great contributions. Please try to give them a very big round of applause, please. All right. I would also just like to thank the audience for your engagement, and you also deserve a big round of applause. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much. Rather than pointing fingers, let's work together. Thank you. Okay, thank you, panelists. Please join me in giving them a round of applause. Please cut the moderator, please cut to the stage. Let's have a group photo. Can I ask for having a group photo, please, everyone, the panelists and the moderator? Let's cut photo. Yes. Group photo. Okay, ready? Now, second other. Thank you so much. Okay. Now, as David says, I also don't want to stand between you and your lunch. So I gotta be very creative. I have one activity to leave with you, and it takes 20 minutes, but I'm going to finish it in 3 minutes. Is that okay? Give me a clap or a round of applause for doing that. Come on, guys. So, our next activity was originally planned as a group round of table discussion, but I have decided to cancel it or do it in a different way. So what I'm doing is, I want to remind all the questions that were asked earlier. So can I see hands who have thrown the questions to the panelists? Can I see hands? Stand up, please. Where is my friend from Mahadar? Where's Mahadar? So everyone who asked the question, please. Can somebody pass this to the... Okay, so what we're going to do is we're going to summarize your question very briefly, and my friend Fasil is going to take that question, and I'll explain later why. So please summarize your question in 30 seconds. Your question, 30 seconds. The policy implementation has been in a challenge. It didn't deliver what it should have been delivered. So we've been listening different analysis. So we went to the question of who should participate meaningfully. That was my question. Okay, thank you so much. Can you come here, please? You know, the previous, yes, the next speaker, the other speaker. Can you please pass the microphone? Oh, yeah, this is the one. Come on. I asked two questions. The first is actually maybe standing there. The decentralization versus accountability issue, because due to the federalism, regions are entitled to some activities while the Ministry of Education has its own responsibility. So how do we align the two issues during policy implementation and guidelines? That has been the first question. The second was forwarded to Dr. Yohannes, which is about pre-service training, because that is the point where we can have capable teachers. The professional capability of teachers is a concern. So is there any intervention or any on that part? Thank you. Fasil has your question, so please pass the mic to the next speaker, to the speaker who spoke first, and then you please cut there. All right, third speaker, please go ahead. የኔ ሶስት ጥያቄዎች ነበሩ። የመጀመሪያው የትምህርት ሚኒስቴር ምን ያህል ነው ተማሪዎችን ስራቸው ላይ የሚያሳትፉትና ተማሪዎችን የሚጠይቋቸው የሚያስፈልጓቸው ነገሮች? ሁለተኛው ጥያቄ የቋንቋ ችግር
የሀገራዊ ቋንቋዎቹንም እንግሊዘኛውንም ሳንችል ቀርተናል እና ምን እያደረጉ ነው በዛ ደረጃ። ከዛ ደግሞ የአካል ጉዳትና የአእምሮ የተለያዩ ችግሮች ያሉባቸው ተማሪዎችም ትምህርት እንዲደርሳቸው ምን እያደረጉ ነው? Thank you. ወደ ስቴጅ ልትመጪ ትችላለሽ please? Thank you. Come to the stage. ማህደር summarize your question in 30 seconds. በፈለግከው የትምህርት ቤት የሚሰራበት ቦታ ስፍራ ይሄው ሪፎርሙ እንዴት አድሬስ ያደርገዋል? ስፔሻሊ ማለት ነው ከቦታ አጠቃቀም ከዲዛይን አንፃር ከኮንፈርት አንፃር እንዴት እሱን ያስቀምጣል? አንድ ሁለተኛው ደግሞ እስከዛሬ ነው የሰራው የትኛው እሱ ያልሰራው የተነጋገረው እሺ ማይኩን አስተላልፍና በፍጥነት በሩጫ come here. I'm changing the format, apologies, but I have already consulted Kalkida, so don't worry about me. Okay, so was it only 4 questions? Yeah. Great. So all the 4 questions will be summarized and will be given to Fasil. Now all I want is I want to ask everyone to stand up. Come on, give up. Stand up. Now, you know what we got to do? Salame, takalachu. You know salame? I was grown up in a Protestant family, so I don't know the details song of this salame, but I know how we can play a game with salame, right? So salame, we're going to do a run. Zilai and Rotalan ማለት ነው. Is that okay? ግልጽ ነው? አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ስል ሰለሜ ያላችሁ ትዞራላችሁ። ከዛ ቁጥር እጠራለሁ። Yes, አትያዙ, don't worry. Don't hold the person. Now, I'm going to call out a number. When I say 1, you make a group of 1. So, ለምሳሌ, if I say 1, I'm going to stand like this. If I say 2, I'm going to be pairing up with him. If I say 3, I'll be a group of 3. Is that clear? Okay, salame, start. Salame. Go on. I love that energy. Come on. Salame. Oh yeah, salame. Salame. I samam. Salame. 1. Salame. 1. Rishi, go ahead. Dr. Kasa, continue. Salame. Better. I samam. Salame. 2. Okay? If you're alone, you're going to be cast out. Oh, okay. Perfect. You're the one. Who else doesn't find a partner? Those of you who didn't have a partner. Go on. Dr. Kasa. Salame. Bhaiya salame. 10. Salame. 10. So count yourself in a group of 10. That's a huge group. Okay, find yourself in a group of 10. Okay, 10. Find yourself in a group of 10. 10? You mean 10? Let's give them a round of applause for them as well. Come on. Who is another 10? That's also 10? Perfect. Let's give them a round of applause as well. Is it true though? We're going to count it. Another one? Another group? A group of 20, maybe. 20. Here it looks like a group of 20. So, what I'm going to do is this one, it doesn't necessarily have to be 10. So, all the people from, what's your name, please? Sadeh. From Radate all the way to David, including Dr. Kasa, will be group 1. Okay. And you'll have a group 1 question. So, people from Kirubal, right there, from Kirubal. Let's make a round. Kirubal to who is my friend, what's your name? Yeah? From all the way from Kirubal to Tezepa, you'll be group 2. Okay? And these guys here, you'll be everybody from Mahadar all the way here will be 3. And the last group, the backbenchers, including them, you will be group 4. And what is going to happen, as I said, I'm going to finish it in 3 minutes. It's already 4 minutes. So what we're going to do is we're going to have a discussion around it while you're having lunch.
come up with a solution. You know, solutions don't always come from the stage, or solutions always do not come from the ministries. Solutions are also co-created. So this is something that we do in a very creative way, and also to avoid, back and forth discussion. So come up with the solutions and assign one person from your group, and that person after lunch will represent. So we'll have only 4 persons who will be telling us the outcome. And one last thing, if your solution is not really appreciated, or you have a different solution that you don't want to say it in public, go ahead, go to the photo booth. We have also a signboard there. Please write any solutions you think of, and we'll try to incorporate your ideas. So, as the topic says, is Ethiopia's education really about learning and teaching? Are we looking for a reform? The reform should come from you, from the government, from everybody. It should not be necessarily from top to down. It also should be co-created from down to top. Thank you so much. You've been really active, and you deserve a round of applause. Give up for yourself. Come on. Okay, so you've got 15 minutes for lunch. I'm sorry, because we're in time. So a maximum of 15 minutes. When I say 15 minutes, not Ethiopian 15 minutes. European 15 minutes. And now the time is 1:40. Okay, let me be kind. Come at 2:40. 1 hour. Okay, you ready? Go ahead. Enjoy your lunch. Thank you. You can also wash. Yes, here is the bathroom. We should have also explained that. The bathroom is here. Make sure you get your friends as well in the group we just created. Wash your hands over there. Lunch is outside. So, Fasil is going to give you a question. 1, 2, 3, 4. So, Fasil is going to give you based on the person. Fasil, so let me have a group. So, for everybody, the team leaders are the ones who ask the questions. Yes. So, no, you should be the group leader. So, you are the group leaders for group, whatever name. Yes. Okay. So, go ahead. And lunch is outside. And also, you can, toilets and bathroom is this side. And be mindful of your time. You have only an hour. You can see it. Stop. እንደውም እነዚህ ናቸው አራቱ ግሩፖች።
Thank you.
Yes. We define in the social system under those systems.
ላንሳው በቃ የትኛው
Aizen la kastamız. Game video.
እሺ እየገባን አይ ቲንክ ሰዓት መጀመሪያ ሰዓት 15 ደቂቃ አርፍደናል። አሁን እንጀምር ስለሆነ ውጭ ያላችሁ እንድትገቡ እንጠይቃለን። ሄሎ ወደ ውስጥ እንገባለን። አንድ ደቂቃ እንጠብቃችኋለን። 1 ሚኒት
I think መጀመር ይኖርብናል። How excited are you guys? The next session, another interesting session ነው የሚሆነው. Great speakers in the house are here. ቶፒካችን በአማርኛም በእንግሊዝኛም አድርገው ስለተባለ እንቀጥላለን በሁለቱ። ኢኖቬቲቭ ሪፎርምስ ኤንድ ሶሉሽንስ የሚል ነው። የአንድ ሰዓት ሴሽን ነው የሚሆነው። So what are the innovative reforms and solutions are we looking for? ምሳ እንዴት ነበር? አይሰማኝም። ጥሩ ነው። አጨብጭቦ ወይ የሆነ ነገር ገለጽልኝ። So this next session is moderated by one of my favorite human being, a former colleague in British Council, and one of the kindest soul I ever know. Her name is Meznanat Saleh. Meznanat Saleh is head of programs and deputy director at the British Council, a social impact professional with over 15 years of experience managing multi-country, multi-sectoral programs, including in conflict-sensitive and complex environments, with peace building, social cohesion, youth empowerment, education, and fostering social enterprise and SMEs. By training, Mesni holds MA on social work and BA in business management, combining academic expertise with a proven track record of delivering results across diverse sectors. Please join me in giving a round of applause for Meznanat, who I'm very proud to call my good friend. አብረን ሰርተናል። ድሮ አለቃዬ ነበረች ለማለት እቸገራለሁ። So many thanks for the warm and generous introduction. So good afternoon, everyone. Welcome to the session. ብዙ ነገሮችን ስንሰማ ነበረ፣ ቻሌንጆችን ሰምተናል። አሁን ደግሞ መላኩ እንደነገረ ኢኖቬቲቭ ሪፎርምስ ኤንድ ሶሉሽንስ የሚል ፓናል ሴሽን ይኖራል ማለት ነው። So I am very pleased to join by three distinguished panelists. እንትኑ ላይ አጀንዳው ላይ እንዳያችሁት የስም ለውጥ አለ፣ ይቅርታ እንጠይቃለን። ግን አሁን ሶስቱን ፓናሊስቶች ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ዶክተር ካሳ ሚካኤል፣ ሚስተር ቢጃይ ኢንቫይትመንት ሜከር፣ ላምሮት ካሳ፣ Sorry. Welcome everyone. መጀመሪያ ሙያቸውን እናገራለሁ ማለት ነው። ዛሬም የነገም ተስፋ ከሆነ ወጣቶች ጀምራለሁ። ላምሮት ካሳ ሚካኤል ትባላለች። freshman student at Addis Ababa University who had a very interactive high school experience where she was founder and board of director of different clubs and served her class and school as a committee and organizer of student council. Welcome, Lamrot. መቀጠል ደግሞ
BJ, a visionary electrical engineer, entrepreneur, and philanthropist. Vijay Nasher is the chairman of Vijay Group, founder of CEO of Vijay Ethiopia Industrial and Engineering Solution, a pioneering firm in Ethiopia's industrial landscape with over 15 years of experience. He drives innovation across engineering, manufacturing, and smart farming mechanization. A graduate of Jimma University, Vijay works with advanced technical experts with sustainable development initiatives. He produced over 110 factories in Ethiopia, and many farmers are using it. Vijay is celebrated for integrating industrial engineering with community empowerment. He is also known for funding research grants, young entrepreneur, and supported innovation across Ethiopia. He also expanded his businesses across Africa, like Burkina Faso. Welcome. Last but not the least, Dr. Kasa Mikael, an associate professor and PhD holder in the education specialist, methodologist, and researcher with over 30 years of experience across various disciplines and roles. He currently serves as a teacher, educator, and researcher at Addis Ababa University College of Education and Language Studies. His extensive career includes positioning as a male leader, educational manager, teacher, trainer, program developer, assessment and evaluation expert, and data analyst in governmental, private, and non-profit organizations. Kahasa has authored more than 40 teachers and learning materials and over 80 research publications. His roles span multidisciplinary initiatives in education, policy development, and psychometric analysis for large-scale assessment in early childhood and primary education. He also works as an individual consultant for organizations like the World Bank, UNICEF, and USAID, and leads the National Task Force for Teacher Education. He is an executive member of the African Mathematical Association and belongs to several international educational research organizations. As a global scholar with affiliation with UPI, he has been visiting scholars in Africa, the USA, Belgium, and Japan, representing Ethiopia in academic and supporting arena while being actively involved in various social issues. Welcome. ስለዚህ ያለን ጊዜ 1 ሰዓት ነው። በምጠይቃችሁ ጥያቄ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ወስዳችሁ መልስ ትሰጡናላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቂ ጊዜ ኖሮ ጥያቄዎችን መንሸራሸር እንችሉ ማለት ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ የምጠይቀው ለዶክተር ካሳ ነው። Could you start by outlining the key systemic barriers that often prevent reforms from translating into better learning outcomes, and how large-scale investments can be structured to overcome them? Okay. To begin with, አማርኛ ማይሰማ ያለን ማለት ነው አለ እዚህ መገኘት የነበረበት ላርጅ ስኬል ኢንቨስትመንት ስለሆነ ወርልድ ባንክ ነበረ። ዛር ኦን ሚሽን ወርልድ ባንክ ኮንሳልታንት ስለሆንክ ክፍት ከሚሆን ግባ ብዬ ነው የሆነው። ቀድሞ የተዘጋጀ የመጣ ሀሳብ ይዤ ላይሆን ይችላል ማቀርበው ሶ ዲስክሌመር ማድረግ ጠዋት ሲናገር እንደሰማችሁት የኢትዮጵያ ትምህርት ጂኪፕ 1 ጂኪፕ 2 ጂኪፕ ኢ እየተባሉ ነበር የመጡት። ጂኪፕ ዋይ ስታንዲንግ ጀነራል ኤጁኬሽን ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት ፕሮግራም እየተባለ but we found that changes that are not satisfactory. then አሁን ጂኪፕን ሳይሆን ማስቀጠል ያለብን ጂኪፕ ኢ ማለት እንግዲህ ኢ የጨመረው ኤኩዊቲ ነበረ። ቴክኖሎጂ ሲመጣ ቴክኖሎጂ ደግሞ ባይስ ኔቸር አንዱ ሊሚቴሽኑ የኤኩዊቲ ፕሮብለም those who are exposed to technology are becoming beneficiaries. ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ሲመጣ
የኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር ኢኢቲፒ የሚባል ፕሮግራም ስላዘጋጀ ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ ትራንስፎርሜሽን ፕላን ተብሎ ያንን ኢንፎርስ ለማድረግ ኢቶል ተዘጋጅተዋል። Education transformation operation for learning. Our ultimate goal has to be learning. ተብሎ ነው የመጣው። It's a huge EETP is about 1.3 billion USD budgeted intervention ነው። ይሄኛው intervention it should not be like intervention in silos. Holistic ነው መሆን ያለበት ነው። Priority area foundational learning ላይ የሚል ነው። Foundational learning ስንሄድ teacher education እና school transforming schools as learning centers. It's not as places where teachers are teaching children, but it has to be a kind of a place where learning has to come up in its natural development. So as learning center strengthen get ናቸው የሚል ስራ ነው እየሰራ ያለውና key systemic barriers ጠዋት ብዙ ሲወሩ ስለነበረ ደግሞ አስቸጋሪ ነው። የፖሊሲው እንደ ኢትዮጵያ ያለ አይመስለኝም። በደንብ በዲዛይን ተሰርቶ ነው የሚመጡት። የሚያሳዝነው ግን ሀያር ነገር ሆነው ፖሊሲውን ማሰው ደግሞ ፖሊሲውን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ወደ ክልሎች ሲሄድ ክልሎች የራሳቸው መንግስት ስልጣን ስላላቸው የሀገሪቱን ትምህርት ሚኒስቴር ክልሎችን አያዝም። በነገራችን ማዘዝ አይችልም። አሁን ባለው ሀሳብ ትምህርት ሚኒስቴር ይለምናቸዋል ሊተገበር የሚፈልጉትን እባካችሁ እንዲፈጽሙ ነው እንጂ እንዲህ አድርጉ ብሎ ኮማንድ ማድረግ አይችልም። ሶ ሲስተም ይጋባል። ሲስተም ኢንኮሄረንስ ያለው ፕሮፌሰር ጠዋት አለ። ወደ ወረዳ ሄዱ። ወረዳ የራሱ ይቀጥራል። የራሱ ምክር ቤት ነው ያለው። በጀት የራሱ ነው የሚያስተዳድረው። ሶ ከአንድ ወረዳ ወደ ሰፈሩ እየሄደ የመሰባሰብ እዛው እየተከተለ ነበር የመሆን አለ። ሆል ሲስተም ስርዓተ ትምህርቱ ሲጠረቅ ስርዓተ ትምህርቱ ፍሬምወርክ ነው በትምህርት ሚኒስቴር የሚዘጋጀው። ፍሬምወርክ ወደ ክልሎች ሲላክ ክልሎች እንደ የኮንቴክስታቸው አዳፕት እንዲያደርጉት ነው የሚጠበቀው። ሊጨምሩ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ገዳ የሚል ኮርስ ጨምሯል። which is not in other regions አለ። ሌሎች ሪጅኖችም አዳፕት እንዲያደርጉ ይጠብቃል። ግን ፕራክቲካል ሲስተሙ ስለሌለ ትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀውን ፍሬምወርክ የመተርጎም በእንግሊዝኛ ቴክስት ዲቨሎፕ ከተደረገ ቴክስቱን የመተርጎም አይነት ይሆንና ከመምህራን ጋር ከትምህርት ጋር ያለው ጋር በጣም ያሰፋዋል። ሶስት ሲስተሚክ ባሪየሩ ከፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽን ይጨምራል። ከፖሊሲ አወጣጥና አሳታፊነት ይጀምራል። እውቀት ኢንጀነራል ተርም ሳይሆን ኖሌጅ የምንላት ኮግኒቲቭ የምንላትን ብቻ ላይ ፎከስ የማድረግ ማትሪክስ የሚፈትን ማልቲፕል ቾይስ ነው የሚፈትነው። እውቀት ብለን እንወስደዋለን። ክህሎትን አንመዝንም፣ አመለካከትን አንመዝንም። በትምህርት ቤት እሱ እንዲያዳብሩ ህፃናት እድል አንሰጥም። ተግባር ተኮር አይደለም። ግን ስርዓተ ትምህርታችን ኮምፒተንሲ ቤዝድ ነው ይላል። ኮምፒተንሲ ደግሞ ኦፕሬሽናሊ ዲፋይን ሲያደርገው a person who has both knowledge, skill, attitude and the ability to perform ነው። ፐርፎርም ማድረግ ካልቻለ አንድን መኪና የሚያሽከረክር ሰው ማሽከርከር ብቻ ከሆነ የሚችለው ኖሌጅ የለው። ኖሌጅ ኖሮት ደግሞ መኪና ማሽከርከር የማይችል ስኪል የሌለው ወይ ስትበላሽ የማይጠግብ ሜካኒካል ኢንጂነር ይኖራል። ሶ ቁንጽል ይሆናል። ውጤታማ የሆነ ስራ እንዳንሰራ ያደርጋሉ። ሲስተሚክ ባሪየሩ ስናስብ ታዲያ ይህን ለመፍታት ላርጅ ስኬል ቱሎቹ እንዴት ነው በተናጠል ከምንሄድ እንዴት ነው ቢገር ስኬል ወስደው የሚለው አንዱ አሁን ቴክኖሎጂ እየመጣ ስለሆነ ቴክኖሎጂ ወደድን ጠላንም ገብቶ በየቤታችን እየገባ ስለሆነ ቴክኖሎጂ ቤዝድ የሆነ የትምህርት ስርዓት እንዲኖረን ይፈልጋል። እዚህ ያያችኋቸው ሪች ፎር ቼንጅ ዲሞንስትሬት ያደረጉ ልጆች አሉ። በወረዳ የታገዙ ስታርትአፕስ አሉ፣ ሙከራ ላይ ያሉ ትምህርት ሚኒስቴር ኤጁኬሽናል አይሲቲ ኤንድ ኤጁኬሽናል ቴክኖሎጂ ፎር ኤጁኬሽን ተብሎ በዳይሬክቶሬት ደረጃ እንዲመራ ተደርገዋል። እንደዚህ በትብብር አንዷን ብቻ ለምሳሌ መምህራን ስልጠና ብቻ ብለን ብንወስድ መምህሩ ትምህርት ቤት ሄዶ የማያውቅ ከሆነ መምህር የሚያሰለጥነው ሰው ትምህርት ቤት ምን እንደሚመስል የማያውቅ ከሆነ የተሟላ አይሆንም። ሶ ላርጅ ስኬል ኢንቨስትመንታችን ከስኩል ስትራክቸር ጀምሮ እስከ ለርኒንግ አውትካም ኦፍ ችልድረን ኢንትግሬትድ መሆን አለበት የሚለው ነው እየተወሰደ ያለው። ድሮ ናሽናል አሰስመንት የሚባል የሚሰራው የፈተናዎች ድርጅት እያለ የምንጠራው መፈተን ብቻ ነበር ነው። መፈተን በቂ አይደለም።
አንድ ስትሮንግ ዊንግ ኦፍ ሪሰርች ያስፈልገዋል ተብሎ ሪሰርች ዊንግ ተቋቁሟል ዳይሬክቶሬት የሚመራ። እንግዲህ እሳቤው ይሄ ነው። 1.3 ቢሊዮን ዶላር ማለት ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ ገንዘብ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ። እንዴት ነው ችለን የምንሰራው የሚለው ግን በጋራ እየተወያየን ምክርም እየሰጠን መሄድ ይኖርብን ብዬ ነው የማስበው። ቴንክ ዩ ዶክተር ካሳ። ምናልባት ቅድምም እንደሰማ ነው የሌላው የአፍሪካ ሀገሮች ተሞክሮ ስላሉት የሌላ የአፍሪካ ሀገሮችን ተሞክሮ በዚህ ረገድ በላርጅ ስኬል ኢንቨስትመንት ረገድ እሱን ሼር ያደርጉ። ቅድም እኮ ተነግሯል። ኢትዮጵያ የኤስዲፒ በአሪፍ ሰርታ አጌጠችው፣ የተገበረችው ግን ዩጋንዳ ነው። የዛሬ 3 ሳምንት ዩጋንዳ ነበርኩኝ። እኛ እናንተ ጋር መምጣት አያስፈልገንም፣ ዶክሜንታችሁ ብቻ ከላካችሁልን ይበቃናል አሉኝ። ጓደኞች አሉኝ እዛ ፕሮጀክትም አለ። አንዱ የሚመስለኝ የአፍሪካ ሀገራት ቁጥራቸው ትንሽ ናቸው። ኢትዮጵያ ምናልባት ከናይጄሪያ እና ግብፅ ጋር ልናወዳድራት ካልሆነ በስተቀር 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ያለው ህዝብ ጋር ሩዋንዳ ጋር ማወዳደር እንችል አይመስለኝም። እንደ አጠቃላይ አፍሪካን ሌቨል ፎረም አለ፣ አፍሪካን ሌቨል ሚኒስትሪያል ፎረም አለ። በአመት አንዴ እየተገናኙ ይወያያሉ። ወደኛ ስናመጣ ግን ትምህርት እንደ ስታንድ አሎን ሳይንስ ሳይሆን ከፖለቲካ ተጎትቶ የሚመጣ ውጤት ተደርጎ ስለሚወሰድ ፖለቲካ ሞር ዶሚኔት ያደርጋል። ሴማሴ በስም ታውቁት ይሆናል። ኢትዮጵያ እንዲመሰረት ተባለ፣ ሞከርን፣ ሰራን። 1 ዓመት ከ6 ወር ከተንገዳገጭ በኋላ የማይሆን ሲሆን ወደ ኬንያ ሄዱ። አሁን ኬንያ ኢዝ ዘ ቤስት ሴማሴ ሴንተር ኢን አፍሪካ። እኛ ፈጥረነው ኤክስፒሪየንስ ሾፕ ለማድረግ የእኛ ምሁራን ስልጠና እንዲወስዱ ወደ ኬንያ እየላክ ናቸው። ከረንትሊ ምንድን ነው የስርዓተ ትምህርቱ ጽንሰ ሀሳብ የተለያየ ነው። አሁን ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኤጁኬሽን ግሎባሊ በአፍሪካ ደረጃ በ48 ሀገራት እየሰራ ነው ያለ ጥናት አለ። ሲስተም ኤጁኬሽን ሲስተም ሬዚሊየንስ ለማምጣት አንዱ ሳብሪጅን ኢትዮጵያ፣ ኤሪትሪያ፣ ጅቡቲ ኤንድ ሶማሊያ ናቸው። which I am the principal for ሶማሊያ እዚያ አጠገባችን ሆና በጦርነት እየተናጠች ያለች እንዳው ቅድም አነሳው በሂውማን ካፒታል ኢንዴክስ መስሉታል። የኢትዮጵያ ሂውማን ካፒታል ኢንዴክሳችን 0.38 ነው። 0.38 ነው ማለት 8ኛ ክፍል የጨረሰ ተማሪ የሚፈለገው ደረጃ ላይ ደርሰው የሚገኙት 38% ብቻ ናቸው። So we have a 62% wastage in our education system. እንደነ ቦትስዋና ብንወስድ it is about 0.72 72% ሳክሰስፉል ናቸው ነው የሚያሳየው። ግን ቁጥሩ ስንት ነው ብዛቱ ስንት ነው የሚለው ወሳኝ። ላርጅ ስኬል ኢንቨስትመንት እንደ ሞዴል ብንወስዳቸው የሚመስለኝ ግን እንደነ ሳውዝ አፍሪካ ናቸው። ሳውዝ አፍሪካ they have very intelligent ናሽናል ሪሰርች ፋውንዴሽን የሚባላላቸው በአገር ደረጃ ችግር ፈቺ ምርምሮች ለማድረግ ያ ናሽናል ሪሰርች ፋውንዴሽን ፈንድ ያደርጋል። ፈንድ ሲያደርግ አካዴሚክ ሪሰርችን አይደለም ፈንድ የሚያደርገው what is it actually to solve የሚለው ነው የሚታየውና ችግር ፈቺ የሆኑ ምሳሌ ፕራይቬት ካምፓኒስ ስታርትአፕ ፕሮዳክት ይፈልጋሉ። ያ በሪሰርች እንዲመጣ ይፈልጋል። ለዛ ሪሰርች ይሰጣቸዋል። ፕሮቶታይፕ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ቢዝነስ ኢንቨስተርስ በዛ ፕሮዲስ አድርገው ማርኬት ውስጥ ይገባሉ። ሲያደርጉ እሱን ዲቨሎፕ ሲያደርጉ ያጋጠማቸውን ለሰን ወደ ትምህርቱ ደግሞ ያመጡታል። ትምህርት የመንግስት ብቻ አይደለም። ትምህርት የሆነ ኢንስቲትዩሽን ብቻ አይደለም። ትምህርት it is an interwoven exercise where every part of the system functions። በዛ ደረጃ ነው የማየው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ዶክተር። ትምህርት የመንግስት ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖችም ሁሉ ግንኙነትና አብሮ መስራት ነው ብለውናል። በዚሁ ደግሞ ከፕራይቬት ሴክተር ቢጃይ ቢልዲንግ ኦን ሲስተሚክ ሪፎርም በጣም ብዙ ነገሮች ሲነገር ነበረ። ሲስተም ሪፎርም እንደሚያስፈልግና what role can private sector investment play in strengthening teaching and learning and how can innovation be scaled effectively? How can innovation be scaled effectively? Okay.
እሺ አመሰግናለሁ። ትምህርት የሁሉ ነገር ቤዝስ ነው ብሎ ነው የተነገረው። ለምሳሌ ሪል ወርልድ ላይ ስንመጣ ኢንተርፕረነርሺፕ ራሱን የቻለ ላይቭ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አለው የሚጠይቀው ማለት ነው። ምናልባት በትምህርት ቤት ውስጥ ያልተመለሱ ነገሮች ብዙ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ተመርቀው ሲወጡ ማለት ነው እና ሪል ወርልድ ላይ ሲገቡ ኦልሞስት ብዙ ነገርን አያውቁም። በኢንዱስትሪ ለምሳሌ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ ቱርቦ ማሽነሪ የሚባል ለረጅም ጊዜ የምንማረው ትምህርት አለ እና ቱርቦ ማሽነሪ ቼም ካልኩሌሽኑ ታዩ ብዙ መጽሐፍ ነው። በኦፕን ቡክን በክሎዝ ቡክን ትፈተኛለሽ፣ ተጨናቀሽ በደንብ ትማሪዋለሽ። ትልልቅ ፈለጣዎች ትሰሪያለሽ። ፎሪየር ሲሪየስ፣ ዜድ ትራንስፈር፣ ላፕላስ ትራንስፈር ምናምን እያልሽ በቃ በደንብ ታደርጊውና ከወጣሽ በኋላ ስትቀጠሪና ጁኒየር መሀንዲስ ሆኖ ፋብሪካ ውስጥ ሲገባ ቱርቦ ማሽነሪ አንድ ፋን ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ፋን ማለት ሌሎች የሚኖሩ ማለት ነው። አሁን ሪል ወርልዱ እዛ ጋር ነው የሚመጣው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፋን መሆኑን ደግሞ ይገባውና አንድ ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ። ጅማ ከመጀመሪያው ስኳር ፋብሪካ ላይ ነበረ የሰራሁት። ትልቅ የ32 ኪሎዋት ፋን ቴስት ይደረጋል። ልጁ በጣም ጥሩ መሀንዲስ ነው ተብሎ በዲዛይን በምንም እና በቴስት ጊዜ እንዳጋጣሚ ምን ያህል ሳክሽን እያደረገ ነው ወይስ እየወጣ ነው የሚለውን እጁን ሲሞክር እጁን ወስዶ ቆረጠ። that is real example of education። ስለዚህ ብዙ እንትኑ ይሄ ነው፣ አንደኛው ይሄ ነው። እኔ አሁን ባጭሩ ይህን ነገር ማንሳት የፈለኩት ለርኒንግ እና ቲቺንግ ላይ ያለውን ነገር ነው። ለርኒንግ ከበር ማድረግ የሚፈልገው ሲስተም እንደዚህ ለማሟላት ነው እንጂ ሩቢ ለርኒንግ የሚለው ጥያቄ አለ። ሁለተኛው ቲቺንግ ስንል ቲቺንግ ኮርሶችን ለመሸፈን የሚካሄድበት ነገር እንጂ ፊልም እንትን አይደለም። ብዙ ነገር እንትን ለማድረግ መምህሩ ሌሰን ፕላኑን ለመጨረስ ተማሪው በፈተና ውስጥ አልፎ ራሱን በግሬድ ማብቃት፣ በግሬድ ነው ያልኩት በእውቀት ማብቃት። ሲስተሙ የትምህርት ፖሊሲዎችን እነዚህ ፈተናዎችን ምናምን በጊዜው እንዲካሄዱ እንደዚህ ማድረግ። ማህበረሰቡ ደግሞ አሁን ልጅ የሶሻል እንትኑ በወረቀት መለካት። ዲስ ኢዝ የአራቱ እንትኖች ታይዋለህ። ኢንዱስትሪው የተፈተነበት ይሄ ነው። የኛ ሀገር ኢንዱስትሪ ወይም ፋክተሪዎች ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂዎች ከኦፕሬተርነት ያላለፈ ሮል ያላቸው ተማሪዎች ናቸው የሚቀበሉ ማለት ነው። እነሱንም አሰልጥነው ሲስተም ላይ ሰልጥነው ማሽኖች ዲዛይን ተደርገው ፋብሪኬት ተደርገው ትራንስፖርት ተደርገው ኢንስቶል ተደርገው ኮምፒውት ተደርገው የሆነ ነገር ያመርቱ የተደረገው ይቆራረጣል። የሆነ ቡና ስላለ እነዚህ ፕሮሰሶች ከውጭ በሚመጡ ኤክስፐርቶች ይደረጉና የኛ ሀገር መሐንዲሶች፣ ቴክኒሽያኖች፣ ሰራተኞች የተለያዩ ነገሮች ቁጭ ብለው ኦፕሬት እንዲያደርጉት እንዲለምዱት ነው። ጠባቂ ቢሆኑ ኖርማሊ ኢቨን የመንተናንስ አቅም እንኳን እንዳይኖራቸው ተደርጎ ነው ያደረገው። ኤዱኬሽኑ ላይ ትልቅ ጥያቄ አለ ማለት ነው። ይሄ የምነግርሽ አንዳንድ ልጆች አውትስማርት ያደርጉ በጣም በራሳቸው ጥረት አንብቦ ምናምን እንትን የሚሉትን አይደለም፣ ግን በብዛት 95% አንድ ሪሰርች ስለነበረ በኢንዱስትሪ ላይ 95% ፕላስ ግራጁዌትስ ኒው እንትኑ ላይ ሲመጡ ኦፕሬተር ነው። ኦፕሬተር ማለት ደግሞ ስክሪን ላይ ካሜራ ሰው አለፈ አላለፈ ብሎ እንደሚጠብቅ አድርጋችሁ ይሁት። ከዛ ባለፈ የካሜራውን ጥራት ምናምን እንደዚህ የሚባሉ ነገሮችን እንትን ያደረገው ኤዱኬሽናችን የተመታ
ምልሽ ያው ውጤቱን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድነው 70% የኢትዮጵያ ወጣት አለ። ከ70% ውስጥ ምን ያህሉ ኤዱኬሽን እንትን ውስጥ ኢንቮልቭ አድርጎ ያንን ነገር አድርጎ ይሄ ሌበር ማርኬቱንም የእውቀት ማርኬቱንም የስኪል ማርኬቱንም ምን አረገ? ሌታለውን ተይውና ኢኖቬሽን ኖርማል ኦፕሬሽኑን እንኳን እየሰራ አይደለም። ይሄ ነው ፕሮዳክቲቪቲ ሊያመጣ ያልቻለው ማለት ነው። እዚህ ሀገር የሚመጣው የማሽን ብዛት ታዩ ብዙ ነው። ነገር ግን ኦፕሬት የሚያደርገው ብቻ እንጂ ያንን ነገር ሜንቴን አድርጎ ፈጥሮት የሚያልፈው የለም ማለት ነው። ብዙ ኢንዱስትሪዎች አሉ። እነዚህ ብዙ ኢንዱስትሪዎች ላይ ስለ ሳተላይት ይማራል፣ ስለ ኮሚኒኬሽን ይማራል፣ ስለ ትልልቅ ቦይለሮች ይማራል። እንደዚህ አድርጎ እንትን ያደርጋል። መምህሩ በቃ ይሄንን ቾክ ይዞ በቃ ያንን ጥቁር ብላክቦርድ ሲደቀድቀው ነው የሚውለው። በቃ ከዛ በኋላ ይሄድና አሁን ደግሞ ትንሽ ቴክኖሎጂ ኢንቮልቭ አደርጋለሁ ይልና ምናምን ምንድነው ኤልሲዲ በእኛ ጊዜ ነው። ኦኬ ኤች ደግሞ ላስቲክ ነበረች አይደለ? ኦቨርሄድ ፕሮጀክተር እሷ አውትዴት ሆና አሁን ደግሞ በሁለቱም ይመጣል ምናምን እሱን ይሰጣል። ከዛ ፕሪንት ያደረገውን አንዱት ይላል ምናምን በቃ ይለፋል። ያም የናሴ ውሻ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪው በአየር ላይ ማለት ነው። that was the concept። አሁን ይሄ ነው ሪፎርም የሚፈልገው። አንድ መጽሐፍ በቅርብ አንብቤያለሁ። ፕሮፌሰር ኢሳ አሊ ፓንታሚ የሚባል የናይጄሪያ ፕሮፌሰር ነው። ዲግሪስ ስኪልስ ጀስት ራዘር ዛን ዲግሪ ይላል። አሁን ይሄኛው አሁን ያለው ዳይናሚክ ወርልድ ዳይናሚክ ገበያ 5 ዓመት ቁጭ ብለህ ምናምን ላፕላስ ትራንስፎርሜሽን ፈልጠህ የምትመጣውን አይነት እውቀት ሳይሆን የሚፈልገው በ3 ወር በ4 ወር ምናምን በደንብ አድርገህ የምታያትን ስኪል ይዘህ ነው የምትገባው። ብዙ ጓደኞቻችን ወደ ውጭ ሄደዋል። ፕሮፌሰርስ፣ ዶክተርስ፣ ኢንጂነርስ ሁሉንም ቢያቸው እዛ የሄዱና የ3 ወር የሶፍትዌር ስልጠና ወስደው ሌላ ስራ ሲሰሩ ታያቸዋለች። የሰርቫይቫል ኢሹ ላይ ሁሉ ከቶናል ማለት ነው ይሄ ነገር። አሁን ይሄ ነው ወጣቶችን ዝም ብላችሁ ውስጥ ያዳምጧቸው። አንደኛ ለቤተሰቦቻቸው ዲግሪውን ለመስቀል የዲግሪ መጨረሻ ላይ ድግሷን ቤተሰብ ተሰብስቦ እንዲበላ ካልሆነ በስተቀር they don't want to go to the school። አሁን ለምሳሌ ሴኪሪቲው ራሱ ስታየው ዩኒቨርሲቲ ከአዲስ አበባ ውጭ ወጥቶ እዛ ሊማር ፈልግ ተማሪ ብዛም ነው ካልተቸገረ በስተቀር የተቸገረ ነው የሚሄደው። ሁለተኛው ቤተሰብን ፈርቷል። ትምህርት እኮ አይ ይሄ 5 ዓመት የሚለው ትምህርት እንደው በ1 ዓመት ቢያልቅ ይሻላል ብሎ እንኳን የመናገር እንትን ራሱ ድፍረት የለውም። ፈርቶ ነው እኮ ቤተሰብ ፈርቷል። ልጆቹ ትምህርት ቤት እስቲ ጎረቤቶቻችሁን ይዩ፣ ያንን የመሰለ ሰቃይ ልጅ ምናምን ቁጭ ብሎ ፀጉሩን እየጠመጠመ ምናምን ድልድይ ላይ ነው ያለው ምናምን የጉልበት ሰራተኛ ድንጋይ መሸከም እንኳን አቅቶት ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ይውላል። ሰው እንዴት አድርጎት ልጅን ቤት ልኬ ምናምን ይሄም ኢንዱስትሪው ላይ ይሄንን ያደረግነው። ብዙ ጊዜ ፈተና እናወጣለን መሐንዲሶችን ለመቅጠር። የሆነች ትንሽ የፈተና ስንሰጣቸው እስቲ ዝም ብላችሁ ይሄንን ቤት ኤሪያውን ካልኩሌት አድርጋችሁ ስትላችሁ ኢንጂነሪንግ ተርሞች አሉት። ቴክኒሻኑ ስንት ካሬ ይሆናል ምናምን ብሎ ይሄን ያህል ካሬ ይሆናል እና 35 ካሬ ብሎ በኬ ነው የሚጀምረውና ካሬ ብሎ ሊሰጥሽ ይችላል። አግኝተናል ማለት ነው። እነዚህን አሰልጥነሽ ምን ብለሽ ወደ ስራ ስታስገቢ ኩዊክ ለርነር የማንበብና ኤክስኪዩት የማድረግ ትምህርት ቤቱ ይሰጣቸዋል እንጂ ስኪሉን አይሰጣቸውም ማለት ነው። ኢኖቬሽን የሚሰሩትን ልጆች ታያቸውና ሪሊ ተምረው የመጡት ራሱ ብዙ ኢንቨስት ተደርጎባቸው ነው ወደ መስመር የሚገቡልን ማለት ነው። ትምህርቱ እንዴት ይሆን ነው? እኔ ስኪልን ድጋፍ ያላደረገ ሪል ላይፍን ድጋፍ ያላደረገ ትምህርት ጠቃሚ ነው ብዬ አላምንም። እንደው ዝም ብሎ ጊዜ መፍጀት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ኤዱኬሽኑ እንትን ቢሆነው ይሄ አሁን እኛ ስንማረው የነበረው ኤዱኬሽን ስታይል ዓለም ላይም ቢሆን
የኢንዱስትሪ አብዮት ጊዜ ተፈጠረና ይሄ ብዙ ሰው ተሰብስቦ ሪሶርስ ስላጣ አንድ አስተማሪ ጋር ሄዶ የሚማረው ነው። አሁን እጃችን ላይ ብዙ እንትኖች አሉ፣ የኤአይ እንትኖች አሉ። 3% ኦፍ ሂውማን ብሬንን ይጠቀማል። 98 ከ5 ዓመት በኋላ ከ10 ዓመት ይላል መምህር ያስፈልገኝ ይችላል። ለራሴ ቴለርድ ሜድ የሆነ ኖውሌጅ እና ቤቴ ቨርቹዋሊ ላገኝ ይችላል ማለት ነው። ሲስተሙ ለዚህ መዘጋጀት አለበት የሚል ምናልባት ትንሽ የፕራይቬት ሴክተር ውስጥ ይሄንን ነገር ለማሻሻል አሁን ቅድም ስትነግረን የነበረው ተማሪዎች እንኳንስ ፕሮዲውስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ፕሮዳክሽንን ለማሻሻል አይደለም ኦፕሬት ለማድረግ እንኳን ተግዳሮት ኖሮባቸዋል ብለናል። ፕራይቬት ሴክተር በዚህ አንጻር ምን ሰፖርት ማድረግ ይችላሉ? ለርኒንግ አውትካሙን ወይም ደግሞ ለእንደዚህ ለፕሮዳክቲቭ ለሆነው ግብአት እንዲያደርጉ የፕራይቬት ሴክተር ሮሉ ምን ይሆን ትላለህ? ፕራይቬት ሴክተሩ ከአድርባይነት መውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። አድርባይ ማለት አሁን እኔ ጋር ከዩኒቨርሲቲ እንትን እንዲሰለጥኑ ፕራክቲካል አታችመንት እንዲሰለጥኑ ምናምን እመጣለሁ። ስፔሶች ምናምን እንትን እንዳይሏቸው ዝም ብሎ እንደው ለፖሊሲው ተብሎ በቃ ዝም ብላችሁ የፖኬት ገንዘባቸው አድርባይነት ነው። ስለዚህ ፕራይቬት ሴክተሩ የሚፈልገውን የፕሮፌሽናል ሌቭል የሚፈልግ ከሆነ ፕራክቲካል የሆነ ስልጠናዎች ወይ ማየቶችን እንዲኖሩ ከልቡ መስራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። የትኛውም ፕራይቬት ሴክተር ሂጂ የተላኩትን አታችመንት ላይ የተላኩትን ልጆች ምናምን ዲቴይል ገብቶ ነገር ኢንቨስት አድርጎ ሊያሰልጥናቸው የሚፈልገው ፍላጎት መጠኑ እኔ ብዙ ፋክተሪዎችም ስላሉ እዛ ላይ አየዋለሁ እና እንደዛ እንትን ያደርጋል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ልጆቹን ያለ ፍላጎት ነው የሚላኩት አብዛኛው ብሪያን ለማዋል ምናምን እንደዚህ እና ፕራይቬት ሴክተሩ ፍላጎትን ያማከለ ልጆችን ተቀብሎ ፕራክቲካል የሆነ ስኪል የሚያገኙበት ማመቻቸት ቢችልና እንደው ትሩስፉል ቢሆን አሪፍ ነው እላለሁ። ይወጣ ጋር እናመሰግናለን። አሁን የሚቀጥለው ጥያቄያችን የሚሆነው Amrut, as a student, what's missing in the current learning process? Okay, so I'm referring to my notes. And I believe our education system mainly focuses on knowledge right now. Knowledge when it comes to hand-on like skills and experiences, laboratory in school, hand-on experience like ለስቱደንትስ የሚሰጠን ነገር የለም። ሶ ከትምህርት ቤት እንሄዳለን እንማራለን፣ እሱንም በደንብ ከተማርን ነው ደን እንወጣለን። ሶ ኤክስፒሪየንስ ይዘን ነገ ጧት ወርክ ፎርስ ላይ ስንወጣ ሊያግዘን የሚችል ወይም አክቹሊ ሊረዳን የሚችሉ ነገሮችን እናገኛለን ብዬ እኔ አላምንም። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አዘ ኢትዮጵያ አዘ ሶሳይቲ our student teacher student parents and parent teacher relationship almost negligible ናቸው in almost all school ማለት እንችላለን። ወላጆችን በምንወስድበት ጊዜ usually አብዛኞቹ ወላጆችን ስናያቸው okay my kid is going to school ከዛ ውጭ ግን okay ተምሮ የመጣ ነው ወይ ፈተና ስንት አመጣክ ነው እንጂ what's actually happening ትምህርት ቤት ምን እየተፈጠረ ነው እንዴት ነው እየተማረ ያለው የሚለውን ኢንዴፕት ገብቶ የሚከታተል ወላጅ በጣም ትንሽ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፓረንት ቱ ቲቸር ኮኔክሽናችንም ኦልሞስት በጣም ኔግሊጀብል ነው ኢን ሞስት ስኩልስ ኤንድ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ደግሞ ስቱደንት ቱ ቲቸር ኮኔክሽን የለም። ክላስሩም ሳይዛችንም አብዛኛው ስኩልስ በጣም ትልቅ ነው which means it doesn't give one-on-one interaction between the teachers and the students. So as a whole 60 ቢሆን አንድ ክፍል ውስጥ 40 ተማሪ ይሁን እንደ አንድ ጫማ ወይም እንደ አንድ ሳይዝ ነው ፊት አድርገን የምናስተምራቸው። ቲቸር ስቱደንት ኮኔክሽናችን ወይም ሪሌሽንሽፓችንን ብናጠነክረው ግን ይሄኛው ተማሪ በዚህ ላይ ላክ ስለሚያደርግ በዚህ ላግዘው፣ ይሄኛው ደግሞ በዚህ ላግዘው ብለን ኤጁኬሽኑ ላይ ያለውን የጎደሉ ነገሮች በዛ እንኳን ልናሟላው እንችል ነበረ። ግን እሱም የለም። ከዛ በጣም ቢገስት ፕሮብለም ብዬ እኔ የማምነው students we don't have a voice
honestly speaking እኛን ሼፕ የሚያደርገን ሲስተም ነው። እኛንም ፊቸራችንንም ኤቭሪቲንግ ሼፕ የሚያደርገን ሲስተም ሆኖ ሲስተሙ ኦልሬዲ ሪፎርም ተደርጎ ካለቀ በኋላ ኢምፕሊመንት ሲደረግ ነው እኛ የምናውቀው። ከኢምፕሊሜንቴሽኑ በፊት እኛን መጥቶ ጠይቆ ይሄን እንደዚህ እያሰብን ነው፣ ሰው እንደዚህ ቢሆን ምን ይመስላችኋል፣ እንደዚህ ብናደርግ ምን ይመስላችኋል ብሎ የእኛን ፖይንት ኦፍ ቪው ጠይቆ አንደርስታንድ ሊያደርግ የሚችል ወይም የሚፈልግ ሰው አለ ብዬ አላምንም። those are the big problems in my opinion. Thank you በጣም ምናልባት ጠርጥራችሁ ወይም ገምታችሁ ሊሆን ይችላል ላምሮት የማን ልጅ እንደሆነች። የዶክተር ካሳ ልጅ ናትና እዚህ ዶክተር ካሳ በጣም ለሀገራችን ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ፖሊሲው ላይ ሲስተሙ ላይ የሚሰሩ ናቸው። እንግዲህ ለሳቸውም ጨምሮ እዚህ ለምንገኝ ሁላችን ነው ላምሮት መልእክት እያስተላለፈች ያለችው ማለት ነው። ምናልባት ላምሮት ምን ቢደረግ how student perspective be included in the education reform ምን ሀሳብ አለሽ? እንዴት የወጣቶች የተማሪዎች ቮይስ እንዴት ቢደረግ ይሻላል ትያለሽ? እንዴት እነሱ ፕሌት እናርጋቸው ነው ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት አንድን ሰው ልታረግችው ክሬት የምታደረጊው ሲስተም ላይ እነሱ በማምጣት ነው አይደለ? we should create ፕላትፎርም ወይም ደግሞ የሆነ እንደዚህ ፓነሎችን ሊሆን ይችላሉ ወይም ሪፎርም አክቹዋሊ የሚያካሂዱ ሰዎች እና ሪፎርም ሊካሄድባቸው ያሉ ተማሪዎች ኢንተራክት ሊያደርጉባቸው የሚችሉ ዋን ኩዌሽን ተጠያይቀው ሊመላለሱባቸው የሚችሏቸው ነገሮች ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢትስ አክቹዋሊ ሜኪንግ ስቱደንትስ ቢሊቭ ዳት የሚነግሩ ነገር እየሰማናቸው እንደሆነ ቢካዝ ትልቅ ኮንሰርን ኢን ሎት ኦፍ ፕሌስስ በተለይ አዝ ኢትዮጵያን ሶሳይቲ ኢዝ ከስቱደንትስ ወይም ከያንግ ፒፕል የሚመጣን ሀሳብ እንደ ኢምፖርታንት ነገር ወይም እንደ ትልቅ ነገር ሆኖ አይወስዱትም። ሄዱ ልስንቱ አስኮ ስታወሪ ምናምን የመስማት ምናምን አለ፣ ግን አክቹሊ ሰምተውን አንደርስታንድ አድርገውን እኛ የነገርናቸውን ነገር ተቀብለው ሪፎርም ላይ አፕላይ ያደርጉታል የሚለው ሌላ ትልቅ ኩዌሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነሱ ላይ መስራት ብዬ አምናለሁ። ከዛ በተጨማሪ ቅድም እንዳልኩት ነው ከስቱደንትስ ፖይንት ኦፍ ቪው በደንብ ለማየት መሞከር፣ ስቱደንቶቹን ቅድም ባልኩት ሜቶዶች ኢንኮርፖሬት በማድረግ ነው። እንደዛ በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ እኛም ሴንስ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ውስጣችን ይኖራል። ምክንያቱም you're not going to rebel against something that you built ተባሻ ተቃውሞ ምናምን የሚመጣው አንቺ ሳትፈልጊው ተገዶ እንደዚህ አድርጊ በሚሆንበት ጊዜ ነው እንጂ አንቺም ኮንትሪቢዩት አድርገሽ በሰራሹ ሲስተም ላይ you're not going to rebel against it. ሴንስ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ይኖራል፣ ሴንስ ኦፍ ፕሮቴክሽን ይኖራል which means ኤጁኬሽን ሲስተሙን ላስት እንዲያደርግም ትልቅ ቫሊዩ አድ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ቴንኪው በጣም መሰማት ብቻ ሳይሆን እኛንም ወጣቶችንም ተማሪዎችንም መረዳትን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ እኛም ደግሞ ይህንን ኮንትሪቢዩት ስላደረግን ሰስተናቢሊቲውንም ለማረጋገጥ ያግዛል የሚል አስተያየት የሰጠችን ሁላቸውንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን መድረኩን ለጥያቄ ከፍታለሁ። የተወሰነ ጥያቄዎችን ወስደን ከዛ በኋላ መልስ እየሰጠን እንደገና እንትን እናደርጋለን እና እጃችሁን ብታሳዩኝ ጥያቄውን መጠየቅ እንድችለው አድርጋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ወጣ 1 2 እና 3። ለሴቶች ደግሞ ቅድሚያ እንሰጣለን። አሁን ላይ እንኳን እኩል ነን እና ጥሩ ነው። ምናልባት ከኋላ ምናልባት ስማችሁንና ከየት እንደመጣችሁ እየነገራችሁን ደግሞ ማንን መጠየቅ እንደምትፈልጉ በዛው ሜንሽን እንዲያደርጋችሁ። ከቤኩምሳ ቸርስ ግሩፕ ነው የመጣሁት። ቤኩምሳ ቸርስ ግሩፕ ማለት ቤኩምሳ ማለት እውቀት ነው፣ የመምህራን እውቀት ማህበር ከሚለው ከቢሾፍቱ ነው የመጣሁት። ይህን እድል በማግኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን እንዲህ አይነት እድል አግኝቼ አላውቅምና። ዛሬ ግን ያው እኛም የምንሰራው የትምህርትን ጥራት እውን በማድረግ ላይ ነው። ከትምህርት ጥራት ነው የምንሰራው። ሴቶች ላይ እንሰራለን። ለምሳሌ ሞዴስ ዝግጅት ላይ ብዙዎች ያው በኋላ መታችሁ ልትረዱ ትችላላችሁ ወይ ልታዩልን ትችላላችሁ። ሴቶች ልጆች በእኛ አካባቢ ከገጠር ስለሆነ ትንሽ ወጣ ስለሚል ብዙ ጊዜ ከትምህርት ቤት ይቀራሉና እነሱን አስጠግተን በመጠየቅ የሚያሳዝን ነው። ስትሰሙት ያሳዝናል። ለምንድን ነው አንቺ ከትምህርት ቤት መቅረትሽ ምንድን ነው ጥቅሙ? ለምን ስንላት ፓንት መግዣ ቢኖረኝ ሞዴስ መግዣ የለኝም፣ ስለዚህ አፈር ጭሬ አፈር ላይ ቁጭ ብዬ ነው
አንድን ቀን የማሳልፈው ሁለተኛ ቀን ሲቀንስልኝ ነው ወደ ትምህርት ቤት የምመጣው የሚሉ ተማሪዎች ናቸው ያሉ። እንደኛም ተማሪዎች ለመርዳት የተለያየ የሞዴል ስፌትን እየሰፋን በዛ ነው እየረዳናቸው ያለ ነው፣ እያሰለጠናቸው ሴቶችን ልጆችን እያሰለጠን እናቶችን እያሰለጠን በዛ ነው እየሰራን ያለ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ለመምህራንም የተለያየ ስልጠና እንሰጣለን። እኔ አሁን ዋናው መናገር የፈለኩት ነገር እዚህ ቦታ ላይ መናገር የፈለኩት ይሄ የኤጁኬሽን ፎረም እዚህ አዲስ አበባ ላይ ይዘጋጃል። እኔ እድለኛ ሆኜ መጣሁ። ነገር ግን በገጠር ያሉ ወጣ ያለ ከተማ ውስጥ ያሉ ይሄን እድል አያገኙ። ምን አለ አንዳንዴ እንደ ራዕይ አድርጋችሁት ወጣ ብትሉ፣ ወጣ ብሎ ቢዘጋጅ፣ በቢሾፍቱ ቢዘጋጅ፣ በአዳማ ቢዘጋጅ። እኛ ቤኩምሳ ቲቸርስ የወለደው ኬቪኦ የሚባል ድርጅት ነው። ኬቪኦ ማለት ቮለንተሪ እንትን ነው። ተማሪዎችን በዚህ ትምህርትን እውቅና ለመስጠት የሚሰራ ድርጅት ነበረ። እኛ ብንሄድ እንኳን ራዕያችን አይሞት ብለው መምህራንን በማቋቋም እኛን ማህበር መሰረቱ። እኛ እነሱ ቢሄዱ እንኳን ይሄ ነገር እንዳይቀበል እየተጣጣርን ነው፣ ትምህርት ጥራትን ለመጠበቅ ማለት ነው። ፕራይመሪ ስኩል ነው። ከዚህ የወጡ ናቸው ትልቅ ቦታ የሚደርሱት። ዘንድሮ እንደውም በጣም ተደስተናል። በምንሰራበት ትምህርት ቤቶች ላይ ከ10 ምናምን በላይ አዳሪ ትምህርት ቤት ገብተውልን ደስ አለን። ከዚህ በፊት አናውቅም ነበረ። 1 ልጅ 2 ልጅ ነበር የሚገባው። ግን አሁን አስተማሪዎችን በማሰልጠን ለተማሪዎች በማሰልጠን ትንሽ ለውጥ አግኝተናል። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ከኬቢኦ በላይ ብዙ እውቀት አግኝቻለሁ፣ ብዙ ነገር ቀስሜያለሁ። እንደኔ ደግሞ እድሉን እንዲያገኙ ለምን ትንሽ ወጣ አትሉም? በጣም እናመሰግናለን። ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በኩምሳ ደጅ ይገኛሉ፣ ሄዳችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። ጥያቄውን ሁለተኛ ጥያቄውን እንሰብስብና ይሄኛውን ለዶክተር ካሳ በኋላ ላይ መልስ ይሰጥበታል። ሁለተኛ ጥያቄ አመሰግናለሁኝ። ጥያቄ ለዶክተር ካሳ ነው። አሁን እስካሁን ሲባል እንደነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የትምህርት ችግሮች በጣም ዘርፈ ብዙና ውስብስብ ናቸው። እኛም እዚህ ያለነው ባለድርሻ አካላት ከተለያየ ቦታ ይመጣናል። ከተለያዩ ኤንጂኦች የመጡም አሉ፣ ከግል ትምህርት ቤትም የመጡ አሉ፣ ከመንግስት አካላትም የመጡ አሉ። እነዚህም ሁሉ ስቴክሆልደሮች ታሳቢ በማድረግ ሎንግ እና ሚዲየም ተርም ሶሉሽኖቹን ትቻናቸው እንደ ሾርት ተርም ጎል አሁን ከዚህ ፎረም ላይ አንድ ነገር ይዘን ሄድን ብንል ለተለያዩ ስቴክሆልደርስ ምን አይነት አክሽነብል የሆኑ ሾርት ተርም ሶሉሽንስ አሉ? እሺ፣ ሰላም ብሌን እባላለሁ ከሸጋ ሚዲያ ነው። ጥያቄ ለልጄ ነው። እሺ፣ ሁለት ጥያቄ ያለ። የመጀመሪያው እንደ ኢንቨስተር ፕራይቬት ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀገር በቀል ኢንቨስተሮች ለኤዱኬሽን ላይ ምን አይነት ተሳትፎ ሊኖራቸው ብለህ ታስባለህ? ኢንቮልቭመንታቸው አሁን ይሰማል? እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ ለኢንቨስተር አሰ ኢንቨስተር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንቨስተሮች አንተም ፓርቲክ ሰልሆን ኤዱኬሽን ሲስተሙ ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ብለህ ታስባለህ የሚለው ጥያቄ ነው። ኢንቮልቭመንታቸው በምን መንገድ ቢሆን የሚለው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ቀድሞ ተማሪ በዚህ ሲስተም ውስጥ ተምሮ እንደጨረሰ ሰው አሁን ደግሞ ከሰው ውስጥ ያጋጠሙ ነገሮች እየነገርከን ነበር እና ምን መደረግ አለበት ይመስለኛል። የነገርከን ኤክስፔሪንሶች ይሄ ኢንተርኔት ሲወጡ ያለውን ችግር አለ እየነገርከን የነበረ ኢንተርኔት ሲወጡ እነዚህ ነገሮች ክፍተቶች ብዙ ጊዜ የሚታዩት እና ኢንተርኔት አሰጣጡ ላይ ነው መቀየር አለበት ብለህ የምታስበው ስፔሲፊክ ሲስተማቲክ የሆነውን እንትን ብታብራራልን ብዬ አሰብኩኝ። ኢንተርኔት ሲወጡ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ላይ ሊያሉ ሊሆን ይችላል፣ መቀየር አለበት። ሁለቱም ጥያቄ ደግሞ የመጀመሪያ ዙር መልስ እንስጥበትና እንዳይበዛ ከዶክተር ካሳ መልካም። የተጠየቀ ቢሆን ምናልባት እሱ ተማሪ ሆኖ ላፕላሺያን ፎሪየር ትራንስፎርሜሽን እያለ ሲያደርገው የነበረው ይሄ ሰው ኢንጂነሪንግ ማቴማቲክስ ነበረ ማስተምሮ ፎር ሜኒ ይርስ እና to be honest to reflect on it was not meaningful። ስፈልጠው ፕሮብለም ሶልቭ ሳደርገው ደስ ይለኛል፣ ተማሪዎች ደስ ብሏቸው ወርቅ ይሸልማሉ። ይሄ የምታዩት የነሱ ልማት። but afterwards I realized ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ጨርሶ መኪና እየነዳ
ውሃ ፈልቶበት ራዲያተር የፈነዳበትን ሰው መካኒክ ሲጠራ ካየሁ በኋላ ተስፋ ቆረጥኩ። የመሬት ነው። ገንዘብ ስዊድን የክሪቲካል ፕራክቲሽነር ኢንኳየሪ የሚባል ኮርስ ሲመጣ ምንድን ነው አይ ሃቭ ቱ ኢንኳየር ብዬ ሲሄድ የኔ ሂሳብ መፍለጥ ምን ትርጉም እንደሌለው በቃ ሪያላይዝ ያደረኩት ያ ስርዓተ ትምህርት እንዲቀየር መግፋት የጀመርኩትም ከዛ በኋላ ነው። ተግባራዊ ችግር ኢትዮጵያ ገጥሟት ነበር። ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ነበሩ። ሐዋሳ የነበረው ኢንዱስትሪያል ፓርክ ዲግሪም ተመርቀው ምንም ተመርቀው እዛ የነበረውን ማሽን ምንም ኦፕሬት ማድረግ የሚችል ሰው ጠፍቶ ምን ይደረግ ታዲያ ተባለ። እዛ ያሉት ካምፓኒስ ራሳቸው የ3 ወር ስልጠና ያውን በሆነ ማሽን ያችን ማሽን ብቻ ኦፕሬት እንዲያደርጉ ያደረጉ አሰልጥነው ስራ ለመንቀሳቀስ የሞከሩበት ጊዜ ነበረና የምናስመርቀው ወርክፎርስ it was not meant for the market. It was totally meant for the degree or the certificate. የሚለው ሪፍሌክት ማድረግ ስላለብኝ ነው። I'm happy that he is here. ብዙ ልጆቼ እንደዛ አይነት ስቴጅ ላይ ስለሆኑ I'm proud. ናኪፓ ከኋላ ያነሳችው በኩምሳ ገለተ ረቢ ብዬ ነው ልጀምረው ካነጋሽውና ይሄ የመጀመሪያችን ነው። እንደ ፎረም እዚህ ስንሰበሰብ የመጀመሪያችን ስለሆነ ያልሽው ሐሳብ ጥሩ ነው። የዚህ ፎረም ቀንደኛ ደጋፊዎቻችን የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮዎች ናቸው። በአጋጣሚ በዘመቻ ስራ ምክንያት ስለሄዱ ነው ጠዋት የተላለፈውና መሀል ላይ የተቋረጡ ያያችሁ። ምንድነው ማድረግ የምንችል የሚለው እያሰፋል። እንዲህ ስንል ግን የኮሚኒቲ አባላቶቻችን አዲስ አበባ ብቻ ነው፣ ሱራውት ኢትዮጵያ ናቸው። ሱራውት ኢትዮጵያ ሆነው በምናዘጋጃቸው የውይይት መድረኮች እንዲሳተፉ በማድረግ ተደራሽ ማድረግ የሚቻልበት እድል አለ የሚለው ሐሳብ ሪፍሌክት ለማድረግ ነው። ሾርት ተርም የተባለው እንግዲህ እኛ መጀመሪያ ስንነሳ እስቲ እናውራ እንነጋገር፣ እስቲ ሆድ ውስጥ እንደ ብቅል የሚፈላ እንዳይሆን እናውጣ እስቲ ብለን ፎረም ሀሳቦች ሲቀርቡበት የነበረው ጠዋት ተናግሬያለሁ። ከፕራይቬት ኢንቨስተርስ፣ ከፖሊሲ ሜከርስ፣ ከፖለቲሽንስ፣ ከስቱደንትስ፣ ከፓረንትስ፣ ከሪሰርችስ ብዙ ሰው ተሳትፎበታል። 65 ሰው ሀሳቡን አቀረበ። ውይይት ተካሄደ ማለት ቀላል አይደለም። ዝም ብሎ ውይይት ሆኖ እንዳይቀር እስቲ ራፕ አፕ እናድርገው ብለን ይሄንን ዛሬ ያዘጋጀ ነው። ይሄ ግን በቂ አይደለም። እዚህ ተነጋግረን ተመልሰን ወጥተን ዝም ብንል ከሆነ ብሎ ፉታይል ኤክሰርሳይዝ ነው። ሶ እኛ going to develop a policy brief ከዚህ ካለው ሲንተሳይዝ ተደርጎ a 2 ፔጀር ኪ ፖሊሲ ኢሹስ ያለው ፖሊሲ ብሪፍ እናወጣለን። ያ ፖሊሲ ብሪፍ ፓርትነርስ ምንድን ነው የሚሰሩት? ዩኒሴፍ አር ፓርትነርስ፣ ዋን ፓርትነርስ፣ ብሪች ኤፍሲዲ እንዳያችሁት አር ፓርትነርስ። ኤጁኬሽን ሴክተር ላይ ሄቪሊ የሚሰሩ ናቸው። ሄቪሊ የሚሰሩ ለምሳሌ ኤፍሲዲኦ ለኢቶል $116 ሚሊዮን ገንዘብ ሰጣለታል። ያን ያህል ገንዘብ ሲሰጥ ዝም ብሎ አመት ተቆጥሮ ገንዘቡ አለቀ ለማለት ነው? ለኢትዮጵያ ይህን ድጋፍ አድርገናል ብሎ ሪፖርት ለማድረግ ነው ወይስ ሪል ቼንጅ ይፈልጋል? እኛ ለውጥ መምጣት አለበት ብለን ነው የምናስበው እና አክሽን ፖይንትስ እናወጣለን። እነዚህ አክሽን ፖይንትስ በፕራይቬት ሴክተር የሚካሄድባቸው በፕራይቬት ሴክተር ለምሳሌ አንድ የፕራይቬት ሴክተር ችግር ትምህርት ቤት መክፈት እንደ ገንዘብ ማግኛ ይወስዳል። ትምህርት ሶሻል ሬስፖንሲቢሊቲ ነው ብሎ የሚወስዱ ትምህርት ቤቶች ምን ያህል ናቸው? ጓደኞቼ ብዙ አሉ ትምህርት ቤት ያላቸው አብረን እንክፈት ብለው ከዛ ሳያቸው የሚቆጥሩ ይህን ያህል ተማሪ ተመዘገበ፣ አይ አይመቸኝም ብዬ ወራጅ እያልኩ እወጣለሁ። ብዙ እየተውኳቸው ወጥኋቸዋል። ትምህርት መቀየር ማርኬቲንግ ካያችሁ በቴሌቪዥን ይሄን ያህል ተማሪ ያሳለፈ ነው የሚሉት። እንዴት ነው ያለፈው? ውስጡን እናውቀዋለን። እሱ ነው ወይ መለኪያችንስ መሆን ያለበት? አልቲሜትሊ ተማሪ እንዲመጣ ማርኬት ለማድረግ ነው። በዚህ በፍራይዴ ሴሚናራችን ማትሪክ በዚህ ድርጅት ይታለፋል ነው የሚለው ማስታወቂያ።
በቃ መጀመሪያ ወደቃችሁ ፈተና ማትሪክ ማለፍ ውጤት ነው እንጂ መሆን ያለበት ኢንፑት አይደለም መሆን የነበረበት። ወደዛ ለመምጣት ሰው ወደዛ መምጣት ያለበት እማራለሁ፣ አቅም አገኛለሁ፣ የተሻለ ተግባር ተኮር፣ የተሻለ ዘመናዊ እውቀት፣ የተሻለ ላይፍ ስኪልስ አገኝበታለሁ ብሎ የሚመጣበት ትምህርት ቤት መሆን ነበር። ልጄን ኢንተርናሽናል ስኩል አስገባኋት። ሳያቸው ያው ናቸው። ገንዘቡ ግን የትየለሌ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስተምሩት ብዬ መከራከር ጀመርኩ። ጋሽ ካሳ አንተ እኮ በትምህርት ሙያ ስለሆንክ ነው እንዴ የምትለው? ትንሽ ለወጥ ብናደርግ እኮ እዚህ ያሉት ወላጆች ባለሀብቶች ይጣሉናል። አይ እንግዲህ ከባለሀብቶች ጋር እንዳትጣሉ እኔ ብተዋቸው ይቻላል ብዬ ከኢንተርናሽናል ስኩሉ አስወጥቼ ካቴድራል ስኩል ገብታ ብትጨርሳለች። she is herself now as you can see that's what we need to do ነው። ተማሪዎቻችን ራሳቸው እንዲሆኑ ካላስቻልናቸው በስተቀር ትምህርት ቤት ደርሰው መምጣት አንድ ሪሰርች ተሰርቶ ለወላጆቻቸው ሲሉ ለወላጆቻችን ስንል ነው የምንማረው ያሉት 69.3% ናቸው። they devalue education they know ይሄ ትምህርት እኮ ምንም አይጠቅመኝም። 4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ እኮ ጋሽ ካሳ ብንጠብቅ እኮ ከ4 ዓመት በኋላ አሁን ያለው እውቀት አውትዴት ያደርጋል። በእናንተ ዘመን የነበረው ትምህርት አንድ የተምራችሁት 20 ዓመት ድረስ ያስኬዳችሁ ነበረ። አሁን ግን ፈረስ ሰመስተር ጨርሰን ሰከንድ ሰመስተር ስንማር ፈረስ ሰመስተር የተማርነው ትምህርት አውትዴት አድርጓል ይላል። ዊትነስ ኮምፒውተር ሳይንስ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላይ የጨረስኩት ማስተርስ እኔ የተማርኩበትን ፕሮግራሚንግ ከዓመት በኋላ it was not useful ሄደ። ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ልጅ የኮምፒውተር ሳይንስ ተመረቀ ሲለው አይ አጫጭር ስኪልስ ዴቨሎፕ ያደረኩ ይሄዳለሁ እንጂ ያ ኮምፒውተር ስኪል ቤዝ እንዲሆነኝ ነው የተማርኩት እንጂ it's not going to serve me in life and he's right። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መጣ ሆኗል። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከመጣ በኋላ ዲፕሲክ መጣ ሲባል ተናወጥ አይደል አለ። እነ ቻት ጂፒቲ ተዋረድናል። ዶንት ወሪ in 10 days እንቀይረዋለን አሉ ቻት ጂፒቲዎች። ግን ቢፎር they came up to it ዲፕሲክ ራሱ በ10 ቀን ዲፕሲክ አርዋን ብሎ መጣ። ዲፕሲኩን አውትዴት አደረገ። ሎጂክ ሪዝኒንግ የለውም ብሎ አርዋን ሪዝኒንግ ብሎ ጨመረበት። it goes on the change in education ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ተነስቶ አሁን ያለው ድረስ እንደርስ education 5.0 ነው ያለው። አሁን education 5.0 ብላችሁ ጉግል አድርጉና you will find out things ድሮ 100 ዓመት ከ2 ወደ 3 ሲሄድ ዌብ 1.0 ወደ ዌብ 2.0 ለመሄድ 40 ዓመት ወሰደ። አሁን ፍራክሽን ኦፍ ሚኒትስ ነው እየወሰደ ያለው ለውጡ። በዚህ ለውጥ ተማሪ ከሚፈሰው ለውጥ ጋር መሄድ የሚችል ማድረግ ይጠበቅብናል። how can we do it? Our system has to be flexible, our approach has to be flexible, our teaching educational philosophy has to be learner centered. learner centered ካልሆነ ተመርቆ በቴሌቪዥን አንድ የተናገርኩትን ተናግሬ ብዘጋ ነው የሚሻለው። የትምህርት ቤት ኮሚኒቲ አንድ ኮሌጅ ኮሚኒቲ ወደ ኤክስከርሽን ይወጡ ነበር። ኤርፖርት ሄዱ፣ አውሮፕላን ላይ ተሳፈሩ። ሆስተሷ ደስ ብሏት ኮንግራቹሌሽንስ ዛሬ ከምንም ነገር በላይ ልትደሰቱ ይገባቸዋል፣ ምክንያቱም ፓይለቱ የእናንተ ተማሪ ነው አለች። እንዲደሰቱ ነው እሷ። ወራጅ አቁም ወራጅ ተደነጋገጡ። በር ይከፈት ተባለ፣ ወረዱ። ሁሉም ወረዱ። ዲኑ አልወረዱ። ወርደው ለምን ብሎ ተጨቃጨቁ፣ ምናሉ ተነጋገሩ። ኋላ ቆይተው መጡና ሚስተር ዲን መምህራኖቹ ሁሉም ዘለው ወረዱ፣ እርሶ ወፈርፈርም ያለ ስለነበረ ያልቻለ መስሏቸው ነው። እርሶ አልወረዱም። ዋትስ ሮንግ? ምንድነው የሆኑት መምህራኖቹ? አያችሁ፣ እነሱ የወረዱት አውሮፕላኑ ከተነሳ በኋላ ይፈጣፈጥና እንሞታለን ብለው ፈርተው ነው። እኔ ግን መጀመሪያውን አውሮፕላኑ እንደማያስነሳው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ትምህርት ስርዓት መውጣት ያለብን ነው ሀሳቡና
አክሽን ፕላን እናወጣለን፣ ሼር እናደርጋለን። በየዘርፉ ኢንጀክት ማድረግ የሚችለውን ኦፖርቹኒቲ ለመፍጠር ነው የምታገለው ነው የምለው። አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ ፖሊሲ ሪቪውን ለሁላችንም ሼር ስለሚያደርጉ አክሽን ፖይንቶቹን እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ እንዴት ይሄ ኮሚኒቲ ኦፍ ፕራክቲሱ እንዴት ጆይን እናደርጋለን የሚለውንም መጨረሻ ላይ በኋላ ይነግሩናል ማለት ነው። አሁን ወደ ጊዜ የሚሄድና የተጠየቀውን ጥያቄ ፕራይቬት ሴክተሩ ምን አስተዋጽኦ እያደረገ ነው? ያው በነገራችን ላይ ዶክተርን ስለማውቀው ነው ስለ ላፕላስ ዜድ ትራንስፎርም ምናምን ጠቅስ አደረገው ይህን ሁሉ ዘረገፈላችሁ። ጠቅ ካላረጋችሁ ታወጣለች እና ማከብረው ፕሮፌሰር ስለነበረ ድሮ በማውቀው ማለት ነው። አሁን ብዙ ነገር ተብሏል፣ ግን ከኢንቨስተሩ ሳይድ ላይ በደንብ ትልለውና በነገራችን ላይ ተማሪዎች ከትምህርት ከወጡ በኋላ ወይም ደግሞ ትምህርት ላይ እያሉ ሁሉም ተማሪ የራሱ ካፓሲቲ አለ። we are talking like capacity ግን ያ ካፓሲቲ ሎክድ የሆነ ካፓሲቲ ነው። እነሱ ላይክ አንሎክ መደረግ አለበት ማለት ነው። አልደረጉ ካፓሲቲዎች ስፔሻሊ ስኪሎች ከኖሌጅ ጋር አንድ ላይ አጣጥሞ ለመተግበር አንሎኪንግ ፕሮሰስ ይፈልጋል ማለት ነው። ያ አንዱ ተግባር ልምምዶችን ማየት፣ ልምምዶች መሳተፍ የመሳሰሉ ናቸው። ካያችሁት ብዙ ፎርሙላዎችን የሚጠቀሙ ተማሪዎች አናይ። በሪል ላይፍ ላይ ፎርሙላ ይጠቀማሉ ብዙ አናይ። በነገራችን ላይ ብዙ ስል የሆነ ጥናት ይፈልጋል። አብዛኛው እንደዚህ ነው ምናምን ስላችሁ ምናልባት ትልቁ ፐርሰንት ኢፌክት ያለው ለኮሚኒቲው ማለት ነው። የለም እያልኩኝ አይደለም። ግራመሮችን ያለ እንትን ሲጠቀሟቸው ግራመር በደንብ እንትን ይልና ሌላ ነገር ላይ እንትን ላያደርግ ይችላል። እንደዚህ ታሪክን ያለ መሰረታዊ እንትን ታይዋለሽ። ኢንተርፕረነርሺፕን ያለ ፕራክቲስ ሲሞክረው ወይም ደግሞ ሲያደርጉ ታያለሽ። ይሄ ሁሉ ካፓሲቲ ነው ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ሰዎች አካባቢ ባሉ በሰለጠኑ ሰዎች በተማሩ ሰዎች ዲፐንድ የሚያደርግ ኢንዱስትሪ እንደሚኖራቸው አለመታደል ሆኖ አብዛኛው የኢንቨስትመንት ላይ የሆነ ሰው ዩሮሴንትሪክ ወይም የውጭ ሀገር ዲፐንደንት ነው። ከውጭ ካመጣው ምን ያደርግልኛል፣ እዚህ ጋር ይሄኛው ጉልበት ሰራተኛ ይሆናል። አንዲት ልጅ እዚህ ጋር ይዤ መጥቻለሁ። የዛሬ 3 ቀን እንዳጋጣሚ ኢንተርቪው አላየሁት። በጣም ቁጭ ብዬ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ረጅም ኢንተርቪው የእሷን ያየሁት እና ሺህ ብር ይሸልመው ነበረ ሰርቸሩ ለምን እንደዚህ እና ያናቸው ቸገረን እና የክራክ የሲሚንቶ ክራክን በባክቴሪያ የሚጠግን ጥሩ ምርምር ሰራችና ስታወጣው በጣም ብዙ ሰው ወደደውና ለእሷ እንድትሸለም ተደረገ። ግን ያው ከሽልማቱ በኋላ ብዙም አልተገናኘንም እና በቀደም ከትላንት ወዲያ ኢንተርቪዋን ሳየው ያሳለፈችበትን የኢትዮጵያ ተማሪዎችን እና ፕሮፌሽናሎችን እንትን ታያለች። በእርግጥ እንደ ሴት ያሳለፈችው ብዙ መከራ አለ። በዛ ላይ ተጨምሮ ደግሞ ፕሮፌሽናል የሆነ ጥሩ ምክንያቱም ይህን የምነግራችሁ ኦልሞስት ለሁሉም የተለቀቀ ቪዲዮ ስለሆነ ነው። ከዛ ላይ ኢንጂነሪንግ ተማረች ሲቪል፣ ከዛ ደግሞ ማስተርስ ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ ተማረች። ተምራ እንደጨረሰች ሪሰርች እንደሰራች የሚቀጥራት ጠፋ አይደለም። የመጀመሪያው ለመቀጠር የፈለገችው ጉልበት ባሬላ መሸከም ነበር ስትፈልግ። ባሬላ መሸከምም ትላለች አንኳኩቼ በየእንትኑ ሲሄድ ምዝገባ ይፈልጋል፣ ለመሸከም ምዝገባ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ገብቼ በቃ መሸከም ጀመርኳለች። በጣም ብዙ መሸከም እና የሆነ ጊዜ የሆነ ወረቀት ላይ ሰዎች ሲቸገሩ አይቼ ስጠቁማቸው ካርታ ትችያለሽ እንዴ ማንበብ ተብዬ ታይቼ ምናምን ከዛ በኋላ አሁን ተብዬ ነገሮችን ካዩ በኋላ አብሬያቸው ባሬላ የምሸከማቸው ሰዎች ሊታዘዙኝ አልፈለጉም። አብረን ነበረች። አሁን ሉክ
የኢንቨስተሩን እንትን እስኪ ከዛ ውስጥ አውጥቶ መጠቀም ያልቻለበት ብዙ ቦታ ነው ያለው አብዛኛው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ማስተርስ አለኝ እና ሸክም ነው ማጽዳት ነው የምፈልገው ብዬ ብሄድ ኦቨር ኳሊፋይድ ብሎ ይተወዋል። ያንን ሰው ለምን እንደሚተወው ታውቃላችሁ? አንደኛው ሌላ ጥያቄ ያመጣብኛል ነው። በኋላ ተቀርቅሮ አልወጣም ቢለኝስ ምናምን ፍትግ ያለ እኮ በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ ፕሮፌሽናል ነኝ፣ ደሞዝ እንትን እንደዚህ ምናምን ላይ እንደዚህ ሌበር ሎው ምናምን እየጠቀሰ እንትን ያደርገኛል ነው። ፍራቻ አለበት። ይሄ ነው። ሁለተኛ በነገራችን ላይ ይሄ የሰራተኛን መብት ተያይዞ እኛ ሀገር ያለው የሰራተኛ መብት ህጎች ኢምፐርፎርም ያደረገን ሰው ዳይሬክትሊ ፋየር ማድረግ ይከብዳል በጣም። በቃ እንደ ክፉ ባልና ሚስት ግራና ቀኝ ተዛብ ገባ ወጣ ምናምን እያልተባባለ ነው ጊዜው የሚያሳልፈው። ይሄ ነው። ሌላው ከትምህርት ቤት የሚላኩ ልጆች እንደ ኮንሱመርስ እንጂ የሆነ እንትን ቫልዩ አድ እንደሚያደርጉ አድርጎ አያስብም እንትኑ። ሶ ባጭሩ ልል የሚፈልገው ኢንቨስተሩ ወይም ደግሞ የንግድ ባለቤቱ ትንሽ የተዝናናና የነቃ የሰለጠነ መሆን አለበት ብዬ ያስባለሁ። ዝም ብሎ ገንዘብ ብቻ መሸከሙ ሳይሆን ለኮሚኒቲው ምን ባደርግ አንድ ላይ ልናድግ እንችላለን፣ የኮሙሌቲቭ የሆነ የእድገት ላይ ማሰብ መቻል አለበት። ያ ማለት 20-30 ተማሪዎች አምጥቶ ስለ ሂሳብ አያያዝ፣ ስለ ንግድ አነጋገድ፣ ስለ ሴልስ ማርኬቲንግ፣ ስለ ኤችአር፣ ስለ ቴክኖሎጂ፣ ስለተለያዩ ነገሮች ማሳየት ከልቡ ማሳየት ቢችል ከዛ ውስጥ ስኪል ያላቸው ሰዎች አንሎክ ይደረጋሉ። that is unlocking process. See, you cannot create business unless you created yourself. ተማሪዎቹ ራሳቸውን ካልሆኑ እንዴት አድርገው ነው ቢዝነስ እንዲሆን የሚያደርጉት? አይቻልም። ይሄ ኮሚኒቲው ነው። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ስናየው ያንን ነው። አስመሳይነት አለ፣ አድርባይነት አለ እንትኑ ጋር የምለው እኛ ብዙ ጊዜ አሶሲዬሽኖች አሉ እና ስናይ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሚጋጋጣሉ ዩኒቨርሲቲዎች የፒፒፒ ፓርትነርሺፕ ልጆችን እንዲወስዱላቸው ምናምን በቃ ልመናም አለ። ሁላችንም በቃ እንደ ኮታ የተወሰነ ሊዝና 2 ወር ይቀመጣል። በቃ እዛ አስተናግዷቸው ምናምን ይባላል። ሰራተኛው ራሱ ስራዬን ይበላብኛል፣ መጨረሻ ይሄ ተገልብጦ እዚህ ሊመጣ ይችላል ሲል እየኮረኮመ ቁጭ ያደርገዋል። እንደውም ሊባል ሂድና ዞረ እኔ ሙላላለሁ። ብዙ ነው። ወጣቶቹን እንዴት እንታል። ስለዚህ አድራማዊነት አንዱ ትልቅ እንትን ነው ማለት ነው። እኔ ምንም መሸፋፈን ምናምን አያስፈልገው። ያ ከምን ተነሳ ስል ከአመለካከት ነው። አመለካከት ኮሚኒቲው ለተማሩ ሰዎቻችን ለትምህርት እና ለትምህርት ፖሊሲው ያለው አመለካከት ነው። ሁለተኛ የትምህርት ፖሊሲው አራማጆች ያላቸው አመለካከት ነው። የትምህርት ፖሊሲ አራማጆች ያላቸው አመለካከት እሰጥ አገባና ይሄንን በቃ እኔ ባልኩህ ምናምን ጀርባው እየወቀጠ ምናምን ነው እንጂ ልጁ በሚፈልገው ልጁ እንትን በሚያደርገው ነገር እንትን አያደርግም። ልጁ ነው በጣም የተፍታታ ቢሆን ኖሮ ያኛውንም ይመክራል፣ ያኛውንም እንትን ያደርጋል። ብዙ ሞቢላይዜሽን ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው ትልቁ ፕሮብሌም ብዬ የማስበው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከአድርባይነት ወጥተን የመርዳት ስሜት፣ የተባበር ስሜት፣ የነዚህ ልጆች እድገት፣ የነዚህ ልጆች ስኪል፣ የነዚህ ልጆች ኖሌጅ ለኛ መጨረሻ ላይ ይጠቅመናል። ከውጭ በዶላር የምናመጣውን ነገር እዚህ ጋር በብር እናገኘዋለን። በኢኖቬሽን ማመን ወጣም ወረደ መጪው ትውልድ ዌልዝ ክሪኤሽን ላይ ነው ፎከሱ። በነገራችን ኖሌጅ ላይ አይደለም። እኔ በቃ እንትን ራስን ችዬ እንደዚህ አድርጌ ይሄን አግኝቼ ምናምን ነው የሚለው እንጂ ኖሌጅ ዲግሪ ምናምን ብለው ነው የሚለው። they want money ነው የሚፈልጉት። ሶ መኒ ዌልዝ ክሬት የሚደረገው በኢኖቬሽን ነው። በነገራችን ላይ ዌልዝ በላክ አይመጣም። ዌል ዲዛይን በሆነ ፕላን ዌልዝ መምጣት የሚችለው ሀሳብ ያመጣል፣ ኢኖቬት ያደርጋል፣ ክሬት ያደርጋል፣ ዌልዝ ክሬት ያደርጋል። ያን ነው ብዬ ነው የማስበው እና ለዌልዝ ክሬሽን ፕሮሰሱ ኢንቨስተሮች አድርባይ ባይሆኑ አሪፍ ነው እላለሁ። ቴንኪው በጣም ሁለታችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የማይንድሴት ቼንጅ ነው፣ ፍሌክሲብል መሆን አለብን። አጠቃላይ ደግሞ የማስተማር ፊሎሶፊው ተማሪዎችን ወይም ለርነርስ ሴንተር መሆን አለበት የሚለውን ነገር አይተናል። አንድ ዙር ጥያቄ እንውሰድ። ሰዓት እንዴ? እሺ ፕሮፌሰር
ታንክ ዩ ማዳም ቻርልሰን። አሁን ከዚህ መጨረሻ ተናጋሪ ጃይ እዛ ቀጥዬ ነው መናገር ፈልገው የቀጣሪዎች ባህል ቀጣሪዎች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ቀጣሪ መንግስት ነው የነበረው። በሴክተር የተለያዩ እንጂ ቀጣሪ መንግስት ነው እና መራቂዎች ቀጣሪዎች እንደ አንድ ትልቅ አካል ካበላሹት ትልቅ አካል አድርጌ ነው። ለምንድነው እንደዚህ ቆጥራቸው? አሁን እንግዲህ ፕራይቬት ካምፓኒስ፣ ኢንተርፕረነር ኦርጋናይዜሽንስ፣ ቢዝነስ ግሩፕስ መጥተው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ነገሮችም አስተካክለው ሊሆን ይችላል። ኤንጂኦዎችም ቢሆኑ በተለይ አንዳንድ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ በአቆጣጠር ላይ ለየት ያለ አመለካከትና አሰራርም ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ፎር ሎንግ ታይም ባልኪ የኢትዮጵያ ውስጥ ቀጣሪ በሚቀጥርበት ጊዜ ዲግሪውን ያያል እንጂ ዲግሪውን ምን አይነት ዲግሪ ይዘህ መጣህ? ባችለር ነው? ማስትሬት ነው? ፒኤችዲ ነው? በምን በፊዚክስ ነው? በኢንጂነሪንግ ነው ይላል እንጂ የተቀጣሪውን አቅም አይመረምር። ዚያር ኖት ኢንትረስት አቅም አለው የለውም። እኔ የምቀጥረው አቅም ያለው ችሎታ ያለው ሰው ነው ብሎ አይቀጥር። በአቅም ቢቀጠር ኑሮ ቀጣሪዎች አቅም አይተው ቢቀጥሩ ኑሮ ተማሪዎች አቅም ከሌለኝ መቀጠር አልችልም፣ ስለዚህ በስርዓት መማርና መብቃት ይጠበቅብኛል ብሎ ይማሩ ነበር። ነገር ግን አሁን ወንድሜ ካሳ እንዳለው ይወጣል፣ በተለያየ መንገድ ይቀጠራል። ችሎታ አይኖረው ችሎታ ተማሪዎችም እኮ ራሳቸው እዛ ውስጥ ስናስተምር ይነግሩናል። ታስተምሩት እኮ ምንም እንትን የለውም ኖሮ ግንኙነት የለውም፣ መቀጠሪያ አይቀርም፣ ብቻ ሰርቲፊኬቱ ተራፋጥንልኝ ነው እና ቀጣሪዎች ራሳቸው ትልቅ እንትን ናቸው። ኋላ ቀርነትም አለ። ለምሳሌ የፕራይቬት ቢዝነስም ቢሆን ኋላ ቀርነት አለ። ዘመዱን ማመን፣ በዘመድ መቅጠር፣ በችሎታ መቅጠር። ስለዚህ ችሎታ የምትለዋ ነገር ቀጭታ ቀርታለች እና አንዱ የትምህርት ችግር አንዱ ኮንትሪቢተሪ ቀጣሪዎች ናቸው። በዚህ ላይ አሁን ኢምፕሩቭ እያደረጉ ይመስለኛል። ኤግዚት ኤግዛም የሚባል ተጀምረዋል። ቀጣሪዎችም አንዳንድ ቀጣሪዎች እየከሰሩ ስለመጡ የራሳቸው ፈተና የማዘጋጀት ሁኔታ ይታያል። ግን በአጠቃላይ ሲታይ ግን ቀጣሪዎች ችሎታ አይተው ሳይሆን ሰርቲፊኬት አይተው ነው የሚቀር። ሌላው ይሄ ኦብሶሌሰንስ ኦፍ ለካ በአማርኛ ነው እየተናገርን ያለ አይደል? ኦብሶሌሰንስ ኦፍ ሳብጀክትስ የተማርነው ሳብጀክት ኢንጂነሪንግ ይሁን ጂኦግራፊ ይሁን ቢዝነስ ይሁን ኦብሶሌሰንስ ኦፍ ሳብጀክትስ ጠዋት ጀምሮ ስናገር የነበረው ሳብጀክት አይደለም መማር ያለብን ችግር እንዴት እንደምንፈታ ክሪኤቲቪቲ ነው መማር ያለብን። ሃው ቱ ሶልቭ ፕሮብለም መማር ያለብን። ኦሪጂናል ቲንኪንግ ነው። ኢንፋክት አሁን የሚሉት ምንድን ነው? እነዚህ ቴክኒካል ስኪልስ የቴክኒካል ትምህርቶችን ትንሽ ገደብ አድርገን
እነዚህ ሞር ሶፍት ስኪልስ ላይ ፎከስ ብናደርግ የሚለው ሶፍት ስኪልስ ማለት እነዚህ የኮምፒት የማድረግ ችሎታ፣ የቋንቋ ችሎታ፣ የኮሚኒኬሽን ችሎታ እንደዚህ የመሳሰሉት እንትን ላይ ፎከስ ብናደርግ they are transferable ቶሎ ቢቀየርም you can use them for other purposes እና ኮንተንት መማር ላይ ትምህርታችን ኮንተንት መሸምደድ ላይ እና ኮንተንት ስኪልም ቢሆን ቅሉ ስኪልም ቢሆን ቅሉ ስኪል መማር የሚለው ስኪል አሁን ልክ በቮኬሽናል ግራጁዌት አድርጎ በኢንጂነሪንግ ያልከው ዶክተር ካሳ እንትን ውሃ ፈልቶበት he doesn't know how to solve the problem ያልከው ባይዘወይ ኢትዮጵያ በባህል ደረጃ ያየን እንደሆነ ከባህል የወረስናቸው ስኪሎች ብዙ ስኪሎች አሉ፣ ግን ሳይለወጡ ለስንት ሺህ ዘመናት። ይሄ ያልሆነበት ምክንያት የእነዚህን ስኪሎች ተሸካሚ ክሬቲቭ አይደለም። ሌታ ዝም ብሎ የነበረውን ከአንዱ ወደ አንዱ የመስተላለፍ እንጂ ሌት አድርጎ እንዴት አድርጌ ላሻሽላል ሌት ባለ መንገድ እንዴት ስራ የሚል ስላልነበረ፣ ስለዚህ ስኪልም ቢሆን ቅሉ ክሪኤቲቪቲ ነው። how to be creative, how to solve a problem. የፖፐሪያን ፊዚክስ ሰው ያላችሁ ሰዎች ታውቁት ይሆናል። ካርል ፖፐር all life is problem solving የሚለው እና ሲማር አንድ ተማሪ የተለያዩ ሲናሪዎች ሰጥቶት እንዴት ራሱ ከችግር ውስጥ እንደሚወጣ እንዴት ሶልቭ እንደሚያደርግ ነው ማስተማር ያለብን እንጂ ኮንተንት ማስተማር አይኖርብንም ነው። በመጨረሻ አንሰርቴኒቲ ቀጣይ አንሰርቴኒቲ ወይ እኔ አሁን እዚህ ላይ ለወደፊት የሚኖረው አሁን ያለው አንሰርቴኒቲ ምን አይነት ስራ ይኖራል፣ ምን አይነት ትምህርት ነው ጥሩ ምናምን የሚለው ከስጋት ውጭ መፍትሄ ያለን አይመስለኝም። ምክንያቱም ይሄ የኮምፒውተር ብሬን ኢንተርፌስ ምን እንደሚፈጠር ህይወት የሌለው ሰው ሊመጣ ስለሚችል እግዚአብሔር ይማረን ከማለት በስተቀር ሌላ የሚኖር አይመስለኝም። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። አመሰግናለሁ በጣም ኤልሻዳ ይሸርፍ እባላለሁ። ቀድሜ ሜንሽን ሲያደርገኝ የነበረው እኔ ሁለት አስተያየት ሰጥቼ ከዛ በኋላ ለናምሮት ጥያቄ አለኝ። እኔ ኤዱኬሽን ላይ ሁለት ካልኩት ውስጥ የመጀመሪያው ትምህርት ላይ ብዙ ጊዜ ያው ፈተናውን ለመፈተን ጥናትን የምናደርገው ይሄ ውስጣችን እንዲቀር ውጭ ላይ አፕላይ እንድናደርገውም አይደለም ትምህርቱን ማሰጣጡም እኛም ደግሞ የምንተረጉምበት መንገድ እና ከዛ በኋላ በቃ ተማርነው ቴዎሬቲካል ለመሆን ለዛ እንደው ሜንሽን ለማድረግ ከወጣን በኋላ ላይ ስለማድረግ ራሱ ያን ያህል አንጨነቅበትም። ሪል ላይፍ ሴናሪዮ ላይ አፕላይ አናደርገውም እና ያን ስትራክቸራል ምህንድስናውን ማስተርስ ላይ ስማር አንድ ዶክተር አደል የሚታወቅ ዶክተር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብርቅዬ እና እርዝኩዌክ የሚባል ኮርስ ያስተምረን ነበር ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ እና ምን ሲነግረን ነበር እንደ መልእክትም ነው ስትማሩት በቃ ከውስጣችሁ ይሁንና ውጭም ላይ ደግሞ አፕላይ አድርጉት ብሎ ነበር እና ህንፃ ሲሰራ ይሄ አሁን ዊንድ ሎድ እርዝኩዌክ የሚባሉ እንትኖች ማንዳቶሪ ናቸው ካልኩሌሽኑ ላይ እና ብዙ ህንፃዎች ብዙ ቢልዲንጎች ሲሰሩ ግን እሱን ኮንሲደር አላደረጉም እኛ ሀገር እና የራሱን ኤክስፒሪየንስ ነበር ዶክተር አድሌ ነገረን። ብዙ ዲዛይኖች አድርጌ ለዶክተሬት ትምህርት ውጭ ሀገር ሄድኩኝ እና እዛ ሄጄ የእነሱን ኤክስፒሪየንስ ሳይ የሆነ ሀገር ላይ ከነሱ ሀገር ውጭ እንኳን የተፈጠረ እርዝኩዌክ አለ ሲባል ማሽናቸውን እቃቸውን ይዘው ለመመራመር ይሄዳሉ። ከዛ ብርድ ማለት ጀመረኛል። በቃ እኔ የሰራኋቸው ዲዛይኖች ባልተሰሩ እስኪሄድ ድረስ ድጋሚ ሪቫይዝ ባረጋቸው ብዬ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ የነበረው አንደርስታንዲንግ በቃ በተለመደው መንገድ ነው። ከወጣን በኋላ
በተለመደው አይነት መንገድ ነው ስራዎች የሚሰሩት እንጂ ያንን አፕላይ ለማድረግ እንኳን የሆነ ግፊት አይኖርም። የሆነ ኤክስፖዠር ልክ እንደ ዶክተሩ ከሌለን ማለት ነው። አንዱ እሱ ላይ ነው ያው የተማርነውን የገባንንም ነገር አፕላይ ለማድረግ መድፈር ማለት ነው። ሁለተኛው ብዙ ጊዜ ያው ቴዎሬቲካል ላይ ነው ፎከስ የሚደረገው። ብዙ ሪዝኖች ይነሳሉ፣ ግን እኔ ራሴ ላይ ከገጠሙኝ አንፃር የመጀመሪያ ዲግሪ አስቶን የተማርኩት አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ላብ አለ። እንደውም ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ራሱ መጥተው የሚማሩ ልጆች ነበሩና ይሄ ቴክኒካል ውጭ ላይ የሚደረጉ ነገሮችን ብዙ አናውቃቸውም። እኔ በበኩሌ አላውቃቸውም ነበር። ቴዎሬቲካሊ ነው። ኢቨን ስትራክቸራል ኮርሶች ስማር አሁን ሴክሽን ራሱ አሁን ካልኩሌሽን ስንማር ዝም ብዬ እፈልጣለሁ፣ ልረዳው ሞክራለሁ ምናምን፣ ግን አይገባኝም። ግን ሳይት ላይ አሁን አስተማሪው ወስዶኝ እንዲህ ነው የተቆረጠው ከላይ ሆነ ስታየው ነው ብረቶቹ እንዲያራት ሆነው የሚታዩሽ ቢላይ በቃ ኢዚ ነው፣ ነፍሴ በቃ አትጨነቅም ነበር። እና እንደዚህ አይነት ትምህርት አሰጣጦች ቢኖሩ እኔ አሁን እንዲህ ቴክኒክና ሙያ ነበር አፕላይ ለማድረግ ቴክኒክን ቤቴ አፕላይ እስከ ሲኦሲ እስከ ሌቭል 4 መጨረስ አለብሽ ተብሎ እሱን ለመመዘን ሌቭል 1 ሲሄድ በቃ አንድ ደስ ይላል ያ ትምህርት ያ ምዘናዎች ምናምን እንደዚህ አይነት ትምህርቶች ቲቪ ላይ ያሉት ማለት ነው። እና አንድ በሰባ የሆነ ቢልድ እንድናደርግ ነበረ አሰስመንቱ። ከዛ አደረግን፣ አለፍኩኝ። ሳልፍ እኔ አሁን የመሰለኝ ግንበኛ በቃ የሚባለው እንትን ማድረግ ያለኝና ቅድም ሜንሽን ባደረገው ታሪክ ላይ እኔም እዛ ላይ የተናገርኩት ልክ ለመቀጠር ሄጄ ቀን ስራው ምንድነው ሙያ ስባል ግንበኛ አልኩኝ። ከዛ እየታልቃሽ አለኝ። አሃ ዕቃ ያስፈልጋል እንዴ ነው ያልኩት። ማለት አላቅም ግንበኛ ራሱ ምን እንደሚይዝ መፋሱ ማንኪያው ምናምን እኚህ ነገሮች በቃ ከቴዎሬቲካል እንትኑ ጎን ለጎን አብሮ ያ ሁሉ ዓመት ስንማር 5 ዓመት አብሮ እየተማር ነው፣ አብሮ አሰስ እየተደረገ ፕራክቲካልም ስወጣ ኦፊስ ኢንጂነርነት ነበረ የወጣሁትና ምንም አላውቀውም። ስለዚህ ከዚህ ጋር ቢሆን ብዬ አስባለሁ። ጥያቄ ደግሞ ለማንቦት አሁን እንደ ያንግ ጀነሬሽን እንደ ያንግ እነሱ በደንብ አድርገሽ ሪፕሬዘንት አደርጊያለሽ እና አሁን ላይ ከኤዱኬሽን ሶሻል ሚዲያ አለ አቴንሽን ስፓናችንን በደንብ አድርጎ እንኳን እናንተን እኛንም በጣም ቀንሶታል። በቃ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ነው ሰው አንደርስታንድ ለማድረግ እና ኤዱኬሽን ሪዋርዱ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ገንዘብ ሜክ ለማድረግ እሱንም ደግሞ ቻሌንጂንግ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ በቃ በሰከንድ በሆነ አሁን ብዙ የሚባሉ ትሬንዶች አሉ አይደለም። ትምህርት በቃ ምን ያደርጋል እየተባለ የትምህርትን አስፈላጊነት በጣም ዳውን እየተደረገ ነው እና የአንቺ ሰጀሽን ምንድን ነው? እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሀሌሉያ እባላለሁ። ከኩራዝ ቴክ ነው የመጣሁት። የኩራዝ ቴክኖሎጂስ ማርኬቲንግ ማኔጀር ነኝ። አሁን ግን መናገር የፈለኩት ነው በመጀመሪያ አፍተርኑን ላይ የነበረው ፓነል ሴሽን was very interesting እና በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች የወሰድኩበት ፓነል ሴሽን ነው። ሪሌትም አደርግበታለሁ። አሁን ለእናንተ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ሼር አድርጌ ለዶክተር ካሳል ጥያቄ የሚኖረኝ ነው። አሁን የሜንሽን የተደረጉት ሁሉም የፕራክቲካል ስኪል መግደል ላይ ሰውን ከሚባሉት ውስጥ እኔ በደንብ አፌክትድ ነኝ፣ አንዷ ነኝ። ሪሰንት ግራጁዌት ነኝ። ከ2 ዓመት በፊት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ዲግሪ ይዤ ተመርቄያለሁ። ግን ስማር ያው መንሽን ሲደረግ እንደነበረው ለቤተሰብ ተብሎ ነው የሚማረው ወይ ለወላጅ እየተማርኩ አልነበርኩም። I have big dreams, big goals. ትምህርቱን ፈልጌ ነው የመረጥኩት። I'm very passionate towards marketing እንዲሁም በትርፍ ሰዓቴ I'm also a writer. ብቻ ለማለት ፈልጌ ነው በ2025 በተደረገ ሪሰርች መሰረት ጋሪ PTI በሚባል ካምፓኒ በተደረገ ሪሰርች መሰረት ማርኬቲንግ ላይ 75% በላይ የሚሆኑ የማርኬቲንግ በጀቶች የሚሄዱት ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ። የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተመራቂ ነኝ ብያቸዋለሁ። አሁን ዲጂታል ወርልድ ነው። ስለዚህ ማርኬቲንግ ሲባል አይምራችን ላይ የሚመጣው ምንድን ነው? በዚህ ዘመን 2025 ኢትስ ዲጂታል ማርኬቲንግ። ግን ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ካሪኩለም ውስጥ ዲጂታል ማርኬቲንግ የለም፣ አይሰጥም። ኢትስ ጀስት ቲዮሬቲካል ትራዲሽናል ማርኬቲንግ ይሄ ነው there are 4 P's እንደዚህ ቲዮሬቲካል ነገር ነው እንጂ ዲጂታል ማርኬቲንግ እንደ ኮርስ አይሰጥም። ዋንስ አይ ግራጁዌትድ ልቀጠር ሲሄድ ካምፓኒዎች ጋር ሲሄድ የሚጠይቁኝ ጥያቄ
what's your expertise on digital marketing? And I was like, I was confused. ከዛ በኋላ ራሴን ለማስተማር የተለያዩ ስኪል ቤዝድ የሆኑ ኮርሶች እየወሰድኩኝ ምናምን አሁንም እየተማርኩኝ ራሴን አፕስኪል ለማድረግ የሞከርኩኝ ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? the discussions are really nice የተነሱት ነገሮች በሙሉ እኔም ብዙዎቻችንም ሪሌት የምናደርግበት ነገር ነው። ግን if we don't change it አሁንም በዚህ ሰዓትም ዛሬ ነገም ከሳምንት በኋላ throughout the year ሌላ ሀለሌ አለች ሌላ እኔ አለች ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም ሌሎች ተማሪዎች አሉ ፕራክቲካል ነገር እየወሰዱ ያልሆኑ anxiety ልነግራቸው አልችልም። 4 ዓመት ሙሉ የሆነ ቦታ እደርሳለሁ የምማርበትን ነገር አውቄው ነው የምመረቀው ብለን ተመርቀን ከዛ በኋላ ግን when we get confused when we lack in practicality ምናምን የሚፈጥረው depression የሚፈጥረው anxiety I can't even express enough እና ማለት የምፈልገው ጥያቄ ለዶክተር ካሳ ነው what do you think is the barrier አሁን ያልናቸውን ሪፎርሞች በአጠቃላይ on the ground basis ለማውረድ ለተማሪዎቹ የሆነ ፎርም ቢያንስ እኛ ባለፍነው ነገር አልፈናል አሁን ግን ላሉ ተማሪዎች እነዚህ ሁሉ ሪፎርሜሽን እና ቼንጅ ለማምጣት አሁን barrier ሊሆንብን ያለው ወይም ትልቁ obstacle ምንድነው ብለው ያስባሉ ነው thank you so much በኢትዮጵያ ተነስቼ ጥያቄ ላቅርብ በባህል እንደዚህ ተነስቶ ጥያቄ የሚቀርብና በመጀመሪያ ነፃነትን ላክብር መስገን ምክንያቱም ብዙ ሰው በኤጁኬሽን ሲስተም ውስጥ ብዙ ኃላፊ የሆነ ሰው ቦስ የሆነ ሰው መሪ የሆነ ሰው የስራ ባለቤት የሆነ ሰው ብዙ ሰው አለ ግን ወሳኝ ኢቨንቶች ላይ የማይገኝ ወሳኝ ስራዎች ላይ የማይገኝ ነፃነት ከዛ መስመር ውጭ ሆና በልጅነት እድሜዋ ስላሰበሰበችን አርባር በኮሚትመንት በኮንሲስተንሲ ስላስቀጠልሽ የተለየ ክብር አለኝ አመሰግናለሁ። ሁለት ጥያቄ ያለኝ ከዛ በፊት ካሳ አስተማሪ ነው ቲቸር ኤጁኬሽን ኮርስ አስተምሮኛል ለሻይ እንወጣለን ይዞን ይወጣልና አንድ ቀን የነገረኝ ነገር አለ ልጄን አንደኛ ክፍል ስትማር ለተወሰኑ ቀኖች አብሬያት ብቻ የማር ነበር አለ ያቺ ልጅ ይቻት መሰለኝ አይደል ኮንግራቹሌሽን አመሰግናለሁ ተካሳ አመሰግናለሁ ጓደኛዬ ስለሆንክ ሜንተሪ ስለሆንክ ሁሌም አብረኸኝ ስለሆንክ ብዙ ድልም ስለሰጠኸኝ ስለተረዳኸኝ ሁሉ አመሰግናለሁ ክብረት ይስጥልኝ ቤጃይ ስላገኘሁ በጣም ደስ ብለኛል በጣም የተለየ አድናቆት አለኝ አመሰግናለሁ አሁን ቁጭ ብዬ ጥያቄዎችን ላቅርብ እሺ አንደኛው ጥያቄ ይሄ የዚህኛው ፓነል ዲስከሽን ርዕሱ ኢኖቬሽን ሪፎርም እና ሶሉሽን አይደለ እንደዛ ከሆነ ብዙ ጊዜ ኢኖቬሽን ሀሳቦች ይመጣሉ ወይም በሶሉሽን መልክ ይቀርባሉ አንድ ኬዝ ላቅርብ ሰሞኑን አንድ ትምህርት ቤት ለኮሚኒቲ ሰርቪስ ሄጄ ነበረ ከዛ ያሉት መጽሐፎች ያዘጋጁት ዶክተር ይላል የውሸት ነው ወይ ያገኙት ዶክተር አሉ አይ አይደለም በአጭር ጊዜ በእነዚህ እንትን ስለተዘጋጀ ነው የተወሰነ ታይት የነበረ ፕሮግራም ስለሆነ ነው ምናምን ብዬ ለማስረዳት ሞከርኩ ግን ኢኖቬሽን ሲመጣ የኢኖቬሽን ማኔጅመንቱ የሪፎርም ማኔጅመንቱ እሱ ላይ አካውንታብል የሆነ ሰው የለም የሆነ የኮሌክቲቭ ኮንትሪቢሽን ቢሆንም የሆነ አካል ብቻ ነው የሚጠየቀውና ስለዚህ እዛ ጋር ሪፎርም ማኔጅመንቱ ላይ ኢኖቬሽን ማኔጅመንቱ ላይ ምን ትላለህ የሚለው ሁለተኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ ለቢጂአይ ነው እና ለሸጋ ሚዲያ ነው እንዲሁም ወይዘሮ ፍሬያለም መሰለችኝ ስላገኘሽ አመሰግናለሁ እና ለሁላችንም ጥያቄው ምንድነው እኔ ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው በባህሪ ብዙ ነገር አስተባብራለሁ ኢቨንት አዘጋጃለሁ ብዙ ጊዜ ስቴክሆልደር በሚባለው ኮንሰፕት ብዙዎችን ቃል ለመሄድ ሞክራለሁ ብዙዎቹ ወይ ሚዲያ ላይ ላለ ሰው ነው መልስ የሚሰጡት እንጂ ሰፖርት ሊያደርጉን አይሞክሩም እና ብዙ ድርጅቶች ትምህርት ሴክተሩን ኮምፕሌን ያደርጋሉ እንጂ ሰፖርት አያደርጉም ይሄ እናንተ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እድል ይሆንላቸዋል ምንም አያከሳቸውም ሰፖርት አድርጉን አብረን ስራችሁን ፕሮሞት እናድርግ ስላቸው እንትን አይለኝም እና ይህንን በተመለከተ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች ድምፅ ያላችሁ ሰዎች ይህንን በተመለከተ
መልእክት ብታስተላልፉ ባገኛችሁት አጋጣሚ ለማለት ነው። የኔ ያለም እባላለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው በጣም እናመሰግናለን። ሰዓታችን ጥያቄዎችን ከመለሱ በኋላ ነው ሰፕራይዝ ሊያደርግ። መጀመሪያ ከላምሮት እንጀምራለን። ሶሻል ሚዲያ ብለሽ የጠየቅሽው አሁን እኔ አይ ቢሊቭ ቅድም እነሱም ሲያወሩት ነበረና አዘ ጀኔሬሽን ከሶሻል ሚዲያ ጋር በደንብ ኢንተርሊንክድ ነን መሆንም አለብን ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ኤአይ እየመጣ በጣም ብዙ ኢመርጅ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ራሳችንን ከሱ ጋር አብረን የማናስኬደው ከሆነ እንዲሁም ለማስኬድ እየሞከርን ወደኋላ እየቀረን ነው። ጭራሽ ከሱ ጋር ራሳችን ኢንተርሊንክ የማናረግ ከሆነ ደግሞ የበለጠ ወደኋላ ነው የምንቀረው ብዬ ነው የማምነው። ግን ሶሻል ሚዲያ አይ ቲንክ ኢት ካምስ ዳውን ቱ ዘ ፐርሰን አዝ አ ፐርሰን። ህፃንም ሆንሽ ትልቅም ሆንሽ ጥቅምም አለው ጉዳትም አለው። ፕሮስ እና ኮንስ አሉት እና ሶሻል ሚዲያ እኔ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ ነው የማምነው። ግን ፕሮብሌም ወደሚሆን የሚመጣው ራሳችንን ኮምፕሊትሊ እሱ ላይ ኢመርስ በምናደርግበት ጊዜ ነው። ኤንድ ከሱ ውጭ ታይማችንን ማኔጅ ማድረግ ሳንችል ሲቀር ኢትስ አ ፎርም ኦፍ አዲክሽን። ብዙ ሰው ሊያምነው ባይፈልግም አቴንሽን ስፓም እንዳልሽው ማለት ነው። አሁን ቲክቶክ ኤቭሪባዲ ኖስ አይደለም። መጀመሪያ ቲክቶክ ሲጀምር በአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነበር የመጣው። ኤንድ ቢካዝ ኦፍ ዳት እኔ ራሴ ላይ ኖቲስ ስላደረኩት ነው። ቲክቶክ በጣም አይቼ በተለይ ኳረንቲን ላይ ነበር የመጣው። የዛኔ ዊወራት ሆም ምንም የሚደረግ ነገር አልነበረም ከሱ ውጭ እና ዩቲዩብ ቪዲዮ 20 ደቂቃ ዩቲዩብ ቪዲዮ ማየት ከብዶኝ ነበረ። ቢካዝ አንድ ደቂቃውን በጣም ስለለመድኩት 20 ደቂቃዋ በጣም በዛችብኝ። በጣም ቱማች ነበር የሆነው። እንደዚህ አይነት ነገር ራስሽ ላይ ኖቲስ በምታደርግበት ጊዜ መቀየር ያለበት ነገር አለ ብለሽ ቼንጅ ማምጣት የምትችል ከሆነ you can combat the negative ኢምፓክቱ ማለት ነው። ለዛ እንትን ያልኩሽን ይሄ አቴንሽን ስፓን ያልሽውን ራስሽ በራስሽ መፍታት የምትችል ነገር ነው እንጂ አዘ ፎርም እንደምንም አድርገሽ ሌላ ፊክስ ልታደርጊው የምትችል ነገር አይደለም። ከዛ ሌላ ያልሽኝ ደግሞ ትምህርት ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳ ነው የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? ኤጁኬሽን ኢዝ ናት ጉድ፣ ኤጁኬሽን መቅረት አለበት፣ የምንጠቀመኝ ምናምን። ሆነስትሊ እንደዛ የሚሉትን ሰዎች ኮምፕሊትሊ ብሌም ልታደርጋቸው አትችልም። ዛሬ የተሰበሰብነው ለዛ ነው አይደለ? ኤጁኬሽኑ ላይ ችግር ፕሮብሌም ስላለ ነው ወጥተው እንደዚያ ያሉት። አሁንም ከእናንተም ኤክስፒሪየንስ አሁን እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ እንደ ተማሪ ስሰማ እንደዚህ ስትራግል አድርጌ ተመርቄ ወጥቼ እንዲሁኝ ብለሽ የምትሰሚው ፖዚቲቭ ነገር ሳይኖር ሲቀር ዋይ አም አይ ዱዊንግ ዲስ የሚለው ነገር ጭንቅላትሽ ላይ መምጣቱ አይቀርም። ይሄም ግን አሁንም እንዳልኩት እንደተሰበሰብ ነው ሪፎርሙን አፕላይ በማድረግ ኤጁኬሽን ሲስተሙን በመቀየር የተማሪውን አውትሉክም ለመቀየር መሞከር ነው። ኤንድ ቅድም ፕሮፌሰር እንደተናገሩት ጆብ ማርኬቱንም የተሻለ በማድረግ ምናምን ማገዝ እንችላለን ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። ለቢጄ እንሄዳለን። ብሪፍሊ መልሶቹን እየሰጣችሁ ማጠቃለል ስላለብን ሰዓት ብዙ ሄደው ልናርግ ለማንኛውም እኔ ብዙም ጥያቄ አልተጠየኩም። ዶክ መልሰዋል። ለተማሪዎች፣ ለትምህርት ቤቶች፣ ለመንግስት፣ ለወላጆች ዲጂታል ማንነታቸውን ገንቡ ነው። ዲጂታል ማንነት ማለት ይሄ ነው እና ፓስወርዱን ክፍት አድርጎ ለሌላ ሰው እንደማይሰጥ ሁሉ ዲጂታል ማንነት ኦልሞስት አሁን ሳተላይት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የሰዎች ሚስጥር የሰዎች ምናምን እዛ ነው ያለው። የራስን ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂታል ማንነት ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ እንደ ርችት ነው። ይፈነዳል፣ ብልጭ ይችላል፣ ወዲያው ይጠፋል። በጣም አናላይዝ የሚደረግ እውቀት ደግሞ ካለ እንደ ሻማ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግም በሆነች ጊዜ በጣም የምትሸጠው በሆነ ጊዜ የሚከስር ስለሆነ አብሮ መዋኘት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እና አሳን ኢኖቬሽን ህዝባዊ የተገራ ህዝባዊ መሰረት ላይ መቀመጥ አለበት ባይ ነኝ። ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ሰዎች ብቻ ኢኖቬት ማድረግ የለባቸው። ሰሙዌር ሪሰርቸሮች ብቻ ማድረግ የለባቸው። ቤት ውስጥ እንጀራ የምትጋግር ሴትዮ ጠላን በዱቄት መልክ ይዛ የምትመጣ ኢኖቬተር ነች። የተገራ ማንነት ላይ ህዝባዊ ማድረግ ኢኖቬሽንን ማለት ህግና ምናምን ብቻ እንትን ማድረግ ሳይሆን፣ ምክንያቱም ኢኖቬሽን በህግ አይመራም። ባይዘው ኢኖቬት ከተደረገ በኋላ ነው ህግ የሚደረገው እንጂ ህግ ወጥቶ ኢኖቬት አይደረግም። ስለዚህ ለዚህ ክፍት መሆን አለበት ኮሚኒቲው። ይሄ አራቱ ብዬ አስባለሁ። ታንኪዩ። እናመሰግነው። ባይዘወይ አሁን የስርዓተ ትምህርት ጀነራል ኤጁኬሽን ኩሪኩለም ፍሬምወርክ አለ። 8 ኮር ኮምፒተንሲስ አሉት። ከ8ቱ ኮር ኮምፒተንሲስ አንዱ ዲጂታል ሊትሬሲ ነው።
ኦኬ አምኖበታል መንግስት ወጣ። ግን ማን ነው ያን ዲጂታል ሊትሬሲ ያመጣው? በማን ነው ዲጂታል ኖሌጁ አውድ የሆነው? እንዴት ነው እኛ አምፓክ የምናደርገው የሚለው ሁላችን የቤት ስራ ይመስለኛል። 1978 አሜሪካ ቴክሳስ ቴክ ኢንስትሩመንት ትምህርት ቤት ይግባ አይግባ የሚል ሀገር አቀፍ ጭቅጭቅ ነበር። ምሁራንን ለሁለት የከፈለ ነበር። ካልኩሌተር ግራፊክ ካልኩሌተር ማለት ነው ቴክሳስ ቲአይ ኢንስትሩመንት ነው። ግማሹ ምንድን ነው የሚለው ቲአይ ኢንስትሩመንት ትምህርት ቤት ከገባ ኮምፒውቲንግ ፓወራቸው ያጠፋል፣ ልጆቹ ሰው መግባት የለበትም። ዘአዘር ሳይድ ደግሞ ኮምፒውት ማድረግ ሜካኒክሱን ሳይሆን ማወቅ ያለባቸው what is the concept behind that computing ነው። ሰው ያንን አዘ ሳፖርቱን መጠቀም አለባቸው የሚል ተከፋፈሉ። መጨረሻ ላይ በስንት ግርግር እንዲገባ ተደረገ። ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን አምኖበት ማለት ነው። አሁን አድጎ we are in the era of artificial intelligence። ቅድም እንደተባለው every one of us we don't have any secret unless we are in the workspace የራሳችንን ስንፈጥር ማለት ነው። የሆነ ፕሮግራም አፕሎድ ስታደርጉ ኦር ዳውንሎድ ስታደርጉ የሚጠይቃቸው አለ ታል ራይት ትራንስፈር you have to give us access to your photos to your contacts ምናምን ኦኬ ስንለው ኦልሬዲ those contacts are linked ማለት ነው። ግን within that framework ሆኖ እንዴት ነው የራሳችንን ፕራይቬሲ እንጠብቃለን፣ እንዴት ነው ስኪል አድቫንስ የምናደርገው የሚለው ክሪቲካሊ ማሰብ ይፈልጋል። እንደ ኢትዮጵያ ያስቸገረን ካሪኩለም ሲቀረጽ 100% እንዳለቀለት ልብስ ተሰፍቶ ነው የሚሰጠው። ፍሌክሲቢሊቲ ነው። ፍሌክሲቢሊቲ የማይኖረው ኮንቴንት ቻፕተሩ፣ ሴክሽን፣ ሳብሴክሽን እስር ተደርጎ ነው የሚሰጠው። መምህር ያን መቀየር አይችልም። በስኪም በለሰን ፕላን እሱን አስተምሮ መጨረስ ስላለበት አዳዲስ ነገር ሲመጡ ማስገባት አንችልም። እኛው ለመንግስት እኔ እስራኤል ሀገር የግሎባል ስቴም ፍሬምወርክ ታስክ ፎርስ ውስጥ አባል ነኝ። እስራኤል ለዛሬ 50 ዓመት ማፕ አድርጎ ጨርሰዋል ኮርሱን ቶታል። ከረንትሊ እስራኤል መንግስት በፍሬምወርክ የሚያስረው 70% ብቻ 30% ታስቢት ነው። ካሪኩለም ቀርጸን ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ እንላለን። ለምሳሌ ሎወር ግሬድ ለቨል ላይ ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ብለን ቡና ወዘተርፈ ልንል እንችላለን። ያ ቡናና ወዘተርፈ ሶማሌ ሀገር ሄዶ ምንድን ነው የሚሰራው? አፋር ሄዶ ምንድን ነው የሚሰራው? እዛ ያለው እዚህ ስለ እንስሳ እንዳውም አንዴ አምፀው ነበረ ሶማሌዎች ሺፕ ቴክስት ቡክ ላይ ሺፕ ተብሎ የኛ የደጋ በግ ፎቶግራፍ ተደርጎ ተላከላቸው። እነሱ ደግሞ they have what they have is yankees እነዚህ ነጭ እና ጥቁር ያንኪስ ነው። ይሄ ሺፕ የእናንተ ነው የኛ አይደለም፣ የኛን ቀይሩ ቀላል ስለነበረ ፎቶው ተቀየረ። ኮንቴንቱ ግን ምንም አልተቀየረም። ሽማግሌዎች ተሰበሰቡ። የእናንተ ትምህርት ለልጆቼ ምንድን ነው የሚጠቅመው? እኔ የምታዩዋቸው ላሞች፣ ግመሎች አሉኝ። ወተት ትምህርት ፈልጋለሁ፣ ቅቤ ፈልጋለሁ። ልጄ እንዴት ነው እነዚህ የተሻለ አምራች እንዲሆኑ የሚያደርገው የሚለውን ካላስተማራችሁልኝ የእናንተ ትምህርት ተምሮ አይጠቅመኝም። ሰው ብትፈልጉ ትምህርቱን ተውት፣ ፓብሊክሊ ማለት ነው። እኛ እንደ ሪኮመንዴሽን አሁን ይሄ ፖሊሲ ብሪፍ የሚለው ህትመት ላይ በእያንዳንዱ ሳብ ቶፒክ ያለው ፕሮብለም ምንድን ነው፣ ያለው ኦፖርቹኒቲ ምንድን ነው፣ ሶሉሽኑ ምን መሆን አለበት የሚለው ስፔሲፋይ ተደርጓል። as indicated by the voices of the members of the community ሲንተሳይዝ አላረግም፣ ግን እሱን ፋርዘር ኢንሪች እናደርገዋለን። ካሪኩለም ባይ ኢትስ ኔቸር ሃስ ቱ ቢ ፍሌክሲብል ሃስ ቱ ቢ ዳይናሚክ። እኛ ደግሞ ኢቮልቭ በሚያደርገው ላይፍ ኔቸር አብረን እያደግን መሄድ መቻል አለብን። አሁን የወጣቶችን ድምፅ መስማት የማይችል ልብ ከሆነ ያለኝ እኔ ነኝ ጥሮታ መውጣት ያለብኝ፣ እነሱን እንዳይነሱ ደፍጥጬ መያዝ አይደለም ያለብኝ እና ዛት ፍሌክሲቢሊቲ መኖር አለበት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you so much. በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፖሊሲ ብሪፍ ውስጥ ለሚሰጡን ኦፖርቹኒቲውም ቻሌንጆችም ሁሉ አሉልን። ሁላችንም ከዛ እናነባለን። እንደገና እንደተባለው መጀመሪያ ላይም ጣት መጠቋቋም ሳይሆን ሁላችንም እንደ ግለሰብ፣ እንደ ድርጅት፣ እንደ ፕራይቬት ሴክተር ሁላችንም ኃላፊነቶቻችን እንወጣ። ደጅ ላይ ያሉትም ኤጁኬሽን ላይ የሚሰሩ ፕራይቬት ሴክተሮችን በተመለከቷቸው እንዴት ፕሮብለም
ሶልቭ እንደሚደረግ በጣም የተለያዩ ኢኒሺዬቲቮችን አቅርበዋል። እሱንም እንድታዩ ሁላችሁንም እንጋብዛለን። ይሄኛው ፓናል ዲስከሽን በዚህ ያበቃል። እጅግ እንደገና እንድታመሰግኑልኝ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በደንብ አጨብጭቡላቸው። በጣም የተወደዱ ፓኔሊስቶች ናቸው የነበሩት። ከዚህ ከፓኔሊስቶቹ በተጨማሪ ፍሬ አለም ሽባባው በመካከላችን ነች። እሷንም በጭብጨባ ተቀበሉ። ሰዓቱ እንዳያችሁት እየሄደ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ነገር ኢምፕሮቫይዝ ማድረግ ይኖርብናል። በቀጥታ አሁን በስኬጁሉ መሰረት አንድ አጠር ያለ 20 ደቂቃ ፕሬዘንቴሽን ይኖረናል። ከዛ በኋላ ሌላ የ2 ሰዓት ፕሬዘንቴሽን ይኖረናል። ከዛ ደግሞ ሌላ የ2 ሰዓት ይኖረናል። ከዛ እንደዚህ እያልን እንቀጥላለን። አላልኩም ምንድነው የሚሆነው? የሻይ ሰዓቱን ትንሽ ገፋና የክሎዚንግ ሴሬሞኒ አድርገን በዛ እንወጣለን። አጠቃላይ I promise you I'm going to make it in 20 minutes ሁሉ ነገር ያልቃል። Is that okay? You want to give me an round of applause for that? እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አሁንም አቴንሽናችሁን ስለሰጣችሁንና በደንብ አክቲቭ እየተሳተፋችሁ ስለሆነ እስቲ ሁላችሁ ኢነርጂያችሁ ሳይሆን ትንሽ ደከመላችኋል። እስቲ ተነሱ። ይሄን የመሰለ ፕሬዘንቴሽን ሰምታችሁ አይታችሁ እንደዚህ ብትሉ በጣም ነው የሚከፋን። ስለዚህ ነቃ ብላችሁ እስቲ አንድ ሰው ኮኮናት የሚለውን ቃል ስፔል አውት የሚያደርግልኝ ሰው አለ? እስቲ ነይ ወደዚህ ነይ እዚህ ጋር ነይ እስቲ ዶክተር ካሳ ወደዚህ በደንብ አንተ ጎበዝ ስለሆንክ እሺ አሁን we gotta do ኮኮናት ነው የምናደርገው። እስቲ ትንሽ ስፕሬድ አውት አድርጉ። ስፕሬድ አውት ለለበት ስፕሬድ አውት አድርጉ። Coconut is C-O-C-O-N-U-T. So we are going to do that. We use this when we teach literacy at the lower grade levels. Number 1, C. O. C. O. N. U. T. Coconut. Let's read 1. C. O. C. O. N. U. T. U ወደ ኋላ ነበረ ወስዳችሁ ግን ዋጋ እንዳባላችሁበት ትንሽ I'm going to make it a bit challenging. So get ready. በደንብ ተዘጋጁ። C. C O C O U N T. C. C. C O C O O C U N T. After C O C O C O U N. I love the ተንቀሳቀሱ። Thank you so much. Thank you. አጨብጭቡ ለዶክተር ካሳ። So የሚቀጥለው ሴሽናችንን to be respectful of your time ትንሽ አርፍደን ስለጀመርን አርፍደን ነው የምንጨርሰው። ፊድባክ ከእናንተ በጣም ዲቴል የሆነ ፊድባክ እንወስዳለን እንልካለን። ሁላችሁም ኢሜሎቻችሁን መተዋችሁን አረጋግጡልን። we're going to have a detailed feedback. We're going to send you the format. እዛ ላይ እንድትሞሉ እንጠይቃለን። ነገር ግን ጥቂት ሀሳቦች በቃል መናገር የምትፈልጉ ሰዎች ለ3 ሰዎች ሀሳብ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ቴንክ ዩ የሚል የመጨረሻ ክሎዚንግ ነፃነት ታደርግና በግሩፕ ፎቶ እንጨርሳለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ፕሮሚሴን I'm going to work for it. ፕሮሚሴን ሚት አደርጋለሁ። 3 ሰዎች give us any feedback ስለ ሴሽኑ ቅድም ለምሳሌ እዛ ጋር ተነግሮናል። ስለ ሴሽኑ ኪዩሬት ስለተደረገበት ሁኔታ ኤኒ ለወደፊቱ ልናስተካክለው ስለምንፈልገው ነገር ፊድባክ እንድትሰጡ እንጠይቃለን። ኦፕን ፊድባክ። ከዛ ደግሞ ያኛው ሚስጥራዊ ደግሞ በሚስጥራዊ ትነግሩናላችሁ። ኦኬ እጅ ካለ ለ3 ሰዎች ለ30 ሰከንድ ጠብቃለሁ። ከሌለ የለም ማለት ነው። we are the best። ስለዚህ ለራሳችን እሺ አንድ ሰው አለ። 1 2 3 4 እሺ 4 ሰዎች በቃ
እነ ፕያለን እና እነ ቤጃ ይጠብቁናል የግሩፕ ፎቶ ከእነሱ ጋር ማድረግ ስለምንፈልግ የመጀመሪያው አንድ ትዝታ ከንቲባ እባላለሁ። የመጣሁት እፉዬ ገላ ከሚባል አንድ የፕራይቬት ካምፓኒ ነው። I'm a capacity development expert ነኝ። So that's why I'm here today ስለ ኤጁኬሽን ለመስማት especially ከኢልደሮች መማር ስላለብን ማለት ነው። So thank you for inviting me ነፂ. It's really nice. It's really insightful. For the future ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ይዣለሁኝ ያስኳቸው ነገሮች ስላሉ as a capacity development ደግሞ ምን መስራት አለብን ፕሮግራሞችን እንቅረጽ የሚለውን ነገር በዛውም ብዙ ኢንሳይቶችን አግኝቼበታለሁ እና እናመሰግናለን። ስፔሻሊ ፎር the last panelist ከተማሪ ጀምሮ እስከ ኢንቨስተር and then ኤጁኬሽን ላይ የሚሰሩ ኤክስፐርቶችን አምታችሁ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ ነገሮችን እንድናይና እንድንረዳ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቴንክ ዩ። ሁለተኛ የሰጠሁት ቴንክ ዩ ለማለት ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ቤት ስለተገኘው አብርሃም መስፍን እባላለሁ። ከፋይዳ አካዳሚ የመጣሁት ያው በሙያዬ ሜዲካል ዶክተር ነኝ። ዛሬም እዚህ ኤዱኬሽን ላይ መገኘቴ በጣም ኤዱኬሽን ላይ እየሰራ ስለሆነ ቅድም ሲነሱም የነበሩትን ሀሳቦችም እያየን ነበርና ኤክስፐርቶችን በዚህ ተገኝተው ልምድ ያላቸው እያካፈሉ ስለነበር በጣም ደስ ይላል። ፊድባክ ፖዚቲቭ ፊድባክ ምለው ቢቀጥል እንደዚህ ነገሮች ቢቀጥሉ በተለይ ኤክስፐርቶች እንደዚህ በግል የማናገኛቸው ሰዎችን እነሱ መገኘታቸው ከነሱ አፍ መስማታችን ትልቅ ነገር ስለሆነ አይኖ በጣም ብዙ ወጪ እንዳለው ብዙ ኢፈርት እንደሚጠይቅ እሱን አስባለሁ። ግን እዚህ የተገኘ ሰዎች ሲደወልልን የሆነ ሰፖርት አድርጉ ስንባል መገኘት ብንችል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲቀጥሉ እነዚህ ላይ ብቻ መሆን የለበትም ቢቀጥሉ ላለው ሌሎቻችሁ ደግሞ ብትሳተፉ ሌትስ ቶክ አባውት ኤዱኬሽን የሚለውን ፕላትፎርም ላይ ብትሳተፉ እዛ ላይ ሀሳባችሁ ብትገልጹ እላለሁ። ሌላው ሞር እንግዲህ ፎረሙ ላይ ስናየው እናያለን ሞር ሶሉሽን ቤዝድ የሆነው ነገር ፕራይቬቱ ምን መስራት አለበት፣ ከመንግስት አካል ምን መስራት አለበት፣ ሞር ችግሮቹ ነው ዛሬ ያወራ ነው። አይ ሆፕ ሶሉሽኖቹን ደግሞ በደንብ ሰፊው እንደምንሰማው። ሌላ እዛ ይሰጥቻለሁ። Thank you. I think Arif event ነበረ. As I always say, Abil Baralo, by the way, ETIQ founder and CEO. So it always feels good to speak with people who speaks only education and education. So like that's a very good opportunity. Maybe something I wanted to add, and as a person who always talks about inclusivity on the forum, like. ከፓናሊስት ማኳያ because education most of it ያየነው is from general perspective and I think እህቴ ቅድም ሜንሽን አድርገዋለች even from participants perspective from special needs ያሉ ተማሪዎች አሉ because እንዲህ ስናወራው we may not think they don't exist that much ግን even we don't even have the guarantee that we may not be part of that. So አንዳንድ ከነሱም perspective include ብናደርግ እና to make it more inclusive ከፓነሊስቶችን ማኳያ I think ሴትም ነበረ ግን more diverse ብናደርግ የሚለውን ሬዝ ለማድረግ ነው። ግን overall it's an amazing event. Thank you. And last not the least ዶክተር ፌቤን ይባላሉ። የሕክምና ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። ማለት የምፈልገው ነገር በጣም ሽማግሌዎች በዙ። Sorry, I'm a very honest person. እና ምንድነው I know the experience is very important, but the young ones should be here also discussing their own education. Educators ብቻ ነው ሲያወሩ የነበረው ከላምቢ በቀር ማለት ነው። እና it was a bit disheartening to see less engagement from them talking about them, but excluding them is ኤፒሰንተን ሌላው ያየሁትና በጣም ኢንተረስቲንግ አይዶለው የሂውመን ቢሄቪየር ስለሆነ የቤተሰብ አባት ነበረ፣ ስቱደንት ነበረ፣ ልጅ ነበረች እና ኢት ዋዝ ቬሪ ኢምፕሬሲቭ። አባት ምን ይነግሩናል መሰላችሁ? ስለ ኡጋንዳ ስለምናምን ሄደው ምናምን ያወሩትን ነገር ልጅ ምን ትላለች? አትሰሙንም፣ እኛን አትሰሙንም፣ እኛ መካተት አለብን፣ እኛ እየተደመጠን አይደለም፣ የእናንተ
ቴክስት እየተሰማ አይደለም ትላለች እና it shows the typical generation gap and the communication gap that we have with our students ብዬ አስባለሁ። በደንብ ዲፒክት ያደረገ ምሳሌ ውስጣቸው ይሄ ነው። ሌላው we're all adults እዚህ ያለነው ሰዎች I think from different education sector ምናምን የመጣንን adults ነን. If you give us some materials before we come so that we read, we know what we're going to talk about. ከዛ ደግሞ በደንብ አንብበንም ኢንጌጅ ልናደርግ የምንችልበት ምክንያቱም አንደኛው የኤጁኬሽን ደግሞ ችግር ማሰልቻት ነው። አደልት ሰው መሰልቻት የለበትም። ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ለአንድ ነገር ነው። ሶ ሞር ኢንተራክቲቭ ሞር ሰርኩላር አለ እንደዛ ያለ ሰው የራሱ ምግብ ይዞ መጥቶ እኔ ያለኝ ወዲ ሀፍ እኔ ደግሞ በዚህ መንገድ አየዋለሁ የሚለው ነገር ብታረጉ ሞር ኢቨንቱ ኢንተረስቲንግ ይሆናል። እንደ ጅማሬ ግን this was really nice. Thank you. አመሰግናለን። ጅምላት ቆንጆ ፊድባክ ነው። ትምህርቱን እንወስዳለን። there's no መልስ አንሰጥም። it's just we're going to take it back. እሺ so አንድ በርኒንግ የሆነ ሀሳብ አለኝ የሚል ሰው ለአንድ ሰው ሰጥና ወደ ጨረሻችን እንሄዳለን። we have about 7 minutes ለመዝጋት በቃል መሰረት burning issue. thank you. so ቃል ኪዳን ወደ መድረክ እንድትመጪና የመጨረሻውን ንግግርሽን ታደርጋለሽ። ከዛ ግሩፕ ፎቶ ይኖረናል። thank you. እስቲ ለቃል ኪዳን አጨብጭቡላት። በጣም she's been up and down organizing this የነፃነት እናንተም ለዛ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ቀን ነበረ። ብዙዎቻችሁ በድምጽ ማውቃችሁ በአካል አይቻችኋለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በጣም አመስገን የምፈልገው ይሄ ስራ ስንሰራ ከጀርባችን የነበሩ ፓርትነሮች በሙሉ ብሪቲሽ ካውንስል ይሄን ቦታ አዘጋጅቶ ጥሩ ምሳ ጋብዞን እንዲህ ያማረ ቦታ ላይ እንድንሆን ስላደረጋችሁ ብሪቲሽ ካውንስል በጣም እናመሰግናለን። እስከ ማታ ነው እየሰሩ ያመሹትና በጣም ከልብ ሁላችሁም አመሰግናለሁ የብሪቲሽ ካውንስል ቲም። እንዲሁም ደግሞ ኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ በመንግስት ደረጃ ብዙ ሰፖርት ያደረጉልን ፕሬዘንሳቸው ራሱ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ሁሉንም እናካታለን ስንል ኮሚኒቲ ቮይስ ብለን ስንመጣ የተማሪና የመምህራን ብቻ ወይም ደግሞ የወላጅ ብቻ አይደለም ቮይስ ይዘን የመጣ ነው። የመንግስትም አካላት ፖሊሲ የሚያወጡት ኢምፕሊመንት የሚያደርጉትም ዋናዎቹንም አካላት ናቸው እና በእነሱ በኩል እዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳትፈው ይህን የመሰለ እንዲሆን ስላደረጉን ከልብ እናመሰግናለን። ሪች ፎር ቼንጅ ደግሞ እስካሁን ውጭ ላይ ያያቸውን ጉዞዎች በሙሉ ማየት አለባቸው፣ ኤክስፖዝ መሆን አለባቸው ብሎ ይህን የመሰለ ፕሮግራም አዘጋጅተውላቸው እንዲሳተፉ ስላደረጋችሁ ሪች ፎር ቼንጅ በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ጊዜ እላለሁ እኛ አይደለ ኤርቴክ ካምፓኒዎች ስወቅስ ነው የምገኘው፣ አትሳተፉም፣ ሪያሊቲውን አታውቁም እላለሁኝ እና ዛሬ ግን ተገኝታችሁ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባት በኤርቴክ ኮሚኒቲ በኩል እናወራለን። ኤርቴክ የሚባል ኮሚኒቲ ያለ እዛ ላይም ጆይን አድርጉና ዋትሳፕ ላይ ታዩታላችሁ። ሁልጊዜ የምንናገረው እውነታው ሪያሊቲው ይሄ ነው። በደንብ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። እኛ የምንፈጥራቸው ሶሉሽኖች ከዚህ የራቁ አይደሉም መሆን ያለባቸው። የምንሰጣቸው መፍትሄዎች በሙሉ ቅርብ መሆን አለበት። ለተማሪው፣ ለወላጅ፣ ለአስተማሪ፣ ለእያንዳንዱ አይደለ እጃቸው ላይ መምጣት አለበት። ፕራክቲካሊ ሊሰሩበት የሚችልበት መሆን አለበት። ያንን ደግሞ ለማድረግ መሳተፍ መቻል አለባችሁ። ሁል ጊዜ ኢንቪቴሽን ይላካል። የምትካፈሉ ውስጥ ይጃችኋል። ፕሮግራም ላይ ኢንቪቴሽን ልኬ ማታ ማታ የተካፈላችሁ ውስጥ አይ ከኤርቴክ ካምፓኒዎች ተካፍላችሁ ታቁ። ስለዚህ እውነታው ይሄ ነው። አንጣል። ብዙ ጊዜ ኮምፕሌን እናደርጋለን፣ እንወቃቀሳለን አይደለ እንጂ ፕራክቲካል ሶሉሽኑ ላይ ስንመጣ አንገኝም። ማውራት በጣም ቀላል ነው። ኮምፕሌን ለማድረግ ችግር ለማውራት ቀላል ነው። የመንግስት አካል መጥቶ ችግር ያመጣል ያወራል። ፖሊሲ ሜከርስ መጥተው ችግር ያወራሉ። መምህር መጥቶ ችግር ያወራል። ተማሪ፣ ሁላችንም ማውራት ቀላል ነው። ግን ወደ ሶሉሽኑ መምጣት የምንጀምረው እያንዳንዳችንም እጃችን ላይ ያለው አክሽን አንድ መውሰድ ስንችል ነው። የመጀመሪያው ኮላቦሬሽን ለመጀመር መደማመጥ ያስፈልጋል። ላስት ዊክ እዚህ ዲፕ ሊስኒንግ ነበረ ኮርስ የተሰጠን። እዚህ የመጀመሪያው ካልሰማን ችግሩን መፍታት አንችልም። ካልሰማን የመፍትሄው አካል መሆን አንችልም። ስለዚህ መደማመጥ ያስፈልጋል። ለመደማመጥ ግን መገኘት ያስፈልጋል። ዛሬ ስለተገኛችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ያክብርልኝ። ግን ሁልጊዜም ቢሆን ደግሞ አብረን ለመስራት መጀመሪያ አብረን ማውራት መደማመጥ ያስፈልገናል። ዶክተር ካሳ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ሜንቶር ብቻ አይደሉም፣ ለእኔ አባት ናቸው። በጣም
በቃላት መግለጽ በሚከብደኝ መልኩ ነው በጣም ሲያግዙኝ የነበረው እና ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። ኢሞሽናል ያደርጋል። ሁላችሁም ስለተገኛችሁ እዚህ ከጀርባ ሆናችሁ ስትሰሩ የነበራችሁ ቮለንቲሮች ስቀው የተቀበሏችሁ ደስ አይሉ? እነሱ ሁሉ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። ምናልባት ያልጠራው ሰው ካለ ይቅርታ። እንግዶቻችን ኪኖት ስፒክ ስትናገሩ የነበራችሁ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ሶሻል ሚዲያ ቲም እዚህ ሁላችሁም ሳይን ትራንስሌተር ኤዶም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። መሌ ላስት ሚኒት ላይ አጣድፌ ነው ያመጣሁትና እንዲህ ያማረ ቀኑ ሲዛባ ራሱ ፕሮግራሙን ሳናውቀው እንደዚህ እንጆይ እንድናደርግ ስላደረግ በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ መልእክቴ ግን እንዲሆን የምፈልገው ሁላችንም ከመተቋቋም እጃችን ላይ መፍትሄ አለ። ፕሊስ ኮላቦሬት እናደርግ፣ ፕሊስ ኢንጌጅ አድርጉ። እነዚህ አይነት ዲስከሽኖች ባትገኙ እንኳን ሪካርዶች አሉ፣ የ65ቱም ሪካርድ አለ፣ በፖሊሲ ብሪፍ ደረጃ እንሰጣቸዋለን። እሱን አዳምጡት። ሪያሊቲው ይህ ነው። ከዛ ውጭ መፍትሄ ምንም ብናመጣ መስራት አይቻልም እና እባካችሁ ኢንጌጅ አድርጉ፣ ኮላቦሬት እናደርግ። ፊድባክ ኮመንት እንልክላቸዋለን። ምክንያቱም ሪፍሌክሽን እዚህ ጋር ስንሆን ኢሞሽናል ስለምንሆን የምንሰጠው ቀላል ነው ወይ ደግሞ ይደክመንና ዝም ብሎ ነው አይደለም። በኢሜል እንልክላችኋለን። በደንብ ገብታችሁ አይታችሁት እያንዳንዱን ሪፍሌክት አድርጋችሁ ያላችሁን ሀሳብ እንድሰጡ እንፈልጋለን። ይህንን ለሰጣችሁን ብቻ ነው የፖሊሲ ብሪፍ እና የዛሬው ሪካፕ ዶክመንት የምንልከው ማለት ነው። ስለዚህ ዊን ዊን እንዲሆን ፊድባክ ትሰጡናላችሁ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሻይ ቡና እያልን ኔትወርክ እናደርግ፣ ፎቶ እንነሳ። ኦኬ ሶ ኦፊሻሊ ክሎዝ ከማድረጋችን በፊት በድጋሚ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ስለነበራችሁ ኢነርጂ። ለራሳችሁ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለራሳችሁ። Thank you for being part of this journey. Please continue networking። በተለይ ብዙዎች አሉ፣ እነዛ ቦታዎች እንድታዩ ከረጅ እናደርጋለን። የዛሬው ኮንቨርሴሽን በዚህ ተጀምሯል። ነገር ግን make sure you're going to make a meaningful action, make sure to connect with others, and most importantly ሻያችን አለ፣ ሻይ ላይ እርስ በርስ ኔትወርክ እንድታደርጉ ኢንከሬጅ እናደርጋለን። አንድ ጊዜ እስቲ በደንብ ዋው ያለ ጭብጨባ ለራሳችሁ። ቴንክ ዩ። አሁን ሁላችሁም ወደ መድረክ እንድትመጡና ፎቶ እንድንነሳ ጠይቃለሁ። ወደዚህ የስ ቴንክ ዩ። ረጃጅሞቹ ወደ ኋላ መሆን ይችላሉ። እሺ በፍጥነት እዚህ ኤጁኬሽን ሪፎርም ጀርኒ ላይ ማርክ አድርጌ ነው ሄደው ብትሉ ሰዎች በፍጥነት ወደዚህ ዋን ቱ ዋን በኋላ መነሳት እንችላለን። ፎቶ ቡዝ አለን። ወደ ላይ ስቴጅ ጀርባ ብዙ ስፔስ አለ ጋይስ። ወደዚህ ወደዚህ ልትመጡ ወደዚህ እኔ ያለው በደረጃ እዚህ ላይ ሁላችሁም እዚህ ጀርኒ ላይ ነበርኩ የምትሉ ሰዎች እዚህ ሪፎርም አጀንዳ ላይ ነበርኩ እንድትሉ በፍጥነት ወደ ኋላ ማህደር ተደብቃለሁ ወደዚህ ነው። እሺ አንድ ሁለት ሶስት ንገሩና። እሺ አንድ ሁለት ሶስት እስቲ ያለ ቺዝ እንላለን። አንድ ሁለት ሶስት ወይም ደግሞ እንጀራ እየተባለ እስቲ አንድ ሁለት ሶስት እንጀራ። አይሰማም አይሰማም አይሰማም። ፎቶ ላይ አልገባም። ቆይ አንዴ ደገሙት። ቁጭ አይገባም ቁጭ አይገባም። እሺ ፎርማል አንድ ፎርማል ከዛ ክሬዚ እናደርገዋለን። ክሬዚ አንድ ሁለት ሶስት ጀምራ። እሺ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች
Please go ahead, network each other. Please talk to each other. መልካም ምሽት። እናመሰግናለን። በሰዓታችን ጨርሰናል። አንድ ሰዓት ላይ ነው የጨረስነው። ጀስት ፎር ዘ ኖት ላይቭንም ኢንድሩት ላይቭ